the one you look to, but he does the heavy lifting there. Hello, გამარჯობა, მეგობრებო, მოკლედ სანამ დაიწყება ნავის თამაში, აქ არის G2 ასტრალისი, ეპიკური დაპირისპირებაა, ძალიან გვესიმპათიურება, ასე ვთქვათ, მეორე ჩემი საყვარელი გუნდი არის G2. Astralists ბევრი რესპექტები. ეპიკური გუნდი არის, ყველა მიცით. შესაბამისად, 1-1 არის. G2 ცდილობს რომ დააკამბეკოს, იმიტომ რომ თითქმის 2-0-ს აგებდა საბოლოო ჯამში. მაგრამ ის წინახელი მაგრად დაკლაჩეს, ასე ვთქვათ. და ძალიან საინტერესო თამაში არის. ასე რომ ვნახოთ. ხო, ასევე ვაისა შემომიერთდება. უბრალოდ ნავის თამაშიდან რაღაც საკეთებს. და მე რახან დაგეგმილი მქონდა, JKS quickly rotate. Monesi's come into support and ramp, and they're hopping out into their own demise. The bomb tries to survive, and Hooks is even chasing these vent players, dropping that AK-47. ამის გასტრიმო წესით არ Stay gets შეიძლება. back, winning this round is a tough task. Upper is open with the exception of Hunter. You've got to fly up. Game bans to არ იცნობ. Yeah, upper is now very much closed. There's suddenly 3 players here in the blink of an eye, ready for the vent rotate, so very well handled by G2. They piece together what's happening in that round. It's a team ace, everyone chiming in, everyone pulling their weight. So no worry on the hero AK round, but Astralis have got more tricks up their sleeve, right? They might have come into that one with a rifle, with a couple of players on armor. But they're still bringing out guns in this follow-up round. So there's never a moment to rest if you're G2. You don't get that usual freebie, not yet. You're going to have to Instant wall off of the first gun round. Blame's going over it though. Looking for this garage pick, see where Nico has found himself. Different position every round so far. And I love this call for G2. They read this well. They started too low. They're walking straight up. Blame's got that spot. But even going wide on main, you have to be careful with your shadow. There's the flash. Honestly, is seen. Mayoneza. Don't want to show there's 2 players here though. ეს არის Intel Extreme Master-ი. Reconfirmed ramp is clear. 2023 წლის. So Astralis are going to get given no kills in the yard in any capacity. They can use it to get deep towards hell or take control in secret, but I don't think you're expecting this much room. Looks like it wants to be an A split perhaps with Blame left on the roof. They go back to the lobby. Bomb's picked up for outside though. The time is going to be the problem here for Astralis. Lining up top site util. G2 assured in this one. 2 players. მაგრამ მე მგონია რომ უკვე გამაზეშენ შესაძლებლობა რა, შენი მომენტი რა. შეცდო მომენტები როგორც მინიმუმ არ უნდა გწერებოდა უკვე. Flank is in. უკვე მინუსი გაქვს რა. Fake out. Yeah, this is a very late play that they're looking to make. It's going to be JKS, the real focal point here. Now the rest of G2 this play is coming in at lower. JKS, I like this decision. He's trying to waste time, trying to be a nucence, and he's doing a great job of that. JKS does all he has to, and then some. Stare is getting hounded from every single angle. Wherever he chooses to fight, he's open as something. Too many angles, and he's just one man. So overrun by G2. A nice start to their CT side, very composed. That wasn't, a super standard round out of Astralis. That is a very, very late take of the lower site, trying to get tricky with some of those rotates, knowing that they wouldn't have much to go up against down at lower. Yeah, the issue is the later you go there, when you haven't seen anyone outside, G2 make the perfect call to push lobby. They know they're going to catch you doing something for the execute, setting up for an A-bomb, or they're going to clear lobby completely. Nico catches device coming down on the ladder, so Astralis just aren't ready to be pushed with 20 or so seconds left on the clock. That's when they're priming themselves for a hit. We have a nade stack here on roof. It looks like 4 HEs trying to blow Hunter to bits, and I think they might have it. One nade missed though, and Hunter sees it coming and dodges. Don't think one nade would have made the difference. Very heads-up move for Hunter to reposition there. And not enough damage that any one player can know they've hurt him.
off of an assist, know that those nades are a good play. As far as they're concerned, no one was backside. TikTok-ები გააკეთე. YouTube-ზე აზრი არა. Astralis have always loved that. That's like old school Astralis, you know, nade stacking hut roof or top silo on A. It's nothing new. ბიჭო, აი ახალი ნავის ვაიბი მომწონს სიპლი აღარ ტიტავს და ეგ ძალიან ბევრს ნიშნავს უკვე გუნდისთვის. We talked about this earlier, but this is Astralis. ჯიმი ყახალა რომ მიწერ აი უკვე არ გიყალა რა. They want to get there again. G2 mauling them at ramp though. ბაიონიზმ გააყო. To run through this very difficult group. Family are one man's made it out. Well overwhelmed Monacy. Didn't know about Blame F, who was a little deeper than he was ready for. With the AK bomb on the back is stared. They're going to fixate down the ramp. Noise. Ravi, აბა ნახე ნავის წაგება. მე მგონი შენ მარტო ის გაქვს დანახი. ყოველ შემთხვევაში. Tries hand at the plant, but Hooksy will move in swiftly and mop that up. რომ მოიგეს წინა თამაში. To play that 1v2 out with a bomb to play around and act almost like a second man. But Hooksy never gives him the time, never gives him the respect. როგორც მინიმუმ. You know, early in the year, ყურადღება შეთანხმდნენ ახალ პლეიერები. ბიჭო, რავი, ანუ პლასტი თამაშეს ეს EM კოლონია. This is a team that when they are ჯერ ადრე არის playing at their peak and warmed up, they can be unbeatable on this map, and we're seeing the better. ბიჭო, რავი, მეტი სერიოზული რაღა გინდა რომ იყო მაროს. ობა, დევაისმა გააპო. მაგის ტიკენი მაქვს 2032 წლის ინვესტიციაში. ჩაგდებული. 9 წელში გავხსნით რა. Of Astralis's T size today. G2-ს რაც მოუგო ნავი წესით ძალიან კარგი არის და ძალიან კარგი თამაში. 75% success on opening attempts. ეგ არის ყველაზე სერიოზული. To keep that up. მე-15 ადგილზე არის ნავი ამ ეტაპისთვის. Nico's teed up for success. He had flashed in by JKS. Blame F was ready to respond there. And now Hooksy can hear them running amok down at lower. Is he going to hold? Bide his time for Stair outside. Doesn't matter. Stair finds him first. JKS. აბა 9 წელი უცებდა. Down on the low side, but this is where Stair, being kind of let off the leash. He's going to go and clear the upper side and calls, guys. There's no one up here. The vent rotate is safe, and so they will bypass any world in which JKS looks to win this clutch. Yeah, and to a degree, that's like what we were talking about at the end of last season about the idea of positionless CS. Because the second you kill 4 players and you look at the rate, the scoreboard rather, and you go, oh, JKS, he's ramp, so don't go B. We've got so much upper control. He can only be, heaven or dropped in back sight, or he's got the perfect position on B to stop us coming through doors. So that's why we have that conversation. That would be better to keep things fresh, even if it is just swapping players in and out in certain rounds during maps. But obviously then you have the danger. ანუ იმის თქმა მინდოდა რომ წაგებების სერია რომ დაიწყება აი მაგას როგორ გადალახავენ ეგ არის თავარი რა იმიტომ რომ ყველა გუნდი აგებს off the back of devices opening pick outside they converted მაგრამ ალბათ უფრო რაღაც თემები რაც იყო ისინი გადალახეს მე წეღან უყურებდი პერფექტოს და ელექტრონიკის თამაშს iCloud-ში iCloud-ი მაგარი გუნდი იჩითება ძალიან ხო არ გადაო iCloud-ი ვერა მაგარი გუნდი იყო რაღაცი გადასვლა ერთად iCloud-ში ნიშნავს რა ძალიან დიდი რა მაგრად დაულაგდათ რაღაცები არა რა მონოპიქსელის ახსნა immediately, right? Don't let G2 get comfortable. Don't let them build up this bank account. დაალაიქეთ რა სტრიმი, ვისაც არ გაქვთ დაალაიქებული. Don't let them carry that momentum forward. And so that's what Astralis have got to do here. არ vicი საერთოდ. Gonna take it into the lobby. You'll see G2 are already working within some limitations down to the MP9. There's a great name. They bounced off the top of the silo like we were talking about, and he did them so quickly that it's as Hooksy's setting up. It's not like he's static in a position.
He's moving. Короче, რაღაცა მჭირს რა. Gets blown to pieces. ეხლა გეტყვით რა მჭირს. ანუ აი McDonald's-ის გემოები, შაურმის გემოები, ბურგერების გემოები და რაღაცები. მაგაზე ვარ შემჭდარი რა. და 3 დღეა ვაფშე არაფერი არ მიჭამია მსგავსი რა. და იმენა ძალიან ცუდად ვარ. There's often been kind of left over here just to lurk out on his own, so we will have Nico to contest with. Tucked in behind red, Hunter's spamming the smoke, giving the illusion of like, yeah, we don't know, we don't have the info that no one's crossing. When in reality, Nico thinks that no one's made it down. Him instead cross paths like ships in the night, never knowing just how close they came. This is bad for Astralis, though. This is ultra bad. Nico, will he hold the shot? Oh my goodness. Uses the trigger discipline to execute too. And with that, the round unravels for Astralis. Nico's like a ghostly apparition, a demon in the back of the lobby that they were not ready for, and he's even going to hound down another. Beautifully played from Nico. Great round. He'll never realize why they were so unprepared for him outside, why no one was ready for that. But he plays it beautifully with the situation he gets himself into. And this was what started it all, this ring around the red box. He doesn't go for too many as well. Just 2 kills is perfect. And I love it when you're making that play, he's telling his teammates, get ready. I don't want you to initiate, but as soon as I make contact, you can go. And Hunter pushes Hut after Nico finds a double, also gets a kill, gives Nico 4 frags at the end of the round. That's a beautiful 1-2 punch, but it's mainly the right hook for G2. Nice move from Nico. G2 looking like a different team entirely now. 5-1 up. Broken bye for Astralis. ერთი კალაშა, ერთი მაკათი და ტეკები. No molly red this time. They learned their lesson. But Nico. Oh. I mean, he's been flash fit in the past, but there's no one here to lob it for him. სათზის Could ბიჭო, look for one through the მთელი windows, but yeah, ინფორმაცია he's just going to play up close. მაგრამ ვერაფერს ვერ შვება Use რეალურად. them ears to try and get some info out of this. He's heard players cross down and he looks to apply pressure. Oh, bomba დაუვარდა. რას ლაპარაკო. JKS locked in a fight over at ramp. სიმართლე რომ გითხრათ მკიდია რა. G2, come on, G2. Does not let them cross into B just yet. And when he sees that third man, that's his decision. Now just to back up out of there, swinging in on who sees contact. A great trade of players making contact first to still get value out of a low HP Hunter. And now it's all on Buzz. JKS tapped out from the heavens. Sure, that's something. How much further can you really take this? The bomb down at lower. G2 only have Hunt. But they're holding all Buzz has got to make noise. Time's not on his side here. There's no sneaking down secret. In a way, vent dropping feels like his only option. If he goes outside, that's exactly what Nico wants. And so no chance for Buzz in this 1v3. G2 lock it in. Nico just harassing. Oh my god, traction. Him and Hunter combining to make this one happen. It's a beautiful sight. And I mean, these were the two that couldn't quite show up at the same time back on the first map of this series. Yeah. We had a great start from Hunter. Then he kind of fell off come the second half, and it was Nico stepping up. But now they're both switched on. Pimp called him the best outside rifler in the world on the CT side, and right now Nico is showing us exactly why he's earned that title. Good variety of setups, playing close and far from the smokes, getting great flank timings. Another nade, this device down a half, and he's aware of the possibility this will be even glaive smokes late.
JKS though, how about Ramp Rush? He hears that first guy come through. He's going to have to abandon this completely, running amok as Stair chases him down. It's a good grenade. If they swing with it, they will walk slowly into JKS's crosshair. 2 headshots is lovely, and that's a costly B take for Astralis. I'd be surprised if they can convert this. G2. I'm going to be one. Yeah, very well played from JKS in that position. The drop down was about half a second later than you would have liked. Oh, Device! Really looking to make this round intriguing. He's on some super weird routing here. Why this is going to be heard by Nico. And Device should never check this. Device should never be ready for this, and he's not. So that orb cut off. One head off the Device. Oh my god. Mayonism over Astralis down at lower. It starts with a lovely double out of JKS, and Hooksy's getting loud now. That's what you want out of G2, right? 3 stars left in the post pod. All 3 find their kills. They're all given 1v1s, they make it look so easy, and that's after JKS in a very difficult position, gets out with a double kill. Obviously, there's so much is happening in that moment. He kind of dropped down the ramp on like a bit of an odd timing, because he tried to take that that actually left him with less time than your ramp anchor likes to have to get down. That's why his decision to underhand the smoke, nade the only available choke point. He does a really good job of being in a pretty dire situation and making it as streamlined and as easy as possible as he can to get out with a multi-kill there. Again, smoke's down. This time Nico's not here to challenge them. He has started down lower. First time for at least this player. Astralis, they have nothing in terms of util. They just have to dry walk this one. Now the numbers aren't known, but Nico will confirm that soon. Familiar boy. Oh, boost is a really wow. Nico might get caught by this. Oh, Nico moxnes. Okay. Როგორი boosty გააკეთეს. They're going to get a bomb pot out of this one, you'd think, unless JKS can spam this smoke efficiently. Oh, can't quite find it. Haircuts not dished out. And G2 might just save off of positions alone. That's a fantastic opening for Astralis. Unless Buzz dies very soon. But they won't have the round. That was collateral right there. I love this call for G2. სად არის Astralisi? სახის ძვალს რო აძრობდა ყველას. Not even a mistake. One really nice play for Astralis to catch Nico while he's looking at the wrong angle. And we may as well just play the long game, keep our money. JKS in any round of Counter-Strike, there's decisions to be made, right? And that's the beauty of this game. There's almost an infinite number of possibilities, and with every decision you make, you accept that you're going to be making some concessions. And that round there was essentially, if Nico falls down at lower, getting nothing done, if they're able to locate him, then yeah, you were out to the round. Good restraint, as you say, to just ride it off. Yeah, go back to the drawing board. It was basically instantaneously, you know. It wasn't. Mafia zone a bit of self-doubt. It was just couldn't believe in it, and ultimately that's the best bet. Modesty not required to go crazy in this map, but he looks like he wants to get this in the picture, and that's one way to do it. Up in front of the door smoke, gets that entry. Astralis Yeah, you lose the door component, it gets a lot more awkward now. You're just kind of funneled through this fatal hole over towards the front. There's so little to write home about in this moment. Very good awareness on Modesty, right? That's a pretty standard entry route there from Astralis. You throw that smoke that lands out from the door. It gives you a few more options to try and make that play. And Modesty gets ahead of it by quite literally playing in front of the smoke, ready to catch someone on their attempt to entry out through the door. So a job well done for G2 here in containing this top site hit. You just feel like you've removed this as an option for Astralis for at least the next couple of rounds. Yeah, there's no safe route here either. Best bet is trying to trade onto JKS. But it looks like Astralis might be leaning into the save if nothing is given to them. And even Nico, who has been in this position for about 40 seconds now, he could have flanked, but you know that that's a way that you give Astralis a way back into this round. Instead, he's confirmed their saving.
knows one's still lobby side. იცოდა რომ დაასეივებდნენ. და სეივისთვის იქ წავიდოდნენ. ო, nice. Blame კარგი ხარ. Save should be good. I love these flashes. Wow, Blame. He's full blind, just shooting. აწი დააკამბექე, მიდი. რეთეიკი კი არა და დაპლენ. It's a very efficient save here for Astralis, but Justin Series. Four rightful save in the previous round was right cool. They come right back in with an answer. Justin Bieber. And much as how you Borum showed us, you can win a round with one kill. Honestly, does almost the same thing, just with that opener. It stifles the A play completely, and Astralis like cancel the rush. Then they go back in for it with no flash. Yeah, there's a pretty desperate decision. Oh, they're going to try to go back outdoor again. You're hoping that m0NESY is trying to reposition on his orb, so you use that against G2. HooXi is the hero of this round, though, dropping in at the back of the site. The anchor man arrives. Now it's just Device, knows about the Heaven player, knows about the backside player. There's still one man unaccounted for, and that's making Device uneasy. He's going to try and fight the battle he knows about, and he deals with HooXi. He's ready for that re-peek out of the heavens, and when he isn't given it, he gets suspicious. Why have I not been traded yet? So he'll go hunting, and he finds JKS in the back of the lobby. This is a fantastically played 1-on-3 from Device, but there's one man still to beat. m0NESY gave him the wave earlier on. Look at this. Device replied with a smile. And now it's got to be Device's time in the limelight. Bomb retrieved. Plant found. m0NESY out through the door, and Device executes him. Clinically done, and he returns the favor. Beautiful scenes. Device shows how he finds this level of consistency, the experience, it all shines through and is embodied in that clutch. Just one of the greatest of all time, and the fact that he's still doing it in 2023 in a different Astralis roster with none of the remaining players from his era, and he just pulls out rounds like this every damn day. It's sickening. What a 1v3 for Device. And this head-to-head between him and m0NESY, you've been getting it. You've been getting these AWP fights all series long. And now he shut it down in a clutch as well. So entertaining. I just can't get over, like, you know, the decision making, you see the cogs whirring, like the speed he's having to process everything. Now, we have the X-ray, it feels almost too easy, you know, like for us, but he's got his own mental imagery of how that round's panning out, and you could just see the awareness, you know, it was in the positions that he knew about, that was how he figured out where the man he didn't know about was, like some sort of ICBM, look at him. So here we are, JKS aggroing into the lobby, G2 want their revenge. And they're doing it by trying to take away this staging platform for Astralis. They've taken the lobby control, and now Astralis have this awkward decision where they have to try and retake this, that they can't let G2 have it. They don't have any pressure outside. They don't have any presence there, so they've got to go fight for the lobby. And every step of the way, it's thwart with danger. Even though Device is out in the A site, Blame F is pinned in, and they know he cannot be anywhere else. So it's down to Device to deliver again. Molly swings m0NESY wide, and this time, he wins it out. Yeah, full focus, not looking up from his screen after that one. G2 have a goal in mind, and right now they are delivering it here in this third map. The most one-sided map we've seen of this series so far. Great shooting for m0NESY. Shame to see Blame just, you know, go and crouch peek into m0NESY there with the orb. Instead of waiting for Device, you know, who had util, who had an easy route to come back into lobby and help him. That feels like an oversight for Blame to just, you know, force the fight when m0NESY is already known about on that angle. But Astralis getting sloppy near the end of the T side, perhaps. Nothing has really worked, even when they get that outside lower control. JKS could be in some trouble here. They're closer than he's ready for, and yeah, so he will get overran, caught with the nades out. That moment where he doesn't have vision over ramp allows them to get close, and so Astralis have at least got a nice bit of real estate here, and an AK retrieved for Borum. Yeah, Nico's let Stare have outside essentially. He's just making sure he's not main splitting. So down lower goes Hunter to deal with this one lurk.
But Strauss can't really do anything if Stair gets killed, and he's on the clock right now. Hunter's... Oh my... Hunter? He doesn't know. Nico knows about Stair outside. He called it. He left it completely. Hunter's not even considering this with his knife out in the vent. That looked like a rotation called, but instead, just confused, dazed, dead. Nico does find Bor up on ramp, but that bomb has snuck down into secret, into this B site. G2 are on the retake. So, this round shouldn't even be close. Stair is the one who got away. It's all going to get thrown onto him in the clutch, and he's low on health, so this is where the mop-up should look to come through. Two players out from ramp. Hooksy clearing at the back. Stair adds another to the tally. More for Stair. Low on HP, but not a care in the world. It's Nico left to beat. Nades the door off. This is such a strong post plant. Stair can choose his battles, and all the pressure. It's all on Nico now, running him down. Even though Stair has done enough. Beautifully done from the man who has so often been touted as the next hot thing in Denmark. Beautiful scenes from his Deagle, playing like he's 100 HP, like he's the star, like he's the guy. Yeah, this shot here, that was just clinical through the window as well. I don't know how he even got into secret unbeknownst to G2, but then he haunts their nightmares. That's so confusing. The lack of consideration that he was down when he was already spotted crossing red. And that is one that G2 will live to regret. Definitely not forget. Astralis trying to find their second win to the end of the half. Suddenly, 6 rounds isn't off the table. No, far from it. Far from it. G2 coming in with another buy. Sure, it's gonna have the AWP. You've got Nico on an M4. That part sounds great, but it's as you go down the list, it gets worse and worse for G2. And this is all in. This is everything put into this round. So really, you're looking at m0NESY, you're looking at Nico, and you're saying like they have to stand and deliver here. That's such a clutch round to find at this point in the game, because yeah, just flips the money, flips the momentum completely. And if Astralis win this map out of nowhere, that's all you're going to be thinking about. These two incredible clutches for Astralis in this T side. Device is 1-on-3, Stair doing the same. m0NESY has had enough. Gonna put his money where his mouth is, back in the door. Looking for danger, and he's found it around every corner. Buzz removed, Device get picked outside as well, and Nico letting no one slip by in these smokes. He's gonna find Stair this time. 5-on-2, and G2 recover very well. Yeah, out of all the ways that this round could have gone, it's perfect for G2. The two players that they wanted finding contact first, that they wanted set up to be involved early, do get those engagements, and it just starts to fall apart for Astralis past that point. Blame F1v5, lobby taken, and they've got him boxed in with the bomb outside. They know his end destination, if ever there was one. Sure, overruns Nico here, but there's so much more work to do, and time is of the essence. 20 seconds left. They're behind him. They're in front of him everywhere he goes. G2 look to occupy. And so the best case scenario now for Blame F is that he gets to hold on to his AK, and not even that is a given as Hunter hunts them down. G2 right back in the swing of things. They brush off the last couple of clutches that Astralis have found, and now they lock in double digits. That's probably the best aspect for G2, the fact that they can lose to unbelievable clutches. Like the Device one's just super one's definitely move for G2. And still G2 are looking like they might find 11-4 at the end of the half. When this series could have been done, and really should have been done in 2, given the opportunity Astralis had back on Inferno, they will have to force for the last round. It's looking like a ramp hit again. JKS has not had a problem. One round, he's fallen 1-for-1 on ramp. Every other time, he's escaped. Good tag, though. He's kind of trapped out here in the corner. They're going to run through the smoke as well. He doesn't know where to look. Blame is right behind him, and G2, they can't save this time. They've got to save the day. Oh, Hooksy's going to keep getting chased here. Nice that one shot. fight is not the end of the line, but he will quell that aggression through the double doors. Device's Deagle
domes one. But Nico replies, and things slow down for Astralis. It was in the chaos that they were meant to thrive in this round. Nice the move. slowdown is not good for them. These smokes fade, and now sightlines are open. Nico playing this very smart. If they want to leave, this is the only route out. And this is the last place you look. Oh, on the swing, he's dinked immediately. Nade could find Buzz, certainly could. Brings him down low, but not enough to get the kill. Nice. Huxi returns the favor, the advantage put back in favor of G2. Blame F. How about another clutch? It's where Astralis have had to find all their successes, and now Doctor the Charles. man who said he could take this squad to the promised lands, the captain of Blame F, left to do it, only himself to worry about here as he slinks into the B site. Huxi has not moved a muscle. Still just waiting. Hunter clears out upper. Now they know it's the B play. Huxi drawing the attention in, making Blame uncomfortable, never giving him a moment of rest here to get set up for this post plant. Util goes out now. Blame F looking to give Astralis 5 at the end of the half. They nearly line up for him, but Hunter will get the trade. G2 come together beautifully by the time round, and they're sat just 5 rounds away from picking up the dub. Oh, ეს კაი მომენტი იყო. ესეც. კი. AWP round. That's not going to be the case here though. The M4s are coming out as well. They'll be sacrificing full utility. But with what they have, can they find the right play, Heroic? Early incendiary into the window. That will extinguish the smoke. There'll be a gap to play with for Stown, who's holding angles there. The fast boost into the apartments. Oh, he's posted up at 9-10, is there, ready and waiting again. Good fight from Azteca, just catches Stown before Stown smokes it off. And Heroic's early round moves not working out. The Mongols well prepared for the early round aggression. Stown was not able to get involved in the previous round, so I think he was trying to see if he could get involved in the action in towards Connector, but just got the timing slightly wrong. Didn't realize Azteca was so far up. Now Heroic will need a big step up to have a chance in this round. Smoke goes into window. TSS has taken over AWPing duties for now. But the Mongols with full mid control, starting to get into Connector. And this might be false information from Shush. It depends where that bomb goes. It's at mid, so it can go either way right now. But it feels like the Mongols are starting to spot out that A is a little clearer than you'd normally expect. 36 seconds. Heroic don't really have the utility to slow these players down. The patience from 9-10. Claims another soul. Securing jungle. Short as well. Potential upgrade for Shush as the second AWP then, if they can survive. But a 5-0 start for Mongols on the T side of Mirage is fantastic. Off to the races immediately. I think that's what you want to see from an underdog as well. Again, absolutely can't really compare in terms of name value with the best team in the world at present. But it could certainly earn some in this series. How much do you want to hunt? Smoke might deny. Ooh, there is the push in from under though. G2 came into this series looking scrappy and rusty, but they have scraped it off, and right now diamonds are being revealed beneath.
11-4 at the end of the first half. It's map 3, it's Nuke, and it's G2 in their opening bout here in the IEM Cologne group stage. Astralis, an impressive run through the play-in, and an impressive hold here in this matchup. But finally, on the third map, the Danes are having trouble. Are G2 going to make quick work of this, or will this be made into a meal? Yeah, outside of a couple of clutches, that's all Astralis are able to find. Monacy opens up the pistol as G2 come in confident with a fast topside hit. Ends up even in a 4-on-4. They want this one to end with a bang. They know that winning the pistol is basically enough to lock you in this series. And look at the moves that Hunter's making. Pistol round-ებში მანეზი და დევაისი რო არიან მოხსნილები მაგარია. This backstab could be timed perfectly. They've got knives pulled. He will only get one from it. That's going to pressure these players out of the heavens on the back of the flash. They've got to fight forward as Hunter corrupts the backline. Bested by Borup, and Buzz floats into the site to tap the bomb. Baiting Nico finds him. Just Borup in this 1v2, and G2 don't have to fight him. They don't have to give him the satisfaction, and Nico will go hunting anyway as G2 pick up the pistol. They want this win. They want to make amends from how this series started. Firing on all cylinders now. A confident display to open up this second half. It's nothing but reassuring for G2, who have had a pretty horrible last few months, right? As I said earlier, with the exception of 2 BO3 wins over Cloud9, this roster has not beaten a top 10 team since the Katowice Grand Final over Heroic. They have had a rough last season. And even though this is only one step, at least it's in the right direction. And not just beating Astralis, but battling their own demons in this series, certainly. And remaining resilient despite some incredible clutches from the Danes. And a seemingly unwinnable Inferno pulled back from the brink of defeat. If they could end this series with a statement, going back to how their nuke looked at the start of the year, a 16-win streak, that would certainly be a good sign for G2 moving forward. And with the option of either FaZe or NIP waiting in that next matchup on Monday, the chance for G2 to maybe get a win against one of the proven Tier 1 rosters. This is all in the future, though. They've got to finish what they started, forced by for Astralis, and while they're out of position, frankly, it might just be that full Blame F save. An old callback to Cole. And a unicorn round, perhaps. Not on JKS's watch. But even so, this is just going to be a rerun next round for Astralis. Yeah, it's the very old school, you know, Blame F force buy round. And they might even get out of it with this Galil. They know he's here somewhere. How snow the unicorn round. JKS ain't looking up. Gotta look up, man. So a gun gained. Something to work with for Astralis in this next round. This force gets a tiny bit more interesting for them. They can still put this to use. G2 seem unfazed by it, though. They know that they've done a lot of the legwork here. The pistol now in the conversions. If they can just hit the sweet spot, next one, they're in great tidings to pick up a dominant win in the third. And I mean, with how this series has gone, with how back and forth Inferno was, with how Ancient felt like they were lagging behind for the longest time. You used the word reassuring earlier, and that is, you know, the feeling for G2 right now. Nico creeping up close to these smokes. CT or T side, he feels more than comfortable out in the yard, and he's going to guide everyone across. The Shepherd leads. And the kid follows. Dark funny. Oh, wow. Heroic comeback-ებს, ამჯერა. You'd like to think this is a safe bet. Astralis still have everyone over on the top site. Only now is that starting to change. G2 have options here.
Their hands are not tied. They don't have to follow through with the B play, even if that's where the bomb is, even if that's where the bulk of these players are. Quick work to find device. Does this make them want to follow through? Because Nico runs in, will end up falling at the hands of the 5-7. Buzz still alive, still a threat, buying time in at the back of the site while his teammates thin the rest of the herd. I'm scared. Buzz is finally dealt with, but he gets away with a lot of damage as they show him the door. And now it's Stare with that scavenged Galil from last round, 1v2. They're going to try and dupe him and get ahead on the rotate. They need every advantage they can get right now with these two players low. Bomb planted, post-plant set up. Right now this round is set up for Hunter to win it if it comes down to it. And he's making a perfect play, wrapping Heaven as well. Stare doesn't have a kit, he's on the clock. Silent drop is lovely, but Stare, there's no saving this situation. Hunter is the guarantee to win this round. m0NESY giving him nothing, and Stare sneaking in, but silence will not help you today. Missed shot, it's fine. I'm not sweating, and neither are G2. Hunter can afford to check this first, can afford to die. He doesn't even do so. It's Stare who will not survive. And G2, the pacifist approach. Everyone dies, except m0NESY. 14-4, and that's one way to do it. Wow. Yeah, very well done. I mean, you know, there was some serious world where that could have gotten out of hand, right? If they felt that pressure, compelled to just commit to the B plant, but no, they put some distance between them and Stare. They cut off that flow of info. They don't make life easy for him, and they make it very easy for themselves. Great try for Buzz, though. We've seen, you know, good signs out of a lot of players for Astralis in this series, even though Buzz is having a really poor map here. Did all he could there on the B bomb site. Kill and 2 low players. But G2 right now just outmatching, outclassing Astralis on map 3 of this series. Doing what they should be doing, as far as I'm concerned. Nice dig from Blame. I like that little one-way as well. It's good for fighting on an A-rush. It can also put out the hut roof molly. Got a full wall outside. Blame repeaks. He finds Nico. Good flash from Device. Definitely hands over eyes. And G2 can make it down to Secret, but Stare's already there. He's got his work cut out for him, because he can't really afford to fall. Suddenly the B site goes dark and he barely even gets info on that peak. Swiftly looking to take up where his teammate left off, and he will deal with the double lower push. Contained nicely by Astralis. m0NESY and JKS are left to worry about, but they're nowhere to be found here. m0NESY might try and give a bit of room across to JKS to come in on this flank through ramp. He himself is getting hunted through the lobby, and so the one and done is all he gets. Right now, m0NESY knows he's got a 1v1 in the B site. He almost wants to try and pressure this. He wants to try and take it. But with no time, with no peek given, m0NESY is forced to head for the hills. Yeah, his molly was so good. If he actually fought with it, he would have killed Buzz, who sat in it for 2 seconds and just swings out. m0NESY tries to use that molly to predict another player's swing to help him out. It's a nice idea, but it's not enough to win the round here today. Very low. He goes to save, and Astralis, thanks to Blame with those openers outside, great damage. They do right by the captain. They close it, finding 5. A long road ahead here for Astralis. A perilous one. And G2 with ample opportunity to end the game. მგონი ახლა ეს ხელიც უნდა მოიგოს. G2. Big ticket item to allow that. They give him some room to entry. Go for a ramp pick after the smoke, do the heroic boost. Buzz is very passive, making sure not to offer up a free kill here. Nico trying to sell the outside. And right now there's no actual eyes on it. Device is all the way towards Hell, and he's smoked off. So coming up Secret is Blame instead, using a one-way. They will get ramp control. Buzz concedes it, making the right call.
especially against a low econ round. Hearing those tech nines, you don't want to get flooded and arm your opponents. But now he has to multi-kill from this position. One and done, and G2 are laughing. Oh, it's okay to stick it over here, raining in over the top. He hears the footsteps, and yeah, there's that one and done you talk about. That's exactly what G2 wanted here. They were set up for the trade. They've got themselves into B. Borup drops in down the vents. Nico is controlling and manipulating these ramp rotates if Astralis look to go for it. Right now, everyone's still on upper with the exception of Borup. At least his presence down here on B allows for Vent to be used as a point of rotation, but re-smoked in at the double doors. This is starting to get really awkward. You've imposed a horrible situation here. You've all got to flood out through decon and win fight after fight, wave after wave of G2 players ready to meet them there. Hunter goes 1-for-1. The MP9s move into the site. They get up close where they do their best work, but dealing with Monacy and JKS back in the doors. I mean, that's wishful thinking. Astralis now try to head out of there, now try to save. G2 with not much to offer. No, they deal with that lone B-site player. Yeah, that's a call of desperation for Astralis, right? 14-5, cool. You have no kit. You are all stuck inside a decon, double smoked off, no ramp flank, and they still go for it. Yeah, you wouldn't do that in a closer game. But Astralis know they can't just surrender every round. It's not even a nice try, it's just a try. It's the only option. And so they save 2 rifles, but G2 save their souls in this series with a reassuring finisher and a final round needed. They always keep you entertained, do G2. We'll give them that. Martla, Telgurit. And if there's an MVP on the other side, it's a man on your screens and device. He has been the rock for Astralis across the series. Came into this map 11-4 on opening duels, was into the double digits in multi-kills, back on Inferno. A 1.47 rating before Nuke began. And while this map's been a little harder for everyone, it probably wouldn't have got here without Device, and he will start this round off as well. Yeah, beautiful way to open on the back of this aggression, right? Already you've kind of put G2 in a bit of a weird spot. They have to dedicate a bit of attention into the lobby just to hold on to this. Smoke down, Borup on the other side, and walking outside is a death sentence for Hooksy. When you see him walking close to the main smoke like that, you're anticipating that that was the beginning of a bit of a top site hit. The flashes do enough to stifle these door players. It grinds to a very awkward hold now, and Borup alongside Stair will farm on the MP9s. It's just Monacy. 1v4. Давай, Крачи. Minute left to play with. Да нас чукни. Float around, see if anything's offered up. But if Astralis just take their hands off the keyboards, if they stop moving, Monacy has already decided he will not attempt this round. Device wants more than that. Him and Monacy have developed a bit of a rivalry across this game. The gestures to one another down the desk, down the sightlines when they open up, and Monacy put it down by his AWPing counterpart on the other side. That'll give Device the big green at least, and that's something for Astralis to look forward to. At least an exit. It's actually G2 calling on a time. Saprizo. Which I'm going to millionionary. At the moment, so it looks like they just want to force up and give it a Hail Mary, go for a quick hit, maybe a top rush. Those MP9s can be really annoying to play against, so if anything, there might be a world where they can actually get out onto this top site. Yeah, I mean, you know, these types of calls are always dangerous to play against, because you know your opponents do play that much looser when you're coming through with the force. It can make containing it hard to deal with. It means that Device needs to pick and choose his battles a little smart on the AWP.
It can be down to where you start as well. Yeah. To your period. If G2 are going for, you know, pocket strat and they're you know pulling out something like dry run. They're going for device starts in the wrong position. He can be left completely out of spot to deal with this. JKS going to try and get behind the vent, but he's going to get spammed down quite significantly and maybe even to his last legs. One more shot will do it. He's gonna late pop. I mean, you've spammed it so much, you almost don't believe he could still be here. Yeah. BlameF will locate him on that smoke fade and now looks to clean house. The remaining G2 players, like lambs to the slaughter, go into this bomb site up against the rifles. It doesn't always work, but I like that G2 tried it, right? Just pull out something that everyone knows what they're doing. Everyone's got late util to help JKS out. It's just a lot of smoke spam. Astralis read that very well. They started with 3 on top side immediately, and a 4th came in through main, so it wasn't too much of a surprise. But yeah, G2, they have the room to go for something like that. Exactly, right? It's the freedom that comes with having 10 chances to close this game out, right? You don't feel so remiss for taking these kind of early risks, get everyone's money back on the same page. That's exactly what they've done now. As this eco round flows down the pipeline, they're still a long ways away from being worried yet. Not a penny spent. Pissing in the wind for G2 with Glocks. And just using this as through for that next round. Just existing. But how do you feel about Astralis, Harry, after watching this series? They've been through some ups and downs, without a doubt. Taking the first map, something that's been a mainstay of their pool for a long time, especially for BlameF and Ancient. And yes, the Inferno loss hurts, but at one point that was their game. You know, this is probably the best Astralis we've seen since Cologne last year. Yeah, I mean, you know, I think it's very good signs for Astralis. It's all building and pointing in the right direction, right? And that's the main thing when you look at the squad. I mean, there was never really a question around someone like Device or even BlameF offering up good performances, but it feels like, you know, Blame has found better ways to be impactful. He's put his bag of tricks to use in other avenues, and then around him, you know, you've got this interest in supporting cast element of someone, you know, like Stare, who you've seen these star moments from, who has been touted as the next big thing. Someone like Buzz, who's been around just that tad bit longer, larger degree of familiarity. I think for the most part, he's made some very sound choices across this series. So all moving in the right direction, but will that be enough to keep this match alive? Hooksy does not seem to think so. Deeg out, he does it with the sidearm. Returns the lead to Astralis in the round, but now his plant down lower. Hooksy dies a hero and just selling this A play while they all drop down the vent. It's a very cheeky move for G2, and it's getting weirder by the second with Hunter inside of the smoke. Oh, they spam it. Did they hear that? They did. And Hunter gets cleared out from the mist. 2 on 4. Someone needs to save the day, and it might be down to JKS, but flicked by Borum. Astralis get a commanding and convincing retake on that lower site. Despite that upper kill, Astralis are not going down without a fight. No, they're not. I mean, you know, you've already used up almost half your chances, G2, to close this out. True. To put it to bed before it even becomes a worry. And with each passing round, look at this. Folks like Device are all switched on. That's a beautiful sequence from him. Just straight gorgeous as he changes out to the Deagle, ready for that swing up through the site. So cleanly done. Clean is the right word. You keep telling yourself. You'd be surprised how hard it can be to find. Down to the pistols again. You hit this point where like these become scary because they're the ones that you care about a little less.
You don't overthink these ones. You Oh, try to brute force. Luxon. To cause chaos. სტიკერებზე არ გამახვილო ყურადღება. G2 last time the top site hit got denied the moment. წერან ცუდად გავხდი გავედი წყალი დაულიე. He's running a similar pathing here, but it's a little later in the round. Got this backside molly from Monacy and lots of flashes that are just going to cycle in. Stair needs to dodge the right ones, but he's blind after an instant. He just commits staring into the white as he sprays away. Dodges that next one. A nice attempt from Stair. More up on top of the hut with a smoke in his face. Doesn't matter to him. He hits 3 heads. And Rangindо მაგარი რაუნდია try and ჭიჭუსთვის. squeeze something out of this round. It's a good escape from Hunter. To commit into certain death on that A site is not the move. This at least gives him options. And there are a lot of options open right now. They're going to hear him. They Ვიდოში know მორჩა the თამაში. game's afoot. They know what's happening here, but now you've got to deal with it. Device and Buzz, the two left up against Hunter. Armed with only the Tech 9. Hunter აიგებს. Clutch to end this for G2. Early on in this series, this was the only way they could win rounds. Now they look to win the whole series on the back of one. Hunter up close. გიტყარით ბიჭო! Hunter with the close. And the uncrowned kings of G2 pick up some steam towards the end of this series. They believed in the 5-man unit. One of the few squads to not make ნავი. over the player break heading into the new season. We were questioning the synergy early on. You were questioning if they were all there. And I think that's where you have to look at Nico. He held down the fort long enough for reinforcements to arrive and for G2 to put their best foot forward. Yeah, for Astralis, it's not nose in the dirt. This is definitely a roster to be intimidated by inside of the Cologne group stage. A very difficult group ahead of them. But the best Astralis we've seen, at least since Cologne 22, when they made it to the semi-finals in the Lanxess Arena. They want to do it again under a legendary organizational name. Astralis with a good form right now. G2 certainly turning over a new leaf and pulling off the reverse sweep in this series. They continue along the upper bracket. ეს რაუნდი როგორ მოიგეს ავეს? First half to this map, sure, things got a little bit dicey. We were thinking, could Astralis pull this one back? But Hunter says, hell no, I'm taking this into my own hands. Yeah, Hunter said no, G2 said no, Nico said no. I think we prefaced it coming into the game as well. I called him the best CT player in the world. NAVI, იშიფრება როგორც ნინო ახალი ვოლგა იყიდა. Aggressive on yard, he was pushing in back lobby in the beginning of the round. He was all over it, and Astralis never felt comfortable at any point in that first half. Well done to Nico. აუ ეს ძალიან მევასება რა. ესეც. It's a bit of a marathon of a game. Can you tell me the mentality during that game? I mean, it was a good game. Obviously, we didn't give up after losing the first map, and we just showed that we're back. It's a good confidence by us, and yeah, mentality was good, and just nothing special, just Cologne. Yeah, we actually talked about how a team like you guys. ნავი იშიფრება ნატოს ვინსერე. Is that something that you feel within the team that you're in Cologne and everyone is giving that extra percent? I mean, yeah, like we talked about, like give just. დაბადებული გასამარჯვებლად, ესე ქვია. After we lost the first map, and obviously also after the second map. ვინ არა რამდენი წლის? ის გოგო? Just give like this extra percent, you know, to just everything, and we will just close it out, because like every time after every series, like we were losing like with 16-14, 16 like 13, 16-12, and we just didn't have this, you know, like extra percent, yeah. But yeah. ბიჭი რაში გაინტერესებს ბიჭო? Like it's the second time for me. I just feel better to play, you know, I don't know. Honestly, we saw a lot of intensity, a lot of yelling, a lot of waving, a lot of thumbs up back and forth. Tell us about the energy in that game, because it felt like both of the teams were giving their all in terms of like screaming at each other. I mean, yeah, we have a lot of energy. Like maybe also you said like showing like thumbs ups and yeah, what was that like about? waving, or just nothing, you know, like just showing, because like I'm pretty calm, you know, I don't like to scream or something. I just like trying to focus on myself. I don't want to scream and yell and lose a bit my not focus but just energy. 18-ის არის. 18 წლისა. Other people, maybe not Justin, because Justin likes to smile. But yeah. So. Yeah, listen, we talk about intensity. The second map was very harsh, very difficult, back and forth. You have this moment where you literally destroy them. By the way, congratulations, you're going to be in a whole lot of frag movies. Thanks. We were wondering, how did that change, or how did that affect the team mentality that very round where you I think we've got the round. There we go. Here it is. Well, that's the moment actually. You get to enjoy it. I want to see. Yeah. Oh! The thing
is, I was like not dreaming. Oh my god! I wanted to make like something like frog movies with the eagle, you know, like where people just standing in one position, just Erdi, Oli, Sami, Otri. How did it feel in team then? Like, how did it feel after you did that? For us, it felt like you guys exploded. I don't know, Rasmus went crazy. ყველაზე მაგარი ამ ვიდეოში იყო ის, რომ ამ მომენტში რომ ნიკოს ეფექტი, იმიტომ რომ ნიკო ითვლება ნომერ პირველ დიგლად. ყველა დროის საუკეთესო დიგლად CS:GO-ში. To get your sentiment as well, obviously coming off of Copenhagen, we know that wasn't the start to the season you wanted. What happened between, obviously you guys didn't have to play in the play-ins either, so you had a bit more time than some of the other teams. What were you doing with that kind of off time? I mean, like after Blast, yeah, like on Blast we didn't show ourselves really good, especially me. I don't know, maybe, I don't know what even happened on this like Blast. A lot of people like started like writing that like just some shitty comments, you know what I mean? But I don't really care, just like everyone is human, you know, like sometimes you can have bad games and sometimes you can have good games, and like that Blast just I wasn't not confident, you know, I wasn't like not in a good form. I was in a good form, just like something happened in our game, so I couldn't like just find my game, you know, like I couldn't find my own game, and everything went wrong, like but after like we had some like a few days off, like we didn't practice, and I recovered a bit, but I still play CS, you know, I cannot not play CS and just, you know, like chill, you know. So I think we just had days off. We discussed Navi, simple. Consistent. We saw your Blast have a fantastic game against OG, and then you fell out. Is there anything you're working on in regards to become more consistent? I mean, just Nikos did I'm trying to work to be consistent, but just, you know, just I'm playing my games, and from this, like, if you want to be consistent, you need confidence, you know. Without confidence, you cannot be really that consistent. Maybe you can just hit like easy shots that sometimes I'm not hitting, you know. I can hit like, for example, this fight like 4 diggles, you know, but I can miss. But just nothing, just playing games. I started watching like demos, you know, because before I didn't really like it. I was just focused more on my individual game. Okay. Well, thank you so much, Manasi, for your time. Congratulations on the win and that incredible Deagle ace as well. Thank you. It's great to get to pick your brain. Yeah, we'll see you very soon. Obviously, the game versus FaZe or NAP. Yeah, leave us right there. Thank you very much, man. Awesome stuff. Yeah, obviously the side of G2 will be playing either FaZe or NAP moving forward. But for Astralis, it's kind of a bit of a conundrum, isn't it? Because such a great start to it, and then just kind of falling off on the T side of New York about the end. That's the only problem that I have. Not that losing a best of 3 to G2 is cause for alarm or worry or concern. I think it's still a very honorable result overall. It's just that the T side of New lacked a little bit of flair and finesse that I wish they already had. And we know it's still a young roster, and there is going to be limitations in the maps that they play and the level that they can play to it. But maybe I just gassed myself up in thinking they were more ready than what they've shown here. This was a very inoffensive T side from Astralis. That worries me a tad. I think overall, when you look at the series, they should be somewhat, you know, happy with the result. Obviously, losing is not cool, but Inferno is winnable for them. Inferno is winnable, exactly. It was a 2-0 on the cards there for Astralis, so it wasn't completely unrealistic. They could have taken a win here. Unfortunately, they weren't hitting the mark when they had to. Yeah, unfortunately, I lost to G2 in by no means the end of the road for Astralis. So let's get a few thoughts from Device. Ruling series and a well-fought series until the end, and I want to start with that Device. It felt like you guys kind of fell flat on Nuke here towards the end and just ran out of ideas when it came to it, not getting enough of the T rounds in particular. Yeah, I mean, it was a tough half for sure. I don't know how many rounds we got, not so many, but we also had some good clutches with Stair and everything, so yeah. I think we didn't play our best on the third map, but skinny უნდა იყიდო რამე და მე skinny უნდა გაყიდო რამე მარკეტზე plays on the first 2 maps, and honestly I think like the second map was 50-50, so yeah, it sucks to not be at the third map, but gotta focus on the side. And you guys have definitely enjoyed this whole being able to see your opponents across the side. This was some smile, this was the whole thing. You enjoying this? Yeah, I think it's really funny. For me, it's the first time, and it's like just like mutual respect, and it's really fun to have that.
Did you want to maybe steal back your wave from Tamashi after that little AC did? Two clips streamao. But that AF was crazy, so I understand it. Also ნავის ოფიციალურ საიზზე streamao. Yeah, I think it's just so funny to have like those moments, and it's really unique. Well, McDonald's-ზე გავიქაჩეთ. I wait back, or like I don't know what I did, but I looked at him and რა, ხალხი სად არის რა? რა, 25 ადამიანი ელოდება. Like if your opponents are level-headed or if they're tilting, are they looking only in the screen? Like it's a lot of body language you can take away from it. So yeah, trying to look a little bit at that. Okay, that's really interesting. So you see something across there, you can go, okay, look, I've got him. Nixon განაცვალეთ, მართალი სწორი გადაწყვეტილება I არის. think there's a lot of like სწორი კვება. how you position your eyes. If you only look at the screen, are they looking at their teammates? Like, are they talking, stuff like that. So I think it's fun, and it adds some strategy as well, and some like fun aspect. I love it. I like it as well. Device live ship. Let's see how players get on in the future games, but we'll keep things moving for now. Yeah, still some good vibes from the Astralis camp. Device smiling, even though he lost. And yeah, showed some good vibes during the game. We love wholesome competition, don't we? We do. And he just dropped, I think, a golden nugget on us right there. Like the fact that it is true. You can actually observe your opponents as the game is happening between the rounds. There's actually Q in there. Like, how tilted are they? Are they talking to each other? Are they just face in the screen, just mad as hell? Are they relaxed? Like, he's right. There is a little bit of information to be taken. There's a mental game to be won. Are they funny around, or is this very serious? Are people arguing? Hell, I really like that. I'm gonna start just posting up with my phone and just recording the teams. I am Harry. Like an analysis or a study or something. Yeah. My experience. Particularly when you're coming up against G2, because we know them to be a team who can get quite emotional at times. თუ შემპონში უყურებ. We did. It's not out of the woods yet for G2. It's a good win, you know, okay. It's a good start for Cologne for them, but we were witnessing a game that could have gone 2-0 for Astralis. It wasn't all easy, but YouTube-ზე. it's also a sign of class for me, and we did get to see the best of Nico. We did get to see pretty happy with that game. And we have got to see some incredible Counter-Strike going down today, but by no means are we done yet. Oh, მარა დავიკიდე. Versus a new look NAVI. It's going down. Okay. შევიგაქვს ნავის იმედიო. აუ, სიმართლედ არც მიფიქრია მაგაზე. მაგრამ გადავხედე თამაშის წინ და ჩემი აზრით უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ MOUZ-იც ახალი გუნდია, ამათმაც ორი კაცი შეცვალეს, ნავის 3 შეიცვალა, აქ 2 შეიცვალა და დალაგებული MOUZ-ი რო ყოფილიყო სამენების გარეშე გაუჭირდებოდა და აქ გამოდის ორი ახალი გუნდი ეთამაშება ერთმანეთს და მაგ სიტუაციაში გადაწყვეტოს ინდივიდუალურმა სკილმა. ვაი, საგრევე უთხარი რომ კი ითქო. მეც Twitch გავსტრიმავ. დროს და რომელი იქნება B თუ A? აი ახლა რაც ლინკე მაგას აწერია MOUZ-ი ნავი და ესე თქო უნდა დაიწყოს. Oh, okay. Difference between winning and losing. The lurker, everyone patiently waiting to strike. It takes 5 champions to win. Which one are you? Which game moments uqure? Niko ro ნახევარ კამანდას ზურგიდან დაადგა. Oh. JL. I mean, some of the most exciting players in the Paris major. Now you find yourselves wearing a NAVI jersey. I mean, this is bloody exciting. In terms of the pressures and the excitement, okay, brother. How does the scale work? Because I bet there's both, right? You're probably feeling some pressure because it's NAVI and it's a big project and it's, you know, you're playing with superstars, but it's also got to be exciting to be able to play for such a prestigious organization who's been watching NAVI games, you know, well before you were getting paid to play. Of course, NAVI was my first target I ever found or knew about. But talking about the pressure thing. Can I ask what I вообще шау экран сачвенне please? One day at a time. I don't look at like we're going to quarterfinals, semifinals, finals. Just do what you have to do. You practice. ეგრე არის ჩანაფიქრშიც? Sounds like a healthy mindset. Are you doing something similar? რავი, ეგ ახალი მეტა, რავი. ეგრე არ გამიგეთებია და აბა გამოიცანით რა მოხდება დღევანდელ. Everyone knows this, and then if you put pressure already, it's gonna be very, very rough, and then you're gonna make it harder.
And then ამას რასაყვარელი ხმა it's gonna be ბიჭო. pressure after 6 months whenever we have like უმინდელი a რო lot of ყავს practice ნავის. together and all of this stuff, but now ნიკი it's like მაგას. new tournaments, new team, new training things. ეხა უსმენ პირველად. As well, that sounds good. I mean, when you take a look at when you talk about pressure. გარდატეხის ასახში რო 14 წლის გოგონა იქნება ეგეთი ხმა quite გზუსტად. consistent at the moment. Like you seem comfortable from the get go. Is there a secret აი sauce? ემას მომწვის ნიკი ვერ გავიხსენა სანამ არ შევედი და არ ნახე სასტავ. Hopping and skipping your way up the world rankings, you seem to just be able to kind of keep it realistic and not get too lost in the emotions and the human. You mean in NAVI or in Gamer Region and past teams? I was thinking about before, like even before, yeah. I mean in past teams, I mean არა უშავს ლუკა კამერა გადაბრუნდა და გასწორდება ახლა ხო? ჩაგირთოთ, მოიცა? Whenever we beat some team like we were like ნავის ყურება გინდათ ამ დროს რაღაც აღსარი წერთ არა ლაიკებთ ეგრე სად არის გამოწერიდიო. Yes, first column. აი ისე ვერ დაწერს? Okay. Man, მაშინ დალაიქებული არ იქნება, ვეჭველი თორე უბრალოდ დალაიქებული აქვს იმათთან ჩანს, აი მე ვხედავ მაგალითად. I hope we do. We get through. One step at a time, right? გადამოწმე ლუკა, აბა დალაიქებული რა. Could be exciting. ამას დაბადების დღე აქვს, ხო? But I'll let you go. I can see your teammates already outside, but thank you for your time, guys. Thank you. Cheers. აი ებას აქვს დაბადების დღე თუ ჯეიელას. იმს. დალაიქებული. მე თუ გაქვს დალაიქებული, კი გამოვშდი ეგერ მე და ცოტა ხანში თამაშსაც გაჩვენებთ. თუ ჯგუით იქნება. ანუ რაღაც, короче, მე კონტრაბანდისტი ტიპები გავიჩიტე, ჯერ ხო ისე თამაშ სტრიმავთ, რომელსაც წესით და რიგით დასაჭერები ვარ. ცალკე პაходу ეგრევე პირველი კადრი და ეგრევე ტრადიციულად მე სიგარეტით ვეძროვე. იჩუდი ჭავს აგერ, короче, რა, იმენა Natik Outlast Cloud9 SW რაღაცა. Короче, მე ახლა რა დამჭირდება, იცი, მე ახლა დამჭირდება ვაფშე შენი სტრიმი უნდა გავთიშო, მაგრამ მოვაგდო ჩატი რო რაღაცა ხალხს უპასუხოთ. ეგრე გამებნა თვალები. Так, ჩატი ამოვაგდოთ ცალკე. NPL, Perfecto, and Electronic, what do they have in common? Well, they're not going to be joining us in the server today. This BO3 barn burner of an affair between the new smell Navi and a red-hot MOUZ who saw themselves clashing for a notch in that Intel Grand Slam in Dallas at IEM. Only to fall just a little shot. Career highlight plays from the members. Meanwhile, we take a look at Navi taking the server for that first time here in the It's going to be a thrilling series. So perhaps we take it all in, we kind of enjoy what we're about to experience. The spectacle that is Counter-Strike, the lovely things გავსტრემავდი ისე პროსტა საცდელად აბა ფანს დამადებენ თუ არა. ხო და გადავხედე სიტუაციას და MOUZ-იც ვაფშე ახალი გუნდია თქო მაგას ვიძახი რა. ანუ სიუი დაბრუნებული ყავთ და ის ფინლანდიელი რო ყავთ ვიღაცა ჯიმ ჰათიო თუ რაღაც მსუქანი ტიპი რო არის. ეგ ყავთ ახალი დამატებული. სულ ითამაშეს ორი ხელი. ორი მაპი MOUZ-მა ამ შემადგენლობით. ორივე მოიგეს მართალია play-in ითამაშეს და გავიდნენ ამ ESL-ზე, მაგრამ აქედან გამომდინარე ვაფრატო ფიქრობ, უნდა ადგეს და MOUZ-მა მოუგოს ახლა ნავის. MOUZ were looking hot at the plane and Frozen. You were everyone alive when it came to this event because you were the third highest rated player coming into that. But also I want to touch on the fact that it's your first time with შესრულები კი არიან ისე Ancients-ზე და სავარაუდოდ ერთი Ancient-ი. Obviously he's a different IGL than Dexter was, but I think I'm at the point where I'm actually just getting used to him. So ნავი წააგებს რომ looking იძახი good მაგას so far, but ინტუიციის საფუძველზე მხოლოდ it's not at the level where I would want it to be yet, but I think it's looking great. Tell me then, what is the level you want it to be at? What are you looking for? I mean, just to be the best I can, right? The best version. Kentan ბევრად უფრო Yeah, I think კონსტრუქციულად the წერ sky's the ხოლმე. limit for us and for me as well, so yeah. Does he give you a lot more freedom than like what Torzy was telling აი us about? how Frozen-ი Dexter was using შეახმარა before? Has it სასწია changed at იმას all like MOUZ that? sports. Me personally, I feel like I always had my freedom in the game, and if I didn't, then I would always try for like have some like individual talks and see the limits, how much I can push, and yeah, I think like so far we had good understanding of each other, like how he sees the game, how I see the game. So I think so far it's looking good.
And how has your preparation been, and how is your understanding of this new Navi? Because they're still quite an unknown quantity. I don't really know what to expect, to be honest. I mean, they have great players, obviously, but I think both of the teams coming to this match are going to be like, they saw few matches of us, we saw few matches of them, so I think it's still hard to say where the teams are, like what level the teams are at. And I mean, we'll see how it goes, honestly. I'm looking forward to see how it goes. The ultimate test for both teams. Let's see which one takes it. Yeah, the Iceman known as Frozen, not Paul Wall. I'll tell you that. Probably Welcome back, everybody. Taking over the reins here from Freya, and we're ready to kick off this best of three. One featuring that of Navi, one featuring that of MOUZ. And a whole hell of a lot of questions to be answered. Joined by, of course, none other than a pimp in the middle and then a maniac to his left. They have their own cartoon series that's going to be coming out in a couple weeks. I love that. The pimp and the maniac. Of course. Yeah, how can it actually not be bad? We'll see. Yeah, I think that's kind of what we're asking ourselves after seeing, you know, what MOUZ had to offer in the play-in, and now we look at Navi, who get to play for the first time here in Cologne today, Jacob. Yeah, I'm excited. Obviously, we have seen a little bit of MOUZ so far, but now it comes in as a bit of a question mark. We saw them in Copenhagen, we saw them live, and I feel like they were doing all right. They were exceeding our expectations. We thought it was going to be a bit of a shit show, considering LXB would come in as an in-game leader, a completely revamp of the roster, but I think they learned over time, and they did okay in Copenhagen. Oh, I think they did more than okay. Listen, they surprised us. We thought it'd be, as you said, he was very, very good at calling simple yet efficient Counter-Strike, and then because of the quality of the roster that they had, it looked like there's a great team spirit. Simple was very open about it. He just said, listen, if I'm not toxic, it's going to be fine. I think he's going to do something, you know? Well, I mean, be honest, I guess. Be honest, put your feels out there. Speaking of which, let's start our feelers around the MOUZ side a little bit. Now, Frozen in this team, Torji. It doesn't even matter how you say it. He's all over the place so far in Cologne. And if you look at this land rating leaderboard, Jacob, what do these numbers mean? Yeah, we have Torji who's been playing absolutely fantastic, but we have another guy who currently is the highest rated player in the world on land the past 3 months, which is Frozen. And it's kind of wild to think about that he's up there with the likes of Simon, and as you can see occasionally as well, my point here being is Frozen is in my book underrated. I know people think he's great, but I think he's been absolutely fantastic for this MOUZ lineup. He's still in here, and to some surprises out there, he's 21 years of age. It feels like he's been around for forever, but right now he's playing the best. And there is a reason why he is underrated, quote unquote. It's because of the lack of late finishes for MOUZ. We rarely get to see them in this moment. We rarely get to see them on the playoffs having these big ass games where suddenly, if you're Frozen, you're writing a couple of lines on your resume and you're marking the spirits of everybody. It's true. At the level at which they usually end in a tournament, he's just skyrocketing. He's literally just gliding in the air with greens all across the board. He's an absolute machine. What about the Finnish man? What about him over there on the MOUZ side? Yeah, Jacob, I know that you're a big fan, so tell me what you think. Yeah, big fan. I think he's a young, interesting guy, but I also have seen him already being used a little bit or being bullied a little bit. Jimpad right here, you see the stats from the MOUZ NXT time coming into MOUZ now. We knew there was going to be a drop-off. We knew that he couldn't continue to farm like he did online at a lower level coming into MOUZ. It's still early days. He still have the time to integrate into the lineup, but I've seen some early signs that he's not feeling comfortable just yet. Yeah, listen, I will give him some leeway. The issue is we're at IM Cologne. It is the most important moment in the calendar, so there is really the space for that. But so many rookies pulled their teeth in the first few maps they played against NAVI. Remember Bit the first time he put on the jersey to play, got ridiculed by Astralis from Inferno, and then he ended up being better than he is now. So I know it's been complicated for Impact, but I'm not going to be too harsh on him right now. So let's look at that MOUZ side, but really kind of understand the technical prowess, right? They have really been given a run for their money against the Mongols that ended in overtime with their way. But what did you see this time? Well, I want to show you guys something on the telestrator that to me was quite interesting. That was the Mongols targeting Impact. So we jump into the score was 13-13, so it's a very, very important moment in the game. We play out the clip right here, and if I were to stop the clip, let's say in a couple of seconds, and put focus on the utility, look how much utility the Mongols have to play with. They could basically aim the game around in this instance.
დღეს თუ ნავი მოიგო და ხვალ ვიტალიტი ნავი ეჯახება მე ერთმანეთს რა და ეგ იცით თამაში არის მაგარი კონტენტია და ღირს გასტრიმა მაგრამ რამდენად ღირს ძირითად ახზე ეგ არის პრობლემა და მე მეუბნებიან რაღაცა საიტი არის ეგეთი კიკიო სადაც ბანი არ დაგეგებო ეგეთი სასტრიმო პლატფორმების მეტი რა არის ძმა დაჟე ისეთები არის მასე Twitch-ზე გასტრიმო არა Twitch-ზე ბანია Twitch-ზე ბანია აქაც ბანია უეჭველი ისი ის ტიპები ანაპიქსელდა ესენი მაგათ რაღაცა ნაკიდი აქვს Well, it's basically the idea that there is an easy way for you to gain map control early on, and then that utility that you're talking about. ეგრე სასტრიმინგო პლატფორმა ძალიან ბევრია რაღაცა ჩინური მასე დავრებით ქონდა თან დაჟე რომელიღაცა ეგრე ბოლო შენ Discord-ში გააზიარებ კაცო to have that bomb plant situation. It's not supposed to ხო be ვაფშე ბოლო Discord-ში გავსტრიმავ ეგეთი you know this kind of carries on. We talk about rivals, rivalry all the time. It seems to be like a nice little word. ახლა თუ Discord-ი a little bit when you hear the word rivalry. Yeah, it does, you know. I like rivalry. ხო ეგრე former teammates. There's actually great. There's a great story that's happening here, Chris, honestly. The fact that Shuhei and email ხო არა მაგის გაბაზრების თემა არის ახლა მაშინ უნდა ადგე და YouTube-ზე რაღაცნაირად ლექსტინი გასტრიმო და იქით ვიდეო არ არის მე თუ გაგისწორდება ამ არხს მოგცემ და გასტრიმე on either side. Shuhei, you're supposed to be the messiah, the მე leader. გახი რა ეგრე მეც მაგზადარი ვარქე მე მინდა რომ ჩემარხზე რაღაცნაირად ავართხა ის 5000 და რაღაცა წავიდე წინ ის მაკლია ხა 70 კაცი მაგიტო არ მინდა სხვაგან რო ვსტრიმო და მაგიტო ვფიქრობ რომ ეგება მე იმზე ხო არ გაურისტოთ ოღონდ ხმის გათიშვი და რაღაცა ეხა მე არაფერი არ გამიჩი ეგ მაგა ეგ ახლა ფაქტიურად ჩვენ არაფერს არ ახლა არც ყოფილა ჯერ ის მომენტი ანუ რა დროს გავუთიშე ხოლმე ხვა იცი შესვენების დროს რაღაც მუსიკას უშვებენ რა ემაგო ყველაფერი იყო It's not good enough. It's not good enough. ეგეც I was looking for simple, the word simple. We're not ბეჭო არა შანსი არა არ დამედე We're going to hear from him direct. So what's he got to say? აი ეგრე დარწმუნებული არ ხარ ძმა თორე გასტრიმავდი ასე კი აძინიქს ბეთის რეკლამა თუ არა მოიჭიმა სადმე But now we want to see what this development's going არ დამედე მაგის იმე და ტერი იქნა ახლა სადენიქს ბეთი გაიჭირა ნახე უკვე რამდენი რეკლამა არის ადგება DHL-ი ან მონსტრი Spotify ეგრე DHL-ი პიზდე ვა ანუბისი დაიბანა Vertigo USA ამათ რა მუღამი აქვს აკროფულს ხარჯავენ წარმოიდგინე ტიპებს ამერიკის სამხედრო იმათ რა ქვია საჰაერო ძალებს Ancient-ი დაიბანა კაუნტერში აბანაბენ ხო Ancient-ზე იყვნენ შესულებს ეხან ხო მაგრამ აუღია იმათ Overpass-ი იყო ნავი you as a player for me is where you have ჩემიას ნუკი იქნება გადამწყვეტ in what they're doing is where you can shine most. We started to see glimpses of that. არა ბანია ნუკი აშალა ბანია დაიტოვა ნახე ანუ ნავი მაირჩია ნუკი რა ის ამ წაშალანე So yeah, I mean they will deliver Inferno აირჩია ანუ შეეძლო ნუკი ეთამაშა და Inferno აირჩია რა ორი მაპი მოიგო MOUZ-მა Inferno იმაზე ნუკზე მონღოლებს მოუგეს და ნიპებს და შეიძლება მაგონში რა the birthday win in their opening game of Cologne საპრიზო რამდენია So we got our maps. How about that? How about that? How about that? So we're looking right down the ancient overpass. Should we need inferno? That is possible. Listen, there is Okay, one angle we can $1,000,000 and that's the moment პირველ when a team ადგილს მია starts to 400 actually think and put together a plan, შენი which is not just spontaneous. ორ გავიდით Mostly what happened in Copenhagen. ო რავი ახალგაზრდა 3 ლეველის ზევით აბა დაიწყო ხო დაპლიუსტით რა You rely on individual IDs and intensity. When you start trying to plan, it can really get complicated, and we'll see if Alexibi can thread the needle on that one. One thing we learned in Copenhagen was that Navi haven't played Ancient whatsoever. აბა ცეცხლი ჰაერში მოლოტოვი ძი ნავის Ancient-ი არ უთამაშია I see it as a punish pick. ნავის Ancient-ი კი მე მგონი მაგთან ნუ ამ ნავის არ მაქვს ამ ნავის კაცო That is just one thing that we need out of many things in this world, but this one for sure does pack a punch. With Navi, fresh face, everybody looking ready to go. The MOUZ sports side as well. The winner to face OG or Vitality in the upper semis of this group. This is already აუ მე ვფიქრობ რომ ისეთი მაპებია იგებს მოუგეს 16-11 ლასტზე ამ სასწაული I'm all right. Yeah, let's go for it. I was waiting for that
war drum. You know, I feel like it's going to be there. Gadao, ancient არ უთამაშიათ. I don't think that sounds like არც ბლასტზე. უთამაშიათ. უთამაშეს, მან ასტრალისთან წააგეს 16-8 და პიგებს მოუგეს მერე. Yeah, you nailed it. Thank you. Don't quit your day job, but you absolutely nailed it. Here it is. This ორჯერ is ითამაშეს the time ბლასტზე. to ride. That's exactly what we're going to do. Again, ancient, overpass, inferno, and for you all, I've got the two United Kings of Harry Russell and Hugo Byron. ჩვენა ჯერჯერობით გაჭრა ტოპ გუნდებთან და მე აი ეგ მომენტი მაინტერესებს ზუსტად ალექსას ხოლები რამდენად გაჭრის მაუზის ნაირაი კიერორ გუნდებთან რა ერთობა რო უნდა The first of hopefully 3, Harry, because this one და ancient-ი Ancient-ია პირველი მაპი, overpass-ი მეორე და რამე მესამე inferno. აიემს გაუხიეს სახე და დანარჩენების მოუხშიარენ. ბომს დადებს მაუზი დაუყოლებლად სავარაუდოდ. 4-5-0 take-ი მოუწევს ნავის. აუ ერთი ფლეში მადლია ახლა აქ. მოხე? Ilmaჯობა ქსეტრიონს და ამჯობინა გლოკი. ინტერესო გადაწყვეტილება. რა დიფიუზებს იქ ვიღაცა. ოპა, შენ გენაცვალე. ვაი, რას ლაპარაკობ? აზმაურე თეიკი ფროუზენია მარტო დარჩენილი. აი მე ორი მოკლა ბიჭო. ეს რა? with an exciting round off the first of many, I think. What Morgan Frozen do with that? Nice try, Frozen. Every single მაგარი რაღაცები გვიქნება დღეს. As said, great body Oh, მიდიძმა. Nightmare of a round, an absolute მიდიდა ჩვენ This is a pretty cool matchup. სიკერების ინვესტიციას გავადეთ. Because obviously Shui goes სხვა რა ვთქვათ არ ვიცი. former teammates in MOUZ. დაალაიქეთ სტრიმი, რავი. და გავსტრიმოთ. ყველას კიდია, მაგრამ დაალაიქეთ, რა ვიცი. And a different path to try and excel on the other side. ბედნიერება გეწევათ. გუნდი, რომელმაც 2021 წლის შემდეგ სტიკერების ინვესტიციებში აფეთქება გამოიწვია. აბა გამოიცანთ რომელ ერთზე ამ ორიდან საუბარი. And then he even kept it up against NIP, which MOUZ dominated in. So can he do that against the big boys of NAVI, the new boys of Dallas რა გაჭირვება აქ. The opposing captain. ოპა, კავიესმა კაპიტანმა მეორე საჯობას იუიმ. აბა სიმპლი ემოთით. თაჯობა ალექს. არა, აი დღეში სხვათა შორის ის ვაქტენი ახლოდან. By this engagement over at main, not really what MOUZ were hoping for. Wanted to try take a bit of room there, take a bit of space and set them up to სიმპლაზე გადავიდა. რა ნახე რა ლოუები არის. Now he's dinged. ავტოდირექტი არ მუშაობს, MOUZ now to get a bit creative here now that that original avenue has been locked out. აკო ერთი სმოუკი დარჩათ კიდე ფროუზენზე, აბა ამასაც გაუშვებენ. Fast wrapping through the donut bit. შეცვლიდნენ დონატში. Hear these footsteps so he knows Wow, მხოლოდ დემპეცხრით. და თან ფლეში შეჭამა, მაგრამ სად მოასწრო ბიტმა ხილი გაკეთა. არც იცის მე მგონი რომ ხილი გააკეთა. მეორეც მოასწრო. მეორე ბომპლენტი იქნება ზედიზე თვითონ. დაიდო ბომპ. იქ 6 HP არის. He's got to pick a path and he will try and fight for the safety of CT, but ბოლომდე დაიმალება. ესაა მოსაკლავი, ეს გალილი მოკლეს. Looking for Navi's route back into the retake and he can't quite. უწევს იმას ძალიან და ვერაჯობა ფროუზენს ვერაფრით. ფროუზენი 5 კადე. იუბილარი გააკეთეს. ერთი ანგარიში. რომელიც აიემია იუბილარი? რა, ეგრე გამოდის. And then regrouping for this A hit. Frozen's just such a monster, man. It's so great to see him in interviews looking all smiley and happy. Რამდენი დამთავრდება. შენი დაწერეთ, მაგრამ შენ იცი უკვე და ჩვენ ვცდი. აბა დაწერეთო რა, ხალხსეუბნება. საინტერესოა. Frozen was without a doubt next on the block. ცუდი გულის ბრძოლა მაგდა ის შემდეგ 15-16 წააგებს ნავი. შენი თეორიის გასაკარწყლებლად ერთი მისმა შემიძლია რომ 15-16 პონტი არა რომ დამთავრდეს. ხო და სხვა ანგარიში კიდე შეიძლება. 15-ზე თუ ავიდა ერთი გუნდი,
And now this new roster that და მეორე წავიდა 15 ფრეარი და მე ოვერტაიმები არის. Frozen at the forefront of Oh my. Wow, ამ ბოლოს ერთ-ერთი ვერ მოკლა. ბიჭო, რა გააკეთა თმა. მაგრამ აი არ გადარჩაჩ. აიწევ. ვაუ! ისა ტვიჩზე უყურებ, ვაის. ხო, მე ტვიჩზე უყურებ, ხო, მაგრამ მე ცოტა ახლოს გამეთ უკან ვარ, ხო? და ვარეფრეშებ, რავი, ანტივირუსის ინტერნეტი უფრო ჩქარია თუ რა თემაა. ტორშის უყურებ, ახლა Frozen-მა ესროლა ბოლოტოვ. თავისი ანსესტრენ, ეს ახალია და ჯერ არენდობია. მიდი შედიო და აქეთ ეს. აბულინგენ. შეაგულიანეს, მიდი შევარდიო ძმა. NAVI are saving. ასეივებენ ბიჭო. და ნავი პლუს კაცით ასეივებს რას? Famas, Deagles, Mark Tens და რა is not just Torshi, of course, can he keep up his playing performance, but Exertion as well. A guy with a great understanding of the game. We learned that very much at Pro League when we had Alexis პირადმა ფანებმა ამის სცენით ახლავე ჩატში რატო გაკეთდა ესეთი რაღაცა პლუს კაცი როცა ყავს. ატო არ ცდილობ რეთეიქს. პლუს კაცი რატო? ხუთია ცოცხალი. Way deeper than many other players have. Oh, მეც მაინტერესებს. But his playing performance was underwhelming, to be honest. Obviously, it wasn't really required. They did stop their games, with the exception of the Mongols BO1. Of course, that took Torshi. Numbers we usually expect from him. So, as we get deeper into the tournament, I hope we get more of Exertion, who was such a tight. How to rush B on ancient? It's very easy to pay all that attention to Frozen. Exertion was earning a lot of that attention himself, right? And like you say, he's proven to be very affluent and very verbalizing his knowledge. No, he wasn't thrilled with his performances from the play. Looking good. Any USP აკეთებს kills ზუსტად და 3-3. Simple. დღეს ნახე სტატისტიკა. Simples ქონია იონის ისტორიაში ყველაზე მეტი kill-ი გაკეთებული. თან ხელათი უსწრებს, ისე მეორე ადგილს რა. ადრე? არა, მთლიანად რაც იონის ტურნირები ტარდება რა. 1900 რაღაცა kill-ი აქვს იმას რა ქვია, Simples და 1300 რაღაცა აქვს იმას. Rainy Ruari face. Tell you, 6 killit უსწრებს. 600 killit? მარტო კატოვიცი. ამან იმდენი მოლოტოვი დაყარა, რომ დრაკონია. Does he want to trust luck, or will he trust his aim? On the tap, forces a spam, goes over the top. Oh, but not enough to get the kill. You only have one more chance to run this fake play in the flash. Frozen's buying his time, and JL can't win this early. Oh, I don't know if it's going to be close. Even he realizes it's one bridge too far. და Frozen-მა ამ პოზიციიდან პირველად ინაღამერთი 4-ზე დაკლაჩა, ახლა 1-1-ზე ვახერხა. Swiss ის რაღაც სათამაშო მომწონს საჭკუპალაო 2 წლის რო ვიყავი მაშინ მქონდა ეგეთი right just know if you're smart about how you're fighting when you know you don't on your first swing out he knows there's a world where you win that having it come down to a gunfight you can just მაგ იყოს დიდი ისტორია აქ the money was not there for NAVI that was you know just kind of the და ის არის რა ქვია ჰაი მეორე რაუნდი იყო და იმათაც არ ქონდათ დიდად იმდენი it gave him a huge degree of freedom but now this is where things get interesting right we've got the open ძალიან დაბალ შანსებზე გესაუბრა მაგრამ მე მისწავიდა რომ 10 და 8 შემთხვევაში წავიდოდა ყველა გუნდი მან looks to take this one on takes the opener for NAVI. Been talking up a lot of MOUZ, but this guy reminding us that it's the simple show. He did have a fresh look back in Copenhagen. A couple of strong games was a good takeaway for NAVI. ეს ვიღაც თავარს უყურებდი ზმა ვაკლი ქვიდი იყო მე მგონი ვიღაც აღარ ვახსოვს
ალი კიდევ გავიდა. კარჩა არ ვახსოვს, რა ვიღაც თამაში ყურებდა ზუსტად Ancients-ზე რა. ნახე როგორ და ტიპებმა აი აქ რო ისინია ბუდები არ რაღაც ყუთები. აქედან ყველა რაუნდში კეთებოდა, აქეთ იქით კილები. დაჟე 3-4 კილი გაკეთე, ერთი რაუნდი იყო ისინი. ცხრილობდნენ? გამოყენებული. ხო, გეუბნები, აი ერთმანეთს ვერ ხედავს, მოგეფო გდია. ინდონეზია გამოყენებული ტაიმინგზე გამოვლენ, რაღაც ისეთ წერტილას პავავენ, რომ გეგონება და პირდაპირობას, რომ კაც მოლბენგიტი არა, პირდაპირობას მაშინ არ აკლებს მაგდას. Sershin gets a second chance at life. What will he do with it? Is his teammates? That's actually quite big though, because now it's allowed him to take some room over towards red. He's going to have a hard time influencing the rotates, but any pressure he can apply here is great, even if it's just slowing down the remaining NAVI players. His teammates have got to get into the site. They've got to get the bomb planted. Surfed along the wall there. In this round. Bomb now planted and still in the red room. Admittedly, not going to be able to do anything about the players having crossed, but he can play on a timing now on this window to come in with a backstab. Oh, იქ მოლოტოვი ან გრენეიდი. ამიანის ყრიანი. აი, რა დააფეილა. შემი, აი, და ნაკრა. გამოსტორდება მე მგონი. ოპა, დიფიუზი. კარგად იყავ. რა ძმაო, ცენტრია. აი, ეს ის პონტია რა, პროები რო გოლდოებს ეთამაშებიან, ის როგორ ვერ უნდა მოყავდა. იმის სახე მანახეთ, ინსტექ სპრეი აცილა. ეხა იქნება, ისა? გამეურეთ რა თუ შეიძლება. სული ვის ასაძის ის იქნება, really influence the round and put pressure on Navi's backline. He does everything right, but he misses his shot. იმის დაფეილებული არ ანახა, takes him down. პლეიოს 18-ს არ უშევენ We got to see that Simple versus Torshi head to head from Torshi's POV, because I really believe that one of the things that just puts Simple on another level, and from speaking to him, this is what he attributes as like one of his best qualities is just being able to like visualize every timing, and you could tell with how he like manipulated his view model that he felt so არა იქ მაგარი შოტი გააკეთა ემაოპეთი რავი მან დაინახა თან Torshi doesn't really get much chance თან ამოყო და არც აი ახ ალექსი რო ჩალიჩობს რა JL was there to cover his teammate. აგრეთ აზღვევენ ერთმანეთს NAVI already pulling out some tricks. Yeah, him and Alexi have been doubling up in cave. A lot of these rounds trying to go for these kind of bait and switch buddies. ახლა ჯიმპი ჰეტის რას ფლეშები წოდნია? Not how you would have wanted to have give up. ჯიმპი ჰეტი რა უბედურებაა, ვიჭო. And there's a lot of room taken by MOUZ in response. გამიყვიდა ანუ აკადემიიდან მოიყვანეს გასაგებია თავიანთი გაზრდილია, მაგრამ ტიპი გაუშვეს 99 რო ქონდა რეიტინგი და ეს რო მოიყვანეს 199 აქ და ანუ იმპაქტი ხო უნდა იყოს. Nice for NAVI to have, but it's all about how much can he actually get away with. მაგარი საუფლიანო. But he's got some support as this play looks to come in. და მაინც გააკეთა. -2, მაგრამ ამჯერად ცენტრიონ ამას გააკეთა. აი სიმპლას ვერ იპოვიან აქ. ამას გაატარებს უეჭველი. Discipline from Simple. Greatest of all. ჩემი კაი. არა, ხუნდზია რა. ფიური ახლა კეთა. Prefaced by Bits, arguably more impressive double kill. Don't know how he gets the second shot off while he's a pistol, but this is simply gagighinebთ. He got peeked on the right. Simplას ხათრით მაინც დაალაიქე. ბიტმაც რა მაგრად ითამაშა და ამას ხო რავი. Him and Simple combine the two old boys of NAVI. გაუშვეს MOUZ-ი ეკოზე. Put on a third round. აი იმ კაცს მიცეს დიგლი მაინც და მაინც ეხან რო ზურგიდან 50 წელს ვერ მოკლა ბიტი. მაგრამ ერთი რაღაცის აღნიშნა მინდა რომ სიტი მაპია რა. სამი ქულა არის ძალიან ბევრი. MOUZ have proven good form. მე მართლა ვეღარ დავამოყავ ეს Ancient City-ა თუყია. მინახავს თამაშები სადაც Ancient-ზე გუნდი City-დან 11 რაუნდს იღებს, მინახავს ტიდან. ნათელამ გაინათა. ელექტრონიკი და პერფექტო ჯადო იყო ამ კაცის 2023-ში. ბიჭო რა ამონის წევრი. აი რაღაცა დღეს არ მისდის. Swarming his teammates. არ უნდა თქვა ეგრე. ბიტმა კილი თუ ვერ გააკეთა. ძალიან სერიოზული თან.
აი მოვიდა დაზღვევაზე სიმპლი და მერე ბიტმას ბიჭო რა ხო ძალიან დროულად მოვიდა რა რამხელა რაღაც გააკეთა მაგ გადმოსვლით ეს კაიფედა ყველაზე მეტი ფილია. არა, ეგ დავინახე, პროსტა აღარ აღნიშნე, რომ საკუთარ თავის საწინააღმდეგოდ ვარ წავიდოდი, მაგრამ ხა ფაქტია, რომ ახლა ის ქილი რო გაეკეთებდი აქ სეტრიონას მაშინ გიტზე უკნიდან იმას მოიგებდა ნავი, მე რეკოზე გავუშვებდა ნავის და ახლა პირიქით ვაი, სასტარწერა უკუღმა აქ, იმიტომ რომ მე მაქვს შემოტრიალებული კამერა. მე ძმა ახლა მან თქვენ რო ხედავთ ეკრანზე ვარ სამჯერ შეტრიალებული. რეალურად შეიძლება ვაფშე არც მიჯდე, შეიძლება თქვენ ვერ ხედავთ მაგას, მაგრამ აი მე მაქვს ჩემპიონში შეტრიალებული იქით რაღაცა ბექსკრინი ადევს აქეთ ვიდეომში ატრიალა კიდო და მაინც და მაინც იმასაც ნუ ენდობით რასაც ხედავთ. თქვენ იმას ხედავთ რასაც თქვენ გვაჩვენებთ, მაგრამ რეალურად ესე არ არის. ყველა ტყუის აბა ძალიან მნიშვნელოვანი რაუნდია, იმიტომ რომ ხუთივე კალაშა აქვს. MOUZ სპარტაშორის დედას გუშს, რომელიც მოიყვანეს იდეაში MOUZ სპორტის firepower-ის გასაძლიერებლად, JDC-ის მაგივრად ჯერჯერობით 0-5-ზე აქვს. დედას გუშს ერვერავში გააკეთეს პირველ ქულს. ხუთკუნა როა? დააკვირდი მაგას, ხო. არო ახალი როა მარტონში დავაკვირდი მეთქი ვინა რომ აი სიუი ვნახე მეიჯორზე კარგად ითამაშა გეიმერ ლეგიონი ნახევარფინალში გაიყვანა მეიჯორის გავიგე ხო დაბრუნდა იქ მაგრამ ის JDC არ იყო ცუდი ტიპი და ადგეს და გაუშვეს და მოიყვანეს ეს და ეს უარესია იმაზე ბევრად წესით აბა ეს უნდა კლავდეს ახლა ხაოს ის 34 დატოვეს გრენეიდით ερμისულან იქამდე ჯერ და ალექსის აიმის იმედზე ტერი დარჩა მიდი იქ რაღაცა უნდა ქნას აი ჯეიელი გიჟია ძმა ჯეიელი იმენა გიჟია 1 2 3 Rains death down through the smokes. What smoke? That's madness. He makes it look so controlled, like that was easy, like that was. მე ვარ სასიამოვნებული ახლა რასაც უყურებ ნავის თამაშებს ჯეიელი. ანუ იმომ ხო მაგარი პერფორმანსი დადუმარჯოს რა და ჯეიელი დიდად არ დაკვირებულა აპექს ამასაც ნუ კაროჩე რა მე სტატისტიკა რო ვნახე დიდი ვერაფერი. ანუ ნავიში ტიპი მოვიდა. ყველაზე ხალისიანი როჟა არის, ყველაზე მეც გადაობს განწყობაზე ზრუნავს. უპრეტენზიო ტიპი მოდის და მოსვლის დღიდან кайფობს რომ აქ მე ვაფშე ხელფასაც არ მიხთიანო პროსტა სიმპლას თამაშის ყურების საშუალება რომ აქ იმის მერე რომ მოვკვდები AWP-ს დაუგდებ მე პისტოლით გავიქცევი შევაკალავ თავს ინფოსთვის და მე რომ შემიძლია რომ გადავთო და სიმპლას უყურო ამის გამო არ ნავიში მოსული ეგეთ რაღაცები ჩალიჩობს და თამაშითაც საო რა ვიცი უბერავს ცენტრებზე მირვის გიჟივი აქ ბევრი ეკოქილი გააკეთა მაგრამ 10-2-ზეა გადარ MOUZ სპორტსთან ტიგერს very smiley and very much, you know, tries to be the funny guy. And that's an interesting dynamic to bring to the NAVI squad. Oh, arma patriot erti very loud. Boisterous guy. Apex magaqvia nakhevaro finalში. He asked for the AWP and simple will oblige giving that over. მენა მაგარი გადაუბატები. ამდენი არ უნდა მესწავლებია მე თქვენთვის რა. ახლა რაღაცას. მისკლინს გააკეთებ რაღაცა შეგეშლება ვერ იტყვის სწორად და მე ეგრევე გისწორება. ძმაო, ეგრე არ არისო რა. რა ხდება, ეშველებათ რამე? თუ არც მაინტერესებს. And Frozen is boxed into this MOUZ შეშველება თუ არა? ბიჭო, მე მგონია რომ უნდა გაყინონ რა, კაროჩე 3-ზე და ოკეი, მე როგორც დავიჩევია გაართულონ და ოვერტაიმებში. არა. კაროჩე 6 ქულა მაინც თუ აიღო. MOUZ-მა. ძალიან არ მომეწონება. ძალიან არ მომეწონება. Normally there's other ideas there. That's taking long. It's taking cave. It's setting up post plants at ramp. But NAVI have got the util. They've got the know-how to shut down these options. მეც ორივე მომწონს, მაგრამ უბრალოდ იმას ვამბობ, აი ემისგან მოლოდინები იყო იმისი, რომ ტიტი აი იმენა ელექტრონიკზე მაგ
გარიმსროლელი უნდა ყოფილიყო და ხაი. აი ემი რო ხალხს კლავს, ეგ იდეაში არ გვიკვირს. არა, ჯეიელი რო ეგეთი ისა პოზიტიური. აუ, ხადა 2 ქილია ხალისას. Vai sra ačer. 0-0-7 აქვს ჯიმპის. Really a huge amount of options. So yeah, NAVI, they give you the plant, they welcome you into the house, but then they lock the door. Toršiსაც, რა ვიცი, და შორს არ წასულა. Great time to pull out a gimmick like that. Zershan's been getting away with a couple of these mid-fights in rounds gone by. So they give him something new to contest with. And now NAVI flash back into middle, looking to exert a bit of ownership on this part of the map. That actually frees up a bit to rotate over the and in good timing as well. However, Beast getting fed in mid. Alexi traded at least, leaves this even. Სამი-სამზე სიტუაცია, აპაწავა თუ არა, ნავი ახლა უკვე დაფიქსირდა. Torshi with a crucial kill to Simple though. That's going to give them the bomb plant. Yes, go or Shirasi Zamano Torshi almost lines him up. I think Bit realized that. Torshi მაიწვიდა. აი ეს ძალიან ცუდი. მაგამდე ერთი კილი გონდა, ახლა სამი გააკეთა ერთიანად. 3 kills in a 3-on-3 and gets MOUZ on the board. That's what we were waiting for. Great shooting. Yeah, I think it's going to be. I think it's good for MOUZ that he has a round like that right now while it's still early on in the map, especially after the first element of the hard cancel, in a peak that felt so unwinnable and so simple-esque. And you don't want this guy in his head. He kind of knows, you know, there's almost a bit of a target on his back for folks wanting to keep an eye on his performance, right? Both because of the claims made, but even the fact that you look at the XIGL of this team, Dexter, and how Afro's doing in that team, and the various comments made there. And then towards the end of last season, obviously he had that dip in performance. That's a pretty unique progression that comes with it. Yeah, and unfortunately he set the bar quite high. თვითონ გაუჩერდა პროგრესი. I don't think we can expect him to keep it up there. თავიდან ყველა აი პატარა და რეებშობაო და რაღაც მართლა მაგრად ვითარდებოდა და აი ბოლო ნახევარი წელია თვითონ ვერ უმატებს. თვითონ აი მიაღწია რაღაცას და გაჩერდა. Rambunctious plays in middle, but I love back out Donut with the kill or dry up ramp, but that smoke timing will save JL's life. Oh, you go now in bრძოლა middle-ისთვის. Oh, flash through a ორში შეუშვეს ავეპეთში ბიზე. აი ფოლი იყოს იური ჯიგარი ხარ. ორშის ადგილას გაგინებდი. არც ახლა არ ნიშნავს დიდად არაფერი ხელს მათ თავშევაკავებ მაინც. ჩემთან გაჩერდა to actually begin playing their round. They've lost ჩემთან ალექსა მოკლა. And you know, I mean, the impact, I know he's 0-7, but he's in a lot of ერთი შა ერთი ასისტი აუღია და ვნახოთ აბა ეგზიზე მოახერხებს თუ არა ერთი კილის გაკეთებას მაინც. ჯიმპეთ 13 ადი არის. ანუ საშუალოდ 13 აკლებს ყველა რაუნდში. ძალიან პროდუქტიული არის. It does leave you kind of struggling to be super involved. 13 HP-ს აკლებს საშუალოდ რაუნდში, მაგას ნიშნავს AD არის. თუ ბევრი არის 13? kind of scouting it out, but I would say he's like ძალიან ცოტა არის. ირონიულად. გამოვშტენდი ბიჭო. ძალიან პროდუქტიულია. 0-7-ია, კაც 11 რაუნდია ძმა და ახალ. მეთქი რას ლაპარაკობს? აიზო და ვერდა თუ რა მოვიდათ. Relative lack of experience. არა, მე საკაზმის მამა ვარ. Exposure towards the top level. He's got to find impact on these lurks. Თქვენი ხმა ცოტა დავალზე და ვერ აუწევთ. ბიჭო, აქ მე შეხედე რანაირი თემა ფოკუსი გინდა. Like footsteps can be they can be fake sometimes. You're hearing donut players doesn't necessarily გლიჩები იჩითება რა. There's often a guy hiding behind big box, hiding behind default. For those unfamiliar with the impact as well, 16 years old. ამე ზურგს იხეხავს თურბასიუი. MOUZ NXT project where many of these players became, but most importantly, ამას არ ახოს რო აჩუჩებ რა. Major finalist. მე ესეთი გლიჩები რჩება და მე მინდა რომ სიმპათიურად გამოვიყურო. Of course, from the Finnish esports ENTS organization at one point, who we saw kind of reach a final against Astralis. So and the guy სასმენებში ხმამაღლა არის. აგე ფიური, ნაუშნიკები დაიწია ბრაზა. On the other side of the server. So yeah, you know, there's that relationship between. მე ბოლომდე მოხსაწევ. Yeah, the point is like Sergey's brother. არა, ის ერთმა დაწერა რომ თამაშის ხმა მესმის მომარად თქვენი ხმა ცოტა დაბალზეო და უწიეთო და რა ვიცი. He was quite კურსასფერებში კარგად so
We have some expectation of the impact. Hopefully Sergey is cheering him on. All right, Navi starting to take the reins of this game. The way in. So they'll go back to this cave take. We've seen some nice double setups this time. Navi both on the site. Bit in Donut has been difficult to deal with. This time it's Ima. A bit behind the red smoke. Grouped up 5B right now. That's on the ledge side. So they're just going for a flat-out execute into top performer JL and captain Alexi B. And these two have had some really nice ideas for how to just centered around these double cave setups, giving a bit of freedom to bid. Sometimes it's simple. Why, I flash him off MOUZ want to take this space, right? MOUZ is round, yeah, they get boxed into the site, so they want to try and take fire away. And as a result, that they get it, and they don't lose anyone in doing so. Tease them up nicely in this round. They've got some serious real estate. These are the best post bars that MOUZ have had on these B plays. So this has to be their moment. You got to strike while the iron's hot. Timing-ი დაიჭირა, დაინახა, ჯერ გარყა ზუსტად ხუსულში. და დაისცა ჯამისათვის. შემდეგ წავიდა რეთეიქი. ბომბი წიწკინებს გაიქცა ნავი უკან. ხო, ან ცოტა ტემპი დააყოლდათ და მეხუთე MOUZ სპორტს. ანუ მაგრად შევიდნენ, გაუმართლათ რაღაც ვარიანტში, იმიტომ რომ ესეთი უნდა იყოს კაცი ეგზიტებზე. ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ჯიმპის სტატისტიკა ცოტათი გაუარეს და 12 ადგილი არის ზონი 8-ზე. ბიჭო. ეხა გეტყვი რატო არ არის ესა რა ქვია. Twitch-ზე კარგი ხარისხი. It's a nice round out of MOUZ. Not getting trapped inside of the cave on that. ერეკის კარგია. As you say by that own. Twitch-ზე არის 1080. და YouTube-ზე 2K არის. და მე რო 2K მაქვს. საშინელი ხარისხია. 1080 რეზოლუცია იწელება 2K-ზე და პიქსელები ჩდება. დები? ანუ YouTube-ზე გადავწვა ხო YouTube-ზე. კი, time-out-ი არის და ჯობია რა. დიდი განსხვავება არ არის, მაგრამ აი ხა იმენა შევამჩნიე. ამ აქხელაზე არ მიფიქრია, მე ვხედავ იმას, რომ Twitch-ს 10 ფულერდი, Twitch-ის ფულერდი, Twitch-ის ჯობია ბევრად. კი, თუ 1080-ის მონიტორი თუ ყურებ, კი. არ ვერ მივაგენი ამ ზონაში. Torte. Navi looking to battle for lane control again. Given some util over at main. Alexis. He might be the one to kind of set the tone of this round a little bit more, lobbing the util over, faking the hit. That first flash misses, which is far from ideal. Flash-ups easily was a moment. This isn't doing anything though. Navi on shuffling. Bit did go for an aggressive play, but they see the B hit coming from a mile away, and JL puts up a kill. Trying to hide out in his little cubby here in the corner. Alexi causing problems. Ai xar, Alexi, erkets უნდა მოკლა. აუ რატო ხარ ეგეთი მშიშარა რა. He's alone right now. ცოტა აიმი ათხოვეთ Alexis, გადაანაწილეთ. These guys were faking the A site, right? So they're a lot later to the bomb site, and Ima sees the leg, looking at taking ამ რაუნდში ჯიმპის თუ გააკეთა ქილი მოიგებს MOUZ-ი ჯიმპის პირველი ქილი. And what an important one it is. Simple on the receiving end, it's all left onto Alexi. მერტო არა სოფისტიცია პისტიცია 6-7-ია considering it started ძალიან ბევრია. You know the util in towards A not successfully drawing the rotates. JL-ს დავაკვირდი ძმა და უმეტესობა გააკეთა ეკოქილები და მან სიმპლასი უფრო იმპაქტური იყო რაღაც პონჩი. რაღაც პონჩი კი არა იმპაქტური იყო ძალიან.
What a time for Impact. პირველი kili დედას ბუშს რაუნდი MOUZ sports. 3-on-4 pulled back and a big 3K for 7 ორივე გუნდი. ვილებამდე შოუ. ეს როგორ ვერ დაინახეს MOUZ. საღოლს ეს What? კიდე გადარჩა. არა, ამჯერად აღარ გადარჩა, მაგრამ აირონმენი გაძმა. გამოვშტერდი. And that is a mental way to open up, running the gauntlet down middle, and even clearing Ema above him. He didn't even consider Tortsis როის აქვს სიმპლისტიკერები უკრია. Too much going on for Navi to handle. მან როდინდელი ბჭო, იმის ლიკვიდის დრო ინდელი. Closing this cleanly, not overcooking the pooch. 2014 წლის კიონის სტიკერებია. Leave that dog alone. ან 15-ის. Navi still with 2 and B though. And Simple's on the way. Yeah, I think at this point, right, like take the gamble. Especially as you reigns over, you're feeling like this is the site they want to hit. And so they're going to pull everyone unpredictable angle აიღეს აგერ იმ ადგილას კაციშვილი არ გაიხადა. აი გრამპიდან არ ჩანს ოიმე კოლოდერს. ერთი არა მეორე ლოუდატოვა. ჯიმპის მეორე kili. He was the one boosting. Simple's been spotted with his orb. MOUZ know everyone's here. მამის შოტი გააკეთა და ყველა ლოუა და წესით სეივზე უნდა წავიდეს. ახლა ნავი თუ რამე არ გაუმართლათ ამ სლოუში და 7-7 იქნება ანგარიში. შემიძლია დარწმუნებით თქვა რომ ხალხი დამთავრდება 8-7 უბრალოდ Inside-ით მაგალითად მე მაინც სტატისტიკები როგორ არის აი უფრო მეტად It's changed the result of the ჯამში და looked a lot better for the MOUZ squad. ამათგან რას გაიგებთ რომც ნახოთ ძველი სტატისტიკა იქ დროინდელი არა ამათგან არა ვაფშე ანუ ზოგადად ancient-ის სტატისტიკას resources away from B. Ja, черт его знает, чело მაგის ნახო. სადარი ანციან Xerxia might not have been happy with his performance in the playoffs, but the opener to the group stage, this is looking more like the Xerxia we wanted to see. Yeah, look at this. I mean, this is crazy. They're just, you know, Ema doesn't even realize what's going on there until it's too late. And Bit's blinded. They finally beat Navi with a util in mid, and Bit's been either assisted or often done his own self-flash off the roof of Donut, and he's just been win rate რაუნდების და City-დან 53. ანუ ნავის უჭერს Ancient-ზე შეტევა. So change of tune for MOUZ in round number 14, and now we end the half. MOUZ can win it out, that would be monumental on this T side of Ancient. Climb up missed, Xerxia blind in mid. Ema looking like he wants to come through the smoke as well. No, რავი, ნახოთ რა შეიძლება +W იმენა კარგად გამოუვიდეთ, მაგრამ არ ამგონია რა. Simple's AWP for the last few rounds has been out of position to deal with these mid takes. He's going to try and 70% ვფიქრობ რომ ეს ხელი წააგონა. Decides against it, goes back to B, and this does seem to be an A split for MOUZ. A donut take it to an A play. Right now, it's the ძალიან ცოტა თავდაცვითი დარჩა ნავის. Dying stage of this round. აგრად გაუჭირდებათ აქ. No info. Navi don't know what's going on. They're about to find out. Oh, Bit's clean with it for the first one, swinging out for a bit more. Another dink. ამასაც თავში გაართ. End of the line. Now Ema's got to do it, and he's burning. Forced out into the open. They hear that molly tagging. Impact with another to his name. JL. And it's all left on to Alexi, late through middle. Hope in the world in this retake. ეს საკუთარ თავს ელაპარაკება და ასეივე. მე რომ თავისი მეორე ნახევარი ეუბნება და ასეივე. What a feeling to go forth and win out this first half. If your MOUZ considering how this starts, it was looking lights out for Navi, but a late game activation, guys like Xerxia getting switched online. This one has got a hell of a lot more interest. ნავის ზოგადად ამ მაპზე, მაგრამ ახოთ ის მერე გაგვithარდა ნავი. რაღაცას დაალაგებდნენ, რაღაცა შეთამაშდებოდნენ. თუ MOUZ-ის პიკიცა ახლა. ეგეც არ დაგვაუწოდეს, ხო? აი მაპზე მეგონი თავარი ჰაილაიტი, სიმპას ტრიგერ დისციპლინა და ტორშის ეს -3 ძალიან მაგარი იყო. ნუ აქებ MOUZ-ის მოთამაშეებს.
აი პროსტა MOUZ-ის დედავატი რამდენი ხანია ვცდილობ რომ ასე თუ ისე გეიმბლინგს ყველანაირად შევეშვა და აი სტიკერები რომ დავსვი 2 MOUZ-ის გოლდი დავსვი 1 3 თუ 4 ჰოლო შენ გეიმბლინგი არ იცის მარტო მაგი არ არის გეიმბლინგი case opening-ი ძმა ვიცი სამწუხაროდ ხოდა მარტო ეგ არა შედარება არ არის შევატრიალე რა მეთქი კიდო დავაგდე თქო და კი არ ტოპ სტიკერები რაც იყო კაფსულებში ფურიას ხოლო ნავის ხოლო MOUZ-ის გოლდების გარდა ეგეთ მომენტში უნდა დარეკო უნდა დარეკო ესეთ მომენტში არა არეკო რა ხანუ პროსტა სტიკის სკინები არ მინდოდა რა მინდოდა რომ რაღაც უბრალო ისევაც რაღაცა დანისთვის აგროვებული ყო და გარას არ ყოფნიდა რა კიდო ერთი რო დაებდო გოლდი მერე გამოდიოდა რაღაც ვაფშე არაფერი აღარ მოიტანა მე სტრიმზე უნდა გავათამაშო სტიკერები რა ვიცი 1500 300-იანი სტიკერი მანდა მაგთენ როგორ მოაგროვა ბიჭო ყრიდა ძმა რაღაცას რო დააგდებდა ისეც რავი $5 ყიდიდი და ისევე ხსნიდი პროცესში კიდე დააგდებდა რაღაცა $1-იანს $2-იანს რაღაცა და ეგრე რა ანუ იდეაში პროსტა მაგარი მასი ამოუნა ბოლოს არაფერი არ შემჭა 1000 რაღაცა სტიკერის გადამარა ნასი ამონები დარჩი ხო ანუ გამისწორდა რა რომ რაღაც ემოციები დატოვა რა ისეთ პონჩი ვიდა. იმიტომ რომ რეალურად ჩემი იყო თავიდან სასტარტო, რავი, 10 სტიკერი რაღაც $2 ნახევა. იმათმა რომ მოიტანა რაღაცა და ყიდულობდი, იმდენი სტიკერი გავხსენი რომ რავი. To stop the rotation from Mongols. What do you mean rotation? Короче, მონეზას ჰოლო მქონდა ისეთ მაგარი სტიკერები და 2 ცალი MOUZ-ის გოლდი, 1 3 თუ 4 კიდე MOUZ-ის ჰოლო, ფურიას ჰოლო ორჯერ, ნავის ჰოლო. ფეიზის, ლიკვიდის გოლდები. короче, რა თითქმის ყველა ტოპი დავაგდე საერთოდ. შენ ჩემი ინვესტიცია ნახე? ეინების და მე რატომღაც მგონია რომ ნაინი იქნება კიდე მაგარი ინვესტიცია. აუ ბიჭო რავია ვიცი. მე ყველაფერს ხო ხო ანუ გასაგებია მაგრამ პოსტა ანუ გააჩნია ხა მე მაგალითად მაგშენ ინვესტიციას გავსპლიტავდი ცოტა სტეინსას იმას ნაინსას ვიყიდი. ჯაი ლეგენდებში ამოდის? about how despite them being in the lead this is a very close game and they need to keep it tight. It was impassioned. It was way more passion than I'm making it sound. ხო რა ნავის იმაში არის ნავის კაფსულაში. all on the same page right now. Late activation from the young Finn and Xertion performing. აჩო როგ შედიხარ კაუნტერში რო ყიდულობ მაგათ მარცხენაში რა. ლეგენდებში არის ბიჭო. აღარ ხო ლეგენდებში ბოლომდე იყო გასულ მანდა მოდის რა. ძალიან მაგარი ვიცი არის ფოლო. აი მარტო ანუ მეჟორზე გავიდა 0-3-დან 3-0-დან. ხო. სენსაცია იყო. Oh dear. He does not. Shot in the back of the head, a nice way for this to start. Not just going a man up, but shutting down this attempt. ლეგენდებში თუ არის ძალიან ბევრი იქნება რა. Now NAVI can just pick up the pace. აი მაგდენი აღარ მინახავსა. Might have to concede this side. Ei, ვიცი რომ დავაგდე მაგის ხოლო რა. ეს ეგ არაფერი არ იქნება მეთქი და რო გავაკვირდი ლავის MOUZ-ის ფასი ქონდა, რავი, $10 და რაღაც pretty as they're now 4-on-3 with the bomb down bits boosted. ნავი ახლა შესვენება იყო და მაგიტო ჩანდა სხვა მატჩის კადრები. აუ შუის დედავატირე რა. Simple holds on the cross, but JL's dead at ramp. This one is so quickly getting Simple. From Okay, brother. And MOUZ will be the ones to pick it up. Didn't have anything to latch onto there. Simple, თორე რაც ხეტრიონას ვაჯვით, იმნაირი უნდა ვაჯვოთ ამას. აუ boost landed an immediate dink. You thought that was going to be enough. But they battled through. იო გეკითხებია, საიდან ექსკინების კამერი ხარო? Maintain this lead to open up the second half. მეგობრებში არ დაიმატა. კი ბიჭო სკამერი ვარ და თან იცი რამდენი გათამაშებას ვაკეთე. In this game so far this being one of them and with a pistol on top of it. Asta რაფერ აიცი Robin Hood-ვითაა რა. Quite the steal from out. აი ვიღაცა დაიჯერე ბიჭო. Overpass and Inferno to follow. Two far more slow and calculated maps
than the madhouse that this one has given us. That's imparod advertir დავაგებით არ შეიძლება pace will dampen. აი მივცეთ თუ დათანხმდებიან. არ არის პრობლემა შოუ მატჩი. Content-ის სპოტში შოუ მატჩი გავაკეთე. Sui was keen to call just a lot of quick B in the mid rounds after mid takes. დაახლოებით იგივე სცენარი დაიწყო MOUZ-მაც. პისტოლი წააგო, მაგრამ ბომბი დადო. მერე MOUZ-მა კიდევ წააგო, მაგრამ ბომბი დადო და აი მერე უკვე დაიწყო მაუნდების აკრება. Tries to peek before the blooms, sees one. Simplას მიცეს კალდაშა, აი ეს ლოგიკური არის. აი ემთან რა ხდება? აი ემსა გალი. ამ კაიბში JL-მა ეკოფილები გააკეთა, ეკოფილები გააკეთაო და 19-7-ზე აუგროვდა. Alexi jump it. NAVI grouping A. If MOUZ info gather B right now, they will have an early stack, but they don't want to be the first to make mistakes. Good smoke of 40 seconds. Sure, it gives NAVI access to red room, but that's not their goal. They want this A split quicker than that. Emo might just have to take this space as a result. მოიგებს now. But instead they group and go close to the smoke into Frozen. აი ეს ბრძოლა გადამწყვეტია Frozen. ესეთი მათ უპირატესობა აქვს Smoke-დან. ვაუ, ორნი ყოფილა. ვარ ხადა. რაკნის მეორე ვერ დავინა. ამან გამოასწორა ამასობაში. მაგრად გამოასწორა. ის ფრაზეა, რა 0-8-ზე ქონდა. 2-5-ზე. აი დიგლებით ვერ მოიგებენ ახლა. აუ დღეს მაიონეზამ დადო ძმაო ეის ინფერნოზე. ტოპი იყო. Nothing unaccounted for here. They're going to be clearing, just sweeping through the site, clearing all these sight lines. Now they know where Bit is with the Deagle, and Chewy's going to run him down. აი, nice try. ბომბი დაიდო. იგივე სცენარი ზუსტად. აი ახლა უნდა იყიდოს ისევ ნავი. მოიგოს და მერე გამოვიდა. ეხა თუ წააგო, თუ წააგო მერე ეყუა და მერე გიავდა ფორმეტი. წააგეს. გაიყინებია. და კაროჩე, აღარავინ დაწეროს ჩატში, რომ ტიმაპია და რაღაცა რა. სისულელეა რა. ის ბიზე ჩეინჯი ძალიან არაფერს არ ცვლის რა. ძალიან პატარა რაღაც ცვლილება. ოი, გენაცვალე, არა შენი დედავატირე. NAVI გადააცხრილას მოუწიდება. აუ, Alexis ვენაცვალე. That's something. Yeah, you're not ready for a second man, which kind of ironic for Alexi there, considering how often they double caved when NAVI were on that CT side. Completely discounts the presence assertion. So that one never allowed to get more interesting. Real Frozen to open up. Around that mid smoke. Oh, I like that we get it from his POV. Doesn't see it down. Those kills in the kill feed. Head twitches as he's checking the. ეგუდა თან გაგიხარდეს, თან უნდა გაგიტყდეს. Now because whilst they won the first 2 engagements, I think it was against Torshi. Torshi won the last 3. So the head-to-head, I'm pretty sure, is in favor of the young Hungarian. And whilst it was a good game, those last few rounds of CT side, he couldn't really get in position. So give me some more head-to-head. Give me that B boost. Birashi. Simple's got his outside of B holding for ramp. Bombit easy, Torshi's close A main. Playing a different game. So not for now, but სავარაუდოდ B უნდა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ამ ბოლოს თუ არ დააგდებდა ალექს. აჰა, გაეგონა ახლოს არის თუ არა ვინმე. MOUZ-მა დახარჯა ამასობაში utility და 1 წუთი კი გაიყვანა, მაგრამ ახლა რა შობიან. ახლა არიან ტორში სიმაძე. რომელიც კვლავ ცდილობს რომ დაცხრილოს მიდლი. Walking mid through the spam. Risky business when Frozen's on the other side. Risky business. They brave the waters, but the bombs come back. Still with Simple, so they're really trying to force an A stack, it seems like, but MOUZ is going to move out of cave. Oh, the bomb is ending A now. That's the right call. Simple just joining up with his teammate back in main.
აი აქ ამას აქ მაგარი დამზრავა. არა. კონდა, მაგრამ არა, რა ის რაბნო. არა, მეორე იქ მოგონოლების ეფექტი იყო, შეგენდაცვან. აიმეს რა მოასწრო, საღოლს ეს 10 წამი. ესენი გიჟები. ეს არის 10 წამის პრობლემაც, მაგრამ 10 წამში ერთი რაღაცა არ გამოვიდა, არ დაიჭა, როგორც იყო სანაფიქში და მორჩაო. ბიჭო, ანუ პლუს ვეზე უნდა ითამაშონ რა. სხვანაირად ვერ მოიგებენ. შანსი რა ამ მაქვს ნავი მე მოიგებს. აი გამორიცხულია. მას შემდეგ რაც 7-8 დამთავრდა. They are showing us some fantastic counter strike right now. 7-8-ს დავიდანები, აი. თქო, ერთი წრომოებოთ რაუნდი არა უღიათ შეტევაში, ხო? აზრი. ყველა შეტევის რაუნდი წააგეს უკვე. And you know, like the mad thing is like pound for pound at the start of this game. იქით რა ხო, მონღოლები რა ხოძე არის. 7 ბიჭო. ამათის დინგერები ხო არ ვიყავ. არავინ წახდეთ, არავინ იყო. ამასაც უყურე, ამათ რომელიც გამორიცხულია, ამას ვერ მოიგებს ნავი. შეუძლებელია. ანუ სერია ფინალში შეიძლება მოიგოს, იქ ოვერპასთა ინფორმა შეიძლება, ხო, ასე, მაგრამ აქ Yeah, pieces in the right place. And we just saw a B-stream update. Mongols a map up over Heroic and a winning 8-7 half on map 2 on Overpass. So we're getting some crazy games today. Fury არის დაგეგმილი მარტში. და უკვე ცნობილია რომ იქნება CS2-ზე. ევანდელი ინფორმაცია. It's supposed to be the team. ანამდე არ ვიცი, რომელი ტურნირი იქნება პირველი CS2-ზე. ძალიან სიამოვნო მოხდა რაღაც. All right. Little halfie for Navi. Still armor nade buy აქ ნავის პროგრამა მინიმუმი ბომბის დადება არის. მე ვნახოთ ტრეიდები როგორ წავა. ცოტა უფრო ჩქარი რო ითამაშოთ ბიჭებო გაასწორებს. მაგარი ფლეში მიცა სიტიდან C3-მა სიუიმ. თავის ხორებაში ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი 2 კილი გააკეთა, შემდეგ გუნდელების დაეხმარნენ, სწრაფი მოსინჯა ნავიმ და რავი, კილი ვერ გააკეთეს მოგონი, ხო? აი რავი, ეს არის სწრაფი. That's just such a ერთი მინუს გააკეთეს. to funnel them to pillar and make sure they're დაბადების დღეა და რომინული ზოგადად დასალევი არის უხარისხო. You can't see anything, but they just molly to deny control. მაგრამ ნაგავს და ცუდად ააკეთეს თავის. Great combo for MOUZ. They've got all these little tricks. Navi getting desperate mid rushes. It goes as well as you expect. Stacked with 3 CTs here. Full buy რომელიც 9 წამის შემდეგ უნდა გადაიქცეს უკვე სეივში. დიდი ალბათობით. ნუ აი აქ ბიტამ ახლა კაი რაღაცა გააკეთა ძალიან. აუ კაი რა. We'll get caught. Simples here. And you know, I think this was one of the Simple interesting things with Navi making the decision to go international, right? Switching up the language that they're coming in. I think that it's going to force someone like Alexi to have to try and cook up simple solutions to very complex problems here. You don't want to get it lost in translation. You don't want people having to think too much about the plays that are being made. It's got to flow. კალაშაც კაი ერთი $80,000-იანია. Yeah, maybe it is that simple solution here for Navi. As the Ukrainians try to clutch up against MOUZ bit, he could get a double kill right here. But Frozen so much to do, and right now he's holding for a cave swing. Never even a look at Ram. Frozen goes walking up and just executes him. Simple's waiting for contact that never even arrives. Frozen goes on to close that out. Fantastic game from this guy, sat up top of the board. Wrecking them in mid when it comes down to these retakes. He's holding his own, he's looking so solid. Navi on their final tactical timeout. Blade trying to weigh in. არ არის ბიჭო ეს ბლუჯები. Alexi for this team. And right now solutions are needed because Navi are around on this T side. Huh?
გრაფიკები ხო არ I გაჩვენე. wouldn't even go ahead and say there's been ample opportunity. MOUZ have had მე არა და spectators შეიძლება good anti-ecos. ამათ პიანურად მოიქცენ მოთამაშეების სახელების მაგივრად ადგენ და ყველას IMT ომი დააწერენ. სად დადგინდათ იქ დაჯექით ბიჭო. 14-16 იქნება უკაიტას. ანუ ლუკა შენი აზრით ახლა ნავი ზედიზეც ხარავნის მოიგებს. მე ვაფშე ანგარიშისთვის ვაფშე არც მქონდა შეხედული ხო არ გადაო. თურმე 14 ყოფილა. და მინუს 4 ყველაფერი ამ კონკრეტულ რაუნდში. JL, who was lights out for Navi to open up this game, and has come to a restart admin restart. It feels like just cancelled out by a lot of these pushes over the აი ამით პახმელიაზე და არ უნდა ითვლებოდეს რა. აი ალექსის 8-13-ზე დიდად არავის არ იწის, მაგრამ აი ეს სასტიკი ამბავია. ნოლი თრუიდან ამოხაჭა ეგერ ჯიპა. Fill voids for MOUZ right now. GL და IM ერთმანეთში მე და set on cave and with a teammate with him they finally feel ready to start moving in. არ ყავს ეთყობა. ანუ თუ ტექსტით მე ეგრე ნიკები შეიძლება ეგერიოს, მაგრამ რო შეხედავ მაგათ ერთხელ მაინც დააკვირდი და აღარ აგერა. ხო ნახე წერა ერთად ითქნა. And then you'll see that because MOUZ have just cleared mid right now at around about the 30-second mark, they've confirmed that mid is clear. დაცხრილე. They know it's the B play. There's a third man. შეგენაცვალე. Immediately გენაცვალე. კარგი ხარ. ეტი კამბექი გვანახეთ. Not slowing his roll. He's still playing this pretty aggressively. His team არა ნავის little ways Oh my god. მაგრამ ოვერტაიმები ხო შეიძლება რა? Oh my god. მაგარ ხოძია, მაგრამ ბიტის სახელობის რაუნდი გვაქვს ეტრიკი. ჯიმპი ამბობები არ არის მაო. კონტი არა. He will get silenced. Yeah, just fired off to try and trade bit. Gave all the info for IM არის მა ახალი ელექტრონი. He doesn't fire there and bit just gets around the corner. He has a huge window to walk into B with two long players and a ramp man. He had full util. But NAVI managed to finally convert. ელექტრონიკი და პერფექტო გაუშვეს გუნდიდან და მიიყვანეს ახლები. Two players down to half at least. And then Sui getting cleared. Porsche can only go 1-for-1 on the AWP out in the open. It's a nice round for NAVI, but it's the first of many needed. Go back for more B work. Simple looks in with the AWP. შენ მაგას შეკითხულობ ახლა რო გითხრა Apex-დან მოიყვანეს თქო შეიძლება ის გეგონოს ხო თამაში და არა არ კითხულობს მას არა ვიცი ბიჭო ჩემ მოუღებელია ეს კონტენტი შევი ხარნია მეყურებს მაგრამ ბოლო დროს არ ჩანდა რა Navi look to middle instead frozen just a Apex-დან მოიყვანეს ერთი და მეორე იმიდან რა ქვია and they go running into that torsion It's an annoying მაგორდა წაუვიდათ რა Parish. Oh, crouchingია. He knows they're boosting. Here's the scope. Oh, he's rubbing his hands together. JL. Meko! რა ახლა მაინც გახედეთ ბიჭო. ჩემიკა. ნო კაი იყო, იმიტომ რომ რა ორივე უნდა მოეყვანეს. აი იმ ჯეიელი და ბიტი. უეჭველი მოსაკუთრება. კარგად იყავი. აჭუკარი ბიტს გამოვიყენა. Impact is moving in. He might be able to stop this. The bomb is the last man. And so a raga bombi. ამათი დედა მოუთხან რა. Into middle and lend a helping hand. Impact does not have to 14 არ გამოვა, მაგრამ ოვერტაიმების შანსი არის. აუ ბიჭო რა. საშინელება. To come in and take matters into his own hands. Yeah, forget what Torshi did in the round, right? Trying to run a rotate back in mid with his knife out with 30 seconds. When Impact comes in and drops the bomb, I feel like, yeah, again, I want to give this guy props. He's not only is he super young and inexperienced, coming in, playing against some of the best players in the world, but he's in some bad spots
shots, man. ნახე შენი პუტკუნა რა შვება? Multi-kill moments, and he's still managing to find just the 1 or 2 kills here and there. ბუზურად დაადგა მიდრს. არასწორი იყო, არასწორი ფლენკი იყო. აბას რაფიშეტევა, თეტრიონ, ბლაინდია. აუ, ბაინს მოასწრო ფილის გაკეთება, ხო არ გადავა. ბიჭო, კაი რაღაცეები ხდება? ვერ ვიგებ რა ხდება რა. დიდად ვერც მე ვერ გავიგე, მაგრამ 4-2-ზე არიან. ბომბი დადენ და სეივზია MOUZ უეჭველი 15. ალექსას რატო ქონდა? ალექსას რატო ქონდა ტეკი? ეგ ვერ გავიგე. ფული არ ქონდა. ახლა მოკლა 2 კაცი და 950-ია. ესე იგი $300 ქონდა და შენ რა იქნა. But this is just the start of a far longer journey for NAVI in this map if they ever wanted to drag us into OT. Okay. აურა სასაკლაოა ნახე. გეუბნევ იმენა სუბიზე უნარაშო. 6 more chances to take this game over the line. You're not worried yet. It's important not to give NAVI any steam. ეიზე როგორ უნდა შეხვიდე პროსტო ვერ წარმომიდგენია. That look like a guy who's worried about giving NAVI steam. Utility to დაყარე. Так, თუ შესპლიტე დონატი თუ აიღე მიდლიდან, მაშინ გაცმარტივია. მიდლზე არ ვიძახე. ახლა პირდაპირ ეიზერო შევარდები, იქიდან ძნელია. მიდლს ხო ცალკე უნდა უყურებდეს. აუ მიდი რა, იმენა ფრემაის გვაჩვენე რა. პირველი მაპია. პირველია სპეის. ძველი ფურიას რაუნდი იყო. რა ფურიას რა? აჰო, ოკეი. ნუ მახსენებ ფურიას, სხვა შეიძლება ძალიან არ მეზიზღებო ფურია. ლამაზი ჰოლოგრაფიული სტიკერი აქვს ფურია. აი სამ დაამუღამა რა მომწონს. He wants to kind of take a bit of a line here early. And when he isn't given a fight, და მინდა აღნიშნო რომ ახალი ფურიას სტიკერს ძალიან ცუდი თეთრი კანტი აქვს. რომელიც არც ერთ სტიკერს არ უხდება. აუ ამის დედავატი. Right as NAVI had walked out through the smoke. Alex მოკალი რა. He doesn't know how close he was to death. სადგას and Frozen takes a second. Frozen-მა დასვა წერტილი ჩემი აზრით აქცია ვორჩა კინო. დავიშალეთ, დავისვენეთ, შეგიძლიათ გახვიდეთ, დაითრიოთ რამე საჭმელი. მოუწიოთ. ალიდალიოთ. და გელოდებით overpass. დავაი 15-16 ვიგებთ აუ ბიჭო რა ხდება? with each kill that goes against you, you're getting more and more desperate. Feels like you're living in a nightmare right now. Every play is 18 არის. It's just locking you out all the Frozen დააკლეს. HP-ლა ის იმიტომ რომ 3 მოკლა ამან. It's the captain to close and with that howl. აგერს ვაუ დაბრუნებული კაპიტანი. გაიყვანა თავისი წინა გუნდი მეიჟორის ფინალამდე. You've got to seek some redemption here. Yeah, Frozen looks like such a monster, man. He really looks აგერ ახალი გუნდი კიდევ გაიყვანა კიონზე. პირველ თამაში უგებს ნავის. მიუხედავად იმისა, რომ კაცი ყავდათ 12 რაუნდის მერე ქილი რო არ ქონდა გაკეთებული, აი ძალიან დამაჯერებლად მოუგეს საბოლოო ჯამში. ყურები არ ჩამოვყაროთ. ჩვენი პიკი არ იყო. ხო იცით, ნავის მის ხობა გქონდა ზოგადად უნდა იცოდეთ, რომ ამათი სტილია ზოგადად ეგეთი, რომ ართულებენ, ძალიან ართულებენ. ან თუ თავის პიკს იგებენ აავლენ ავით 11-4-ზე, მერე ისეთ კამბექს აძლევენ, რომ აგებენ აქით 11-4-ზე, მერე ოვერტაიმებში იგებენ და ასე შემდეგ. აი, როგორ ვარ კი არა სახეზე მიყურეთ. That is a ridiculous round win. მონღოლები უგებენ ძმაო ჰეროიქს. ეხლა 4K. ახე რა დღეში. ოხტ ვინ არიან ბიჭო. ამ მონღოლებს კაცი ყავს ძმაო ახალი დამატებული ვიღაცა დაჟე სახელიც არ ქვია, ციფრები აწერია 900. ბუაკბანი აქ ხო? არ გეუნები ძმაო 900. ვიცი ხო, ნიკის კი არა. დაიკაიფე 911 რო ყოფილიყო. Second time out. Oh, ერთი ციფრი აკრია რა. სნაიპერი ყოფილა თან. პრინაუი არ უნდა იყოს.
მირაჟი არ გამოვა პირველ ტურნირზე. აუ მაგი მეც მაგრად მაინტერესებს საერთოდ რა მაპები იქნება მაპულში რა. ბევრის აზრით არ იქნება ახალ მაპულში ვერტიგო. და просто რა ჩაანაცვლოს იმ ვერტიგოს ჯერ არავინ არის. აუ ბიჭო მირაჟი დასტიო ზოგი იძახის რომ вообще ახალი მაპით ჩაიბადება აკუს. არა, დასტი შანსი არა. რატო? არავინ არ თამაშობს და ვის რა თუნდა დასტი ვერ ხვდები. ვაის, არავის არ უთამაშია ბოლო მეჟორზე დასტი. არ იყო და რაფერი თამაშობდა. როცა იყო, რატომაც ამოიღეს. იმიტომ ამოიღეს რომ აღარავინ აღარ თამაშობდა. თამაშობდნენ. 4 ხელი ითამაშეს თვლიან მეჟორზე, გადაო? ზუსტად ვიცი 4 რაუნდი ითამაშეს 4 თამაში ითამაშეს მარტო დასტზე თლიან მეჟორზე ბაზარი არა ხო ბოლოსკენ დაკარგა პოპულარობა მაგრამ მე თუ მკითხავ ძმაო ესეთ მაპებს როგორიც არის ახლა ანუბისი ვერტიგო ენშენტი და ხალხდამატებული მაპები რაც არის რა ამაც ცდილობენ რომ ამ მაპებს დაუმუღამონ შედარებით სუსტმა გუნდებმა რა ეგრევე რომ ძლიერებთან კონდათ შანსი ეგეთ გუნდები ახლა MOUZ რო არის რაღაცა ლიკვიდი ასტრალისი ცდილობენ რომ ეგეთ მაპები აიღონ თავის ძირითად მაპებად და იმენ აყუდებიან ანუბის ვერტიგოს და ესეთ მაპებს რომ ბესტ-ოფ 3-ში მაპი მაინც აუღონ გრანდებს რა და ეს დასტიკო ყველა მიცოდა და ეშინოდა დაღება არც მეორე ხარისხოვან გუნდს არ უნდოდა დასტის აღება იმიტომ რომ იცოდნენ რომ ინდივიდუალურ სტილზე დიდ გუნდს ვერ მოუგებდნენ და დიდ გუნდსაც ურჩევნია რომ ითამაშონ ცოტა ისეთი overpass-ი ნუკი რაღაც ესეთი მაპი, სადაც უფრო გუნდურობა და რაღაც ეგეთი თემები არის პირველ პლანზე, ვიდრე просто ინდივიდუალური აივი. ეგ იყო მიზეზი თუ რა ვერტიგოს დედავატი არავის არ უსწორდება ვერტიგოს თამაში. მე მგონია რომ ვერტიგოს ამოიღებენ. შეიძლება დასტით არ ჩაანაცვლონ, მაგრამ უსკანს ჩაამატებენ და აბრუნებენ 1-6-დან, თუმცა რემეიკი გაკეთებულია და სურათები გვაქვს. ბიჭო, სიმართლე მკითხრა, მე პირადი სიმპათიები დასტზე მაგარი მაქვს. გადაო ვეხა რავი დასტი არის ლეგენდა CS:GO-სთან ასოცირდება იმენა დასტი CS:GO-და 1-6-თან არა? ხო, ანუ იმენა Counter Strike არის დასტი რა. Counter Strike არის დასტი. ბაზარი არა, ეგ არის ძალიან ის რომ მაპი არის სტრუქტურულად ისეთი რომ დიდად ტაქტიკურად გამორჩეული არაა და მაინც აიმზე არის გათვლილი, ხო? ეგ ახლა ბაზარი არა ცulis რაღაცებს, მაგრამ მასე თუ მკითხო მირაჟის ეგეთი მაპია. ოდენა უფრო მეტი რაღაც ვარიაციები შეგიძლია მირაჟზე ოდენა. ტაქტიკური მაპები არის ეგერ ინფერნო და ოვერი და ლუკი და რავი ეგეთები რა. ამოდენიმე მაპი არის ისეთი, რომელიც ტაქტიკურად ძალიან გამართული უნდა იყოს, გიდი რომ კარგად ითამაშოს სიით. ხო და ეხლა რას მიაქცია ყურადღება, იცი? მაინც ყველაფერი ხო არის სულია რა. ხო და ჩემი აზრით ამოიღებენ ისეთ მაპს რომელზეც კოლექცია განახლებული არის. დები? მაგალითად მირაჟზე განახლდა. Ancient-ზე ახალი კოლექცია არის. ვერტიგოზე არ არის ახალი კოლექცია. არც ინფერნოზე ინფერნო. What? ინფერნოზეც ძველი კოლექცია არის. ინფერნოზე ძველი კოლექცია. აი, ვაფშე ახლა ვაფშე და მე ის ინფოებიც ვნახე რომ მე მგონი CS-ში კობლსტოუნსაც აახლებენ და კობლის დამატებაზე რას ვითომ ძალიან წაგებაში წავლენ? არ უღირს შენი აზრით? ანუ ეგ არ შეიძლება რომ გააკეთო. ეგ არ შეიძლება რომ გააკეთო. რატო რა დრაგონბოლის ფასტავარდება? ხო, აბა რა იქნება? მისი დედას მოყავს ისე ამხელა ჰაიპი აი რამდენ მოთამაშეს დააბრუნებს თუნდაც ტურნირებზე საყურებლად იმის მუღამი რომ შეიძლება დაუგდოს ის რაღაცა ბიჭო რავი ეხა არა კაცო ჯერ ერთი საყურებლად აღარ დაამატებენ მაგას თამაში შეგეძლია რომ იყიდო ეგ დროპი აღარ შეიცვალა თუნდაც ეგრე რომ ხო და დედას უტირებს მთლიან ეკონომიკას ვაფშე CS:GO-ს
Dragon Lore არის Dragon Lore-ზე დგას CS:GO-ს ეკონომიკა რა. ხო და მასეთ ბიჭო შეხედე ახლა იმიტომ დგას რომ დროპიდან ამოიღეს და მაგარი სკინია და აი რაღაც ისტორია აქვს და ასე შემდეგ და ძალიან მაგრად შეუწყო Dragon Lore-ის ფასს აწევას იმან რომ დროპში აღარ არის. ხო, რა თქმა უნდა. ისები ეგარ, ანუ ხო იშვიათი გახდა. ეგ ხო არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. ხო და რა პრობლემაა რომ ახლა ეგ რო დაამატონ სხვა სკინი გახდება მე ეგეთ. ბიჭო, არ შეიძლება რა, იმიტომ რომ ეგ ნიშნავს რომ CS:GO უკვე ინვესტორებისთვის არის არამიმზიდველი მასალა, ხო? და მაგას არ გარისკავენ რა. მაგრამ გამორიცხული არ არის. მე აი 99% დარწმუნებული ვარ რომ არ დაამატებენ რა. წარმოიდგინე, იკაიფე ბიჭო. 18 წალი არის. Factory New Souvenir Dragon Lore 18 წალი არის. მეტი არ არის. მე მგონი 18 არის, მოიცე? მე განაპირობებ ხო იდეაში მაგის ფასს გასაგებია, მაგრამ ახლა თუ ღირს პირობითად Souvenir Dragon Lore Factory New რავი რა ძღებს, რავი 100,000 ხო სიტყვაზე შეიძლება მეპიწყდეს. დაახლოებით ვიდახი რა. კიდო რო დავარდეს მეორე 18, მაგის ფასი მაინც იქნება. მეორე 18 კი არ დავარდება, დავარდება 1000. ხვდები? ძალიან დიდი განსხვავება. ეგ მაგდენი კი არა, ანუ მეტი დავარდება, ანუ პარალელი უნდა გაავლო იმ სკინებთან, რომელიც უკვე არის. მაგალითად AWP Desert Hydra, რამდენი არის? ძალიან ბევრი არის. მოგდებიან და პირობით იმას განგნირს ან ჰიდრას ამოიღებენ დროპიდან და მორჩა. და ის გახდება მეორე Dragon Lore. განგნირი ამოღებული არის, სუვენირები არ არსებობს პროსტა. Factory New Dragon Lore-ის სუვენირი არის 17 წალი. 1 წალი თავწდი. 17 წალი. ეხა უყურე AWP Hydra სუვენირი არის რამდენი შენიაზრით? Factory News-ზე ვიზახი. დავი 200. არა ბიჭო 1-3000 იქნება. არა ვწდებოდი. აზეთ ეგ ფლოტით მაგდენი არ იქნება. ზოგადად იქნება კი მაგრამ. Factory New არა ვწდებოდი. რამდენია? Factory New სუვენირი არის ალბათ დაახლოებით კი არა და ზუსტად 457. ბევრად უფრო ახლოს ვიყავ, მაგრამ მაინც მეგეურება. ხო და კიდე რამდენი არის, იცი? ანუ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს. ხო, ანუ კიდო დავარდება ეგ. შემდეგზე მეჟორზე თუ არ ამოიღეს დასტი, ეს ვერასდროს ვერ მივა Dragon Lore-თან რა. ჩათვალე რომ ახალი Dragon Lore-ია, ანუ Dragon Lore-ს რა მაგრად გავს რა. ერთ ფერებში არის. დაჟე ეს შეიძლება უფრო ლამაზი იყოს ვიდრე Dragon Lore Hydra რა. იმიტომ რომ უფრო მეტად კაშკაშური ფერები აქვს და რაღაც მეტი ორნამენტები აქვს და რაღაც. Dragon Lore არ არის ისეთი ლამაზი სკინი რა. როგორც ეს Hydra არის. ხო და იმის მოთხოვნილების გამო დაამატეს AWP Hydra. შანსი არა, მაგას არ შეეხებიან პროსტა. იცი რაზე უნდა გამოვხილო ყურადღება? ის მაპები, რომლებიც ნულიდან არ დაწერეს რომლები არის და პროსტა რემეიკი გააკეთეს Sorcerer-ზე. აი მაგათი ამოღება უფრო რეალური არის, ვიდრე ნულიდან დაწერეს. ახალი იდეა და მაინტერესებს შენი აზრი. შეხედე ხა მე რას ფიქრობ რა. შენ რო თქვი წეხან კოლექციები განახლდაო. ეს რას ნიშნავს? ანუ წინაზე რაც რამ მაპის კოლექციაში რა სკინებიც გადიოდა, ისინი ამოიღეს და ახლები ჩასვეს, ხო ასე? ხო. და რატო არ შეიძლება გაკეთეს ესეთი რაღაცა, რომ Cobblestone-ი დაამატონ და საერთოდ არ შეეხო Dragon Lore-ს, ადგენ და იქ red skin-ად ჩასვან რაღაცა ვაფშე სხვა. ახალი. ბიჭო, ნახე, შეხედე მე სტრიმზე მაქვს, გაჩვენებ სტრიმზე შეხედე. ნახე, მირაჟის კოლექცია იყო აი ასეთი. მირაჟის კოლექციაში იყო წითელი ვაფშე არ იყო, ხვდები? იყო მხოლოდ იასამნისფერი სკინი. ლურჯები და იასამნისფერი სკინები. და ნაცრისფერები იყო რა. ხვდები? ანუ restricted item-ი არ იყო. წითელი აიტემები რა, Dragon Lore-იც არის. ყველაზე მაგარი იყო Mag 7. Mag 7 იყო, კი, ბულდოზერი.
შესაბამისად, ნახე კიდე რომელი გააკეთეს. გააკეთეს ტრეინი. ხო? ტრეინში ადრე იყო მსგავსად, ზუსტად მსგავსი კოლექცია იყო, ტეკ 9 იყო იქ. იასამნისფერი. და ეხა ვაფშე სხვა კოლექცია არის. კიდე იყო და ყოფილა მაგის გზები, რომ ადგენდა კობლსტოუნი დაამატონ და არ შეეხონ დრაგონლორს. არა, ნახე რა განსხვავება არის რა. ერთადერთი ანუ წინა მირაჟის კოლექციაში წითელი იყო? არა. არც ერთში არ იყო წითელი. მაგას ვიძახი რა. კობლსტოუნის package არის ერთ-ერთი, კოლექცია არის ერთადერთი, სადაც წითელი ამოდიოდა, ხვდები? და ეს იყო AWP დრაგონლორი. მივხვდი? სხვა კოლექციებს არა აქვს წითელი? ახლა ანუბისში ხო არის? ადრე რომელიც იყო, ადრინდელ იმეებს არც ერთს არა აქვს. წითელი, ხვდები? აი, მომისმინე, გოუში ტუსკანი არ არსებობდა. ვაფშე ტუსკანს დაამატებენ ძმა ერთ-ერთი. ეგ შესაძლებელია რა. უფრო მეტად ეგ შეიძლება ვიდრე ეხა კობლსტოუნი დააბრუნონ, იმის რიმეიკი გააკეთონ Source-ზე, პლუს გარისკონ ეს თემა, კაი სკინები შეიძლება რომ ამოაგდონ, მაგრამ კობლსტოუნის მაპის დამატება ვისაც უნდა, 90% ყველას იმიტომ უნდა დამატება, რომ დრაგონლორი დაიდროპოს. და მაგას შანსი არა. ხო და მაგას შანსი არა არ გააკეთებენ. აი, ანუ გეთანხმები მაგ ლოგიკაში ხო ყურებ რაღაც რო ამიხსენე მივხვდი. ეკონომიკას დაანგრევ ცოტა როა მაგითო მესმის, მაგრამ ვაფშე დედამოყვან შეცვალონ რა, დრაგონლორის ჩაანაცვლონ სხვა წითელი სკინით და ხო, მაგრამ აწი რაღაც გინდა კობლსტოუნი რა, რავი, ისედაც მე როგორც ვიცი ძველი მოთამაშეებისგან ბევრი ხარვეზი ქონდა მაგ მაპს. და მთლად ესეთი საყვარელი მაპი არ იყო. არა, მაგარი მაპი იყო გასაბ. ხო და ნახე რა. ისწორდებოდა ტურნირებზე სასწაული ჰაილაითები იყო მან. მაგარი საყურებელი. რავი, ანუ პრომოთამაშეებისგან, ვიღაცეებისგან ვიც ვიცი, ყველა აგინებდა მაგას რა. და რეალურად, ანუ ყველა მაპი, რომელიც ამოაქვთ, ან ამოაქვთ იმიტომ, რომ აღარ თამაშობენ ტურნირებზე, ან ნუ ესეთი ფიდბექი არის რა, არ მოწონთ. მაგის მიხედვით. ხო და ყველაზე ნაღდი არის, რომ მირაჟი ამოიღონ, მაგრამ მირაჟს არ ამოიღებენ დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ ძალიან არანორმალურად თამაშობენ მირაჟს. ყველა თამაშობს მირაჟს. ხო და ფას გაჩვენებთ ახლა რაღაც სუენირი დრაგონლორი. ფაქტორი. ახლა რო თქვი მე 100 ალბათ მეტი არის, ხო? რაღაც 300 მახსოვს. 420,000. ჰიდრა რა არის? 4,000. ეგ 4,000, მაგრამ სამაგეროთ 400 ცალი იყო. ანუ ბაზრის წილის დათვლა მაინტერესებდა. ახლა ის 18 ცალია და 400,000 ღირს გამოდის 4 მილიონი, 5 მილიონი, 6 თქვი რა. და ჰიდრა 400 ჯერ 4 16-ია. მეტი წილი უჭირავს ჰიდრას მაშინ. 2 ჯერ მინიმუმ, 3 ჯერ დაჟე. ვიდრე დრაგონლორს. იმიტომ რომ დრაგონლორები ცოტაა და ისინი ბევრია, ბევრი უფრო მეტად და ფასიც საკაიფო აქვს. ჰიდრები რო იყიდო ყველა ვაფშე მსოფლიოში რაცაა დაგჭირდებათ 18 მილიონი და დრაგონლორებს იყიდი ყველას 5.5. არა, ეგრე არ არის. დრაგონლორი 18 ცალი რო არის. ყველა ანუ რაც უფრო იზრდება, აი მაგალითად პირველ, მეორე, მესამე ადგილოსან დრაგონლორს ვერ იყიდი რა. ფიზიკურად ვერ იყიდი. არ ყიდის ის კაცი, იმიტომ რომ ელოდება არა, არ ყიდიზე 2 მილიონი შეთავაზდა და 400,000 რო ღირს, ამ დრაგონლორს სტიკერები ვაფშე აფხეკილი აქვს რა. ხვდები? და ესა რა ქვია, კონკრეტულად რაღაცა აი მაგალითად პაშა ბიცეფსის დრაგონლორი იაფი ღირს რა. მაგრამ რაღაცა აი იქ ტოპში რო არის ძალიან ძვირი რო ღირს. ანუ მაღლა რო არის ტოპში რა, ფლოტის მიხედვით. ის 400,000 კი არ ღირს, ღირს 700,000. დაიწყო
Eisenberg მის მიმართავ ეს გიოსმა. ინსტამი არ მithავს. მე მგონი მე მეუბნეო. რო თქვი ინსტაზე მომწერეო, მე აღარ გინახავს. ნახულობ ყოველ დღე ინსტაზე მიმოწერებს, მაგრამ ყველაფერს ვერ ვნახულობ რა, ეგ არის. ხოდა. That's 5 guns in the ჯგუფში დამიწერე. firing back at NAVI. Good tap from Simple. რა ხდება? მამაო, ვიშველი. The spacing to get into B, but so much more has to be done before NAVI can even look to get this bomb down. JL tries to take a bit of space back over towards Spawn, and he will find the impact, but he's in this all alone. The sight is lost. ჩას თემსკი, კითხულობ შენ კომენტარებს, გპასუხობს. წეღერაც გიპასუხე, გამოდინეთ ტურნირზე თქო. Hot starts from Zertion, and then you're going to have someone like Frozen as that late activation. This is a very პისტოლი გამოგჩა და მე მგონი მოიგო MOUZ-მა აქ პისტოლი. რავი არა და ნავი აკამბექებდა. Looking like the sleeper pick of the tournament for the time being. ო, მომკალი და აი ამ ერეტებს მე ვერ დაუმოღამე რა. Because here in Group B, man, it's tough. You got FaZe, you got G2. Astralis in fight. მე ტეკი მე ვასწავლე. ხან დაწერე ტურნირის ჩატარებას ვარაპირებ კიდო. ტურნირზე გამოვიდე? რა გამომრჩა? და თან დაწერე რომ გუნდი თუ მეყოლება გამოვალო და რა გჭირს შენ ამნეზია დაგემართა. ზუსტად 5 წუთის წინ ვილაპარაკეთ მაგაზე და I always think, you know, these first few ნახე აგრარი მოთხი მოიპარეს. MOUZ-ის gold sticker-ებით. Wild because there's so much in it, man. Everyone has a point to prove. If you made changes, you want to show why you made changes and that they were the right changes to make. And if you didn't, well then you got to demonstrate why you decided to stay together. აი პროსტა ახლა რო ადგე და მიაგნო რაღაც ძველ აქაუნტს თავის დროზე რო $1,2000 სკინები კონდეთ. აუ ეს და აუ რეპს აკეთებს შეხედე ბიჭო ეხლა უდგა პროსტა აუ Frozen ყოველთვის ძალიან მაგარი იყო პროსტა დღეს რაღაც რა შეცდომას არ უშევს ვაფშე ამას მოვიტან თორე წნევა დამარტყავს ხო და სახელი ზუსტად მასე ეწერა და თემსკის ველაპარაკები და მიდი და გაიგია ხა რომელია სურათშია განსხვავება ხა რითი გავიგვა რომელია მე ვიყავი აჰა ორი თემსკი ყავს გაიყავით ახლა რომელი ხარ ნაღდი თემსკი ეიდი ნახეს უკსუგან გადაუვარდათ ვაფშე არ გააკეთა იმიჯი არა და ფეხებთან დაუვარდათ ესეც შეიძლება იყო თავი აი ეს რაუნდი ნავი ძალიან ჭირდება სანამ MP9 და ფამასით არის MOUZ-ი აი ვაფშე მე ვარ მარტო თემსკია სულ არ აწერია თემსკი მერმა დაწერა ჩატში battered. Put in the deep fryer. Ooh, are they trying to... Gadarcha, no, never mind. It's just a double setup outside of Monster. It looked like Impact was going to try push here. He was kind of creeping around the corner for a moment, but looks like he was spotted by JL as he's just tucked himself in. The rest of NAVI starting to try work this control down through the toilets. So right now it's all about pushing MOUZ back into bomb sites. You don't want them with this space in mid. You don't want them with this info. And so the more reactive you can force MOUZ to play, the better. MOUZ have done really well with the util. They've just put down 2 smokes at about 40 seconds, and they still have one more. It just went through. They're re-aggressing to get info at the moment. They're going to catch JL going back up A. And again, we saw these rounds on Ancient. They know what's going on. 20 seconds, A is confirmed. Over the top, Frozen having a drop down, get sandwiched between long and toilets. Simple, that looked like a lovely flick. We saw that from Torshi's POV. That was a 90-degree snap. მოაბრია, მოატრუალა ნავი და თავის სტილში 6 წამი რო იყო დარჩენილი ისე ბომბი დადო. ნახე 10, 4, 2. ამდენი ისია JL Simple-ს და Alex-ის შესაბამისად, მაგრამ ყველა გადარჩა. ბომბი დაიდო. And he just gets full blinded, dropped into MOUZ saves-ია. Of course hits some stunning shots. ნავის პირველი რაუნდი შეტევაში. That's
you know, MOUZ knew exactly what was coming in right there after they re-aggro short at the right time. They use their smokes extremely well, but Simple outshoots every statistic. NAVI starts strong soon. Yeah, good to see. Like you kind of pointed out, especially with all the early util damage that had been found, the fact that they've been replenishing these smokes. Oh my goodness, over on the B stream. The Mongols. Looking for a 2-0. აუ, იქით ჰეროიკი მონღოლებში ნახეთ 13-15 მონღოლები იგებენ ზმა. Number 1 ranked team in the world versus the Mongols. დაჟე მაპი მოუგია მონღოლებს ჰეროიკის თუ არ გადავა. If you want to look at it that way. So yeah. ეგონი ახალი ურდო გაიჩითა. ოლიმპო ვერ იქნება ნავი და ვერ დაემსგავსება ასე უცებ ისე ძველ ნავის და კაი ნავის, იმიტომ რომ ნავი სამი კაცი რო შეგეცვლება თავისი IGL-ით თამაშობენ მეორე ტურნირს. სულ რაღაც. ძალიან დიდი დრო ჭირდება შეთამაშებას და დალაგებას ყველაფრის უმაღლეს დონეზე. ხლებს რა უწერიოთ, რომ ხო ამიხსენებთ. თუმცა აქ ძალიან ბევრი დამუშავებული რაუნდი, რომელსაც რაღაც კოდურ სახელებს არქვევენ, მაგალითად ბურგერ კინგი. აუ რა, ხელა რეკლამა გაუკეთა. აუ რა, პირობითად. ამრავი რაღაცა. Fake Cloud9. აუ და მე იქ ყველა ვერ იმახსოვრეს იქ კონკრეტულ მოთამაშეს რა როლი აქვს იმ რაუნდში და ყველას უწერია თავთავისი როლი, რომ ბურგერ კინგის დროს მე მივდივარ ლონგზე, ვას მოვუკებ იქიდან შორტს და ვლარქავ ბოლომდე. რაღაცას უწერია მე მივდივარ პირველი. როცა ახალი გუნდი ამით უმეტეს საჭიროა ესეთ რაღაცები. ой, საქმე ძალიან მიხარია, რომ კი მიხარია. ორში ამოსაკლავე, მაგრამ ой, simple დაეხა, simple. მეგონი დაინახა. ბიჭო, მაგარი კვია. არა, ამაფს მოიგებს MOUZ. მაგრამ ორი ხელი ძალიან ისა. სიმპლამ რა მაგარი ტანგო ეცევა, ბოლოს სიმპლს არც გაუკეთებია ქილი. ხო. აი ნავიუს უკვე თავის საკუთარი პიკი რაც აქვს ამ ახალ გუნდში, უკვე ოვერპასზე უფრო ბევრად უფრო კონსტრუქციული შეტევები გამოუვიდა ბაი რაუნდზე, ინშენზე რავი. დარბოდნენ ბატებივით, რომელიც არ ქონდათ ბოლომდე დამუშავებული და ამ მაპის რომელიცაც ჯეროდათ უფრო კარგად გამოიყურებიან აშკარად. It's a combat save for Zershin in the bank. His teammate's going to get away. That damage at least means he should save himself from being hunted down. ესასტო, სტრიმი დაალაიქეთ, ძალიან გამიხარდება. 71 ლაიქი კი გვაქვს. It's a tie game. არჩხვალმა გავისკორა. მე თუ არ გავსტრიმე და რაღაცა თუ არ გავაკეთე, გავეჭედები სერვერს და ჩაფეხებს ავავიმ 500-ზე რა. აი ბიჭო, ერთი მიგარე იდებ და 5000-ზე ისე ახლა რა პრობლემა. თუ რამე არის არ გარისკო რა. Alexi thinks they're going to buy. ნავი აქ იხდა კი სტრიმავდა რა, მე დავადებ. რამ კიდია ეხა აქ თუ ერთი სტრაიკი თუ დამადეს ეხა. Just saving these two guns. But NAVI are prepared for anything. Already we're seeing some nice hate takes from NAVI. Taking mid control efficiently. Going to have to see Torchi starting more aggressive early with the orb to slow them down if they're getting all the way up to the divide. ვის მხარეზე ხარ? არ ეთყობა ემოციებზე? In that round there as well you kind of had a lot of room to be ready, to feel ready. At no moment did they feel like they were in danger of being pressured, and I don't think you can let NAVI feel that comfortable. Simple spots the con man. Follows up. That bomb's got to get retrieved by Alexi. Hima's walking into A and he's got his teammate with him in Simple. So get the opener. Es bicho ახალი ბიტი არის, ხო? And they're a ways away. They were both spotted, one down on B, one in the connector. Copyright-ი, ძმა, copyright-ი ხანდახან მომდის რის გამო იცი, Inferno-ს რომ თამაშობდა, იქ რო რაღაც გიტარის მაისთვის, მაგის გამოც მოდის ზოგჯერ copyright. But he'd rather just stay alive and play with his teammate, set up a rifle. They're going to do that now. The volley falls short. Impact hits a massive kill. You could barely see him. And Ima gets picked out. Meanwhile, this long flank comes in. It's going toilets lurker. Now both players called in the site. Zershin starts to run. Просто უკანდრო არის სამიანი ეტეხავს რა. 2-on-3. მოკლა. Everyone coming from dumpster. კიდე რეფრეში მჭირდება? Alexi
on the angle. Genocide, Alex. Utility არა აქვს, რა შეიძლება. Sees him on the dice box, knows he's got him boxed in. Does deal with Alexi. Now Simple is the one to beat, but that's easier said than done. They're on the bomb, and Simple swings will deny the defuse. He's grabbed the kit, he's grabbed it, and Sasuke მოხსნა ამის დედამ. right from under their noses. აურა. აგეთო აღალი დახოთი აღარაფერს ცოტა უკან ყოფილვარ. აი, თემსკი რა ნახე ახლა ამათ ქოლებში ისეთი. წეგა ხუთმა კაცმა დაასეივა. 4 კაცის წინააღმდეგ. არა, ხო, ბაზარ გასაგებია, რომ ერთი რაიფლი ქონდა, რაღაცა და ერთი ლოუ იყო, მაგრამ 5-4-ზე სეივი მართლაც ცოტა ისეთ თემა, თან ახალი დაწყებული იყო. ანუ ანგარიში არ იყო ეგეთი, რომ გეფიქრა, რომ აი ანგარიშის გავავაკეთებთ ამას, 1-1 იყო თუ 2-1 თუ რაღაც ეგეთი და ტიპებმა დაასეივეს რაული. That's a robbery of a round. 4-5-ზე. When MOUZ didn't even buy on 3 players. დასატენი აქვს სიმპლს კურსასმენები. My oh my, got a game. ეს ელემენტის მანიშნებელია? ვეცო ჩატში ორი თემსკი არის ბიჭო? ერთმანეთს ელაპარაკებიან? ხო, ერთმანეთს უტრაკებენ, არა მე ვარ ნაღდი, არა მე. ორი ესი თარი ვიხაცა ბიჭო. და кайფი შენ მაგი გამოგჩა. სხვამ დაუწერა, ვაფშე მე ვარ ნაღდი თემსკიო, სხვა აწერია, ვაფშე სხვა ანუ თემსკი არ აწერა, ორი თემსკი ხო არის. და familiar მოიუბნება მე ვარო ნაღდი თემსკიო. ის ორი ესი აწერია იმას. So nice flash peek. ზუსტად ერთნაირად აწერია, სურათებშია სხვა. რომელია ახლა? მე მგონი აი მეორე ორი სურათი ვაკორკაციან. They've all kind of come to each other. Yeah. A group for con taking. Spider-Man-ების მიმია. კაი, აბა დავაი, ახლა ნახოთ. ნავის -1 ყოფილა უკვე. Any moment there could just be a boost. Biti მაგას ფრაზია. They don't even have short info, right? There could be players close right here. NAVI have to be very careful with their clearing. Silent drop. ახლა მეჩვენება თუ -1 აქვს. Hope for the best. არ გეჩვენა. In this moment, Frozen has just taken mid. ვაფშე მე ვარ ნაღდი. აჰა, ვაფშე სხვა გაიჩიტა. The first flash and there it is raining in. ყველა ამის აკაუნტი იქნება. ახლა და ყველა დაუგოდეს. Not able to deal with him as he just hides himself, steals himself away on the pillar and robs them of another kill before they even get into the site. This is a კარგად იცავს MOUZ ჯერჯერობით თავს. თუ ახლა აი ოვერზე უკვე დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ city map-ია, მაგრამ on their attempt at the short peek and in the end, you know, that info that Frozen goes and collects from mid doesn't even have to play into the round. Tebs კი ახლა simple არ მყავდეს ახლა რომ მაგდენი ისყავდეს რა ქვია. Ani რო ადგეს და მაგის სახელი დაიწეროს. იქნება ყველა ამის აკაუნტი ვაფშე. არ არის მაგის პროსტა დაიწერეო. ჩატში ყველა თემსკი წერს ბიჭო. მარტო თემსკები არიან, შეხედი ამას. ერთი ლუკა წერს და თოკო. A way back in to win the round. დავაი challenge გვაქვს. ყველამ დაიწერეთ თემსკი, მაო და მიდი და გაიგე ვინ ვინა. კაც დავარქვათ ვისი ვისაშია challenge. ყველამ დაიწერეთ თემსკი. You just have non-starters and your team get massacred on a B hit and you just save 2 guns. That's pretty common nowadays. So it's not the end of the world for NAVI. They've got to make these 2 guns. დანარჩენებმა წერისგან თავი შეიკავეთ. დამანახეთ ძალიან ბევრი მესიჯი თემსკის სახელი. ეგ არ ქნა ბიჭო. აი ნამდვილი თემსკი ეგ არის. მაპიო. აუ აზია რა. Frozen is still in this. აი მე მინდა რომ იყოს. აუ პირველი სოციალია. If he starts getting pressured and feels აი მაგის გათვალისწინებით აკლებად მინდა, მაგრამ მინდა. Either yeah, like he's just not and he's going to die to con. აი კითხა წეხანაც, მაგი უბრალოდ ხავაღლა აღარ წავიდა. ეხა რა სტატია არის? You went for it. Probably not. არაფერია, ანუ რო გავარდე, პროსტა lower bracket-ში ვარდები და I was worried about though is how much does this pull Torshi into the mix to want to float around? I like that he's kind of already starting to go. ორი თნოლებია? That's because they've got this B push. Ooh, timing miss for Xerxes. Play gets up close. But it's a fake for Alexi.
ანუ 1-0-ია თუ 2-0-ია. არა, ვაფშე სისტემა ეგრე არ არის, ანუ თუ მოიგე upper bracket-ში ადიხარ, თუ წააგე lower-ში ადიხარ და პოსტა მერე ორი მოგება გიწევს რა. ეს თამაში მეტი თამაში გიწევს, მე lower-ში რო ჩადიხარ, წაგებულებთან თამაშობ რა. Really, Impact should rotate as well. You're thankful that that smoke slowed this push down to allow Sui to even be here, but it doesn't prove to matter. His old teammate cuts his head off. And so even though Torshi has this line through the bank with the bomb planted, NAVI, this is teed up to be their round. Torshi. პრობლემა, ომარა პრობლემა უკან როა კაცი და ამათ რო ვაფშე არ აქვს ნეიდებიც. ახლა ჰეტრიონა ახლა წესით უნდა შეცვალოს თლიანად რაუნდის მიმდინარეობაში. Просто პირველი კონტაქტი სიტის ხალხი უნდა მოვიდეს. არა, ბიტი აქ არის. ვა, რა ხელი მოიგეს ბიჭო. 250 ქონდა. To them, it must have felt like a B play waiting to happen because Torshi hadn't seen anyone on A because they were all waiting behind his smoke. With such a deep monster push, and then Yimpat on default on B, Sui still rotates just to jump. მეხუთე თემსკი გაიჩიტა, დავაი. But then they pull the monster player, I think it was Zershan, back to watch B short from tunnel. So they had so much info towards B. And only the Orca on A. You have all the info to justify a triple A hold. რამ გაიძულა რომ გულშემატკივრო. Definitely sets in too late for MOUZ and ხალი სასწავლი და ეოს. ეს მოვურავდა ხოლმე აგერ ნახეო JL რა მაგარი როჟა არის. აუ აბა პატრიშკას ესროლა ჩემ. ამოყლევდა კაც და. აუ რა დავემართავეს. ჩვენი ეს ფორმალს ესროლა ჯიგარმა. აუ ვასილა იქ მოხდეთ რა. აუ მედით მართლა არ სწორეს მაგრამ გაპონტიას მაო აგარ რისკავთ მეორე არხი თუ რისკავთ რო აბში გამოწერებიც მიარტყეთ რაო და მე მაგარ კლიპებს გადავიღე სამიათას გამომწერზე ავედით ვა ავედით 10 თი ძმა 3010 გამომწერი well this time they're going to leave frozen early and that's because they want to get this orb put up on the boost smoking the door feels annoying მეთქი რატო ვარ უკან და შენ სტრიმს უყურებს რა ხათაო bits just done that just to cut off this flow of info ო გადავხდე ეხლა მაინტერესებდა გამომწერები დავრჩი თანეკ მე გავხედე ჩემ თავს უყურებ ეკრანს და მეთქი რა ხდება ძმა Smokes in, but that's going to land deep, and NAVI are already ahead of it, so that's not going to work as well as MOUZ believe it has. JL tries to lead the charge with Alexi opening, comes down. Pashaushes JL. აი ამაშია JL კაი შესვლა და ენტრის გაკეთება, ამჯერად არ გამოვიდა. ხო და ბიჭო JL-ის დამსახურებაა ბიტის ესეთი ფრაგი. This guy's been having his opponents you'd rather face here and frozen good timing. Iti ამოვიდა მინუსებიდან ამასობაში. Push-ის თუმრებს. What that means that this bomb was looking to come back up, that they were leaving the back door open, but simple deals with frozen cleanly. Now they hear the plant coming in. They know they've got a 1v1. კაი ხარ სიმპლ. აი ხა ბიტმა ცოტა ხანი უნდა იცოცხლოს და კილს გააკეთოს ეკო ვაფშე მაგარი ტორში აღარ მიდის. აი ცი უკან ვარ ახლა კიდო ჩემთან ახლა დამის. ავიძე მაო კიდო რეფრეში რა ხდება ცოტა კიდე დავასტოპო აი ცა ხა ტორში სკოლ გახსნილი უყურებს კიბეს I love how simple a bit დანაზე გადართო დანაზე გადართო რა ხა ხუთი წამიზე და რამდენი თემსკია რამდენი თემსკია კი არა ყველა თემსკი დაიწერეთ რამდენი დარჩით ახლა ვინც ერთად ლუკამ უნდა შეცვალოს თემსკიზე აიდამ So that's the fire Alexos ვერ ვეთქვი ახლა showing us what they got. Forcing the orb save will now be the only thing MOUZ have in this follow-up round. Four B to 4A for MOUZ. Frozen's going to try and get that confirmation. ბიჭო ლამაზად იქნება ჩატი რა. You'll hear this.
ფოტოები დატოვეთ სხვადასხვა კაცის სახელი შეიცვალა. Toshi really wants to be fought here, like more than anything. More than anything in the world, he wants someone to try and walk through shore. He has a nade for the door, he didn't use it. Maybe it's for the plant, but... James ფანები დამენახეთ James time-ია. Tu try Lexo are imena personaġija. That could have been a fight to Navi. I gotta say, we heard what Sui called in this round, and it's shaping up nicely. Playing the heavy forces down towards B early, waiting to see if Navi trying to take that short control. And you sure Toshi get the fight. How გადაკლული საქართველოს ფანი არის რა. It's still info, right? აი ღრმად არის დარწმუნებული რომ აი პირობითად გეუნები შვარცა ჯობია სიმპლას. ჩვენ მაგებს ავწევთ, ეს გოუში ვერ ამარა იქ ავწევთ. აი ვაფშე იმენა ყველაზე მაგრები ვარ საერთოდ სოფლიოში და რეგისტრაკს აგინებს ყველა სტრიმზე რუსებს და გამბოდის ახლა და ჯეიმ თაიმო ჩემ. Yeah, Jim has spotting it, but he's also playing dice. ეგეთებსაც ამბობს, ისეთებსაც ამბობს და იმენა ვერ დავამოა. Toshi gets a chance, he gets a shot, he can't connect it. აი რეაქცია თორში ეგეთებს მეც ვაკეთებ ხოლმე. გამიხარდა მე მესია. კარგია, კარგი, რა სლაპა. აუ ამის დედავატირე რაც წინამაპზე გამაწამა. It's not fruitful. Alexis done really well on this T side. He's exploited every weakness. He's found so much room. He's found every gap. The reads that he's been cooking, they taste divine. Yeah, and I like, I think even the fact that they follow through, committing to the არა ბიჭო, ეგავე არ იყო ნაკიდი. I think it's the fact that you spot the orb in particular dueling down that line at toilets, and you're already deep down long, right? Not even for a second did Navi consider abandoning that A hit. That's a good fight for them. Torchi's out of position, that orb is going to struggle to accomplish much. And so they follow through with the A hit. And worth noting, Navi don't even take that AWP, even though it's right there for free. And that's just a sign of the time on A hits. Simple holding dice for jumps. I'll charge tomorrow. მე წერი მაგამ ერთი უყურე როგორ გადაიწკიფა ბიჭო თვები ეს ადმა ამაზე მეუბნებიან დიდით მაგათო არასწორი მოქმედება იყო აი ზე ახლა ჩატ ვინ უფრო ბებრულად გამოიყურება მოდი ასე დავაყენო. გითხარი არასწორი ხარ. რამე ისე კი არა რომ ვინ უფრო ახალგაზრდა, ვინ უფრო აი ვინ უფრო უცგავს. მე თუ გიო. ვის გავს? მოხუც. მერტო ჩემო. Probably his most aggressive position in this დაჯი დიდი გაუძარი ხარ ვეჭვენ ლუკა ჩემს რიგში. ტირი აქვს იმეა. დილით კი არა და საღამოთი გაიპარსა კაროჩე. წვერი აქ გაფარსული როგორი ნულზე. 19 წლის მეგონია. ახლა კამერა როგორ ყლეობა ხუმრობები თქვა. მოისას წვერი ისე აქ გაფარსული. პატარა ბავშვის ტრაკი თავს. კაროჩ ახლა ასე Torchi has missed this time. აუ აქ ბიჭო თამაში ნახე რა. აგერ მარტო იგი ასია. ახლა პროსტა ბოლოს იმიტომ გამახსენდა რომ საუკეთესო მსროლელი მოხსენ აი. 18 წლის If Ema takes down Sui on this long corner, that's how that ავღანეთის ვეტერანი ვარ. შემოძიებას 18 წლის. Oh no. ანაჩენებს აღარ ამოვიდა. აუ ტორზი ნახე რა ზაგეთებს. Okay, it's competitive. It's looking nice. ვეტერანი ვარ. With two aggressive B moves in that round as well. Trade out 2 for 1. ჩემი გაი. თემსკები წავიდნენ რა. რაღაცა ერთად წავიდნენ ხო?
ტიპები წავიდნენ. გაქრნენ, ორიგინალი დარჩა მაგრამ. Well, he's actually looked good over here at the barrels, man, in the rounds where he's had to provide something for MOUZ. He's been able to do it. This one is not one of those rounds. Bit has really come alive across the last couple. აქ რა ხდება? ძმა 5-5-ია და მაგარი ჯახი მიდის ამასობაში. Into this one for NAVI uprooting. მაგარი თამაში მიდის და ჩვენ რაზე ვლაპარაკობთ. Down to the retake again. MOUZ scarred by some of these A rounds. They've been dedicating a lot more resources. ახ ჰეტრიკია. მიდი და ბარემი აი ის. They don't have that usual triple layer over towards B, that third man to try and turn the tide. And so that is all bit, baby. Yeah, sick. Really nice headshots. That third one as well, especially. როგორ არ წავიდა IM's თამაში, კაცო, რამდენი ქილია? Just a guarantee. 4 ქონი. 4-8-აზეა. წინა თამაში მინუს დამფა. მონღოლებმაც მაინტერესებს რამაც. აქ არის ძახია რა, ანგარიშია რა ხდება. 21-18 მოუგებს ხო? მაპი და მეორე მაპს უგებს. უკვე ჰეროიკი უგებს, მოატრიალებს. ვაა. აუდოთ ერთ-ერთი გახდება აქ და აუ მიდი 100 ლაიქი მაჩვენეთ რა. 100 ლაიქი. არტივად მოიგეცინა MOUZ-ნო. ეგრე გამოდის კი. საკლაუდ მარტივად. ეხა ნავი იგებს რა. ფრეთუ არის გიგი. რა მალადეც ჰეროიქს მაო. Why is Askan modis baushis kho? Why is baushi kachu? I know he hasn't had a tremendous amount of impact in the game. JL, who's been just holding over towards short water, not often getting caught off guard. It's leaving all these backdoor options open, so they're doing a very good job of kind of keeping MOUZ guessing. Whenever we see them look to pad out a site, it feels like NAVI are going to the other one. So Alexi has this feeling right now that he's got a very good grasp. Stream-ზე უნდა დავაწერო ხოლმე donation goal-ი პამპერსები მინდა 500 სალიცები. დაინტერესებს თუ დაიჯერე. That's a little awkward. Free gun and finally to მე კითხავ ისეთ რაღაცებს რომ უნდა იცოდე. მაგაზე პასუხები უნდა იცოდე. რაგის ერთი შეკორა. დღეში რამდენს ხმარობს და რაღაცე. ყველაფერს ვერ. აუ მაგარი შეგვიძლია დღეში 5 წალი უნდა თითოს. Oh, ეგრე. Frozen doesn't shoot because he wants Alexi to drop. He's like, "Oh yeah, I'm not here. You can come down." მაგრამ იქ გარტყმაზე ვერ იქნები. 1-on-4 first job find Frozen and well 6-6. CS goes ყველა წაშლის მალეც რა, მისი წაიშლა. Looking like Heroic are dragging it to 3. ვერცო ჩემო. ოი, გობიჭო ჰეროიკ. ოი, გაათანაბრა ჰეროიკ. მავისაც გაინტერესებდა ჰეროიკმა ამ წამს გაათანაბრა მაპებში ანგარიში და ინფერნო არის იქ გადამწყვეტ. იმედი აქაც მივალთ ინფერნომდე, რავი, თუ არ მივალთ და დავწევ დაუძინე. ეგეც ვარიანტია. 6 ლაიქი გვაგდია. They got Inferno, which was a classic. აუ მიდი ეკრანი ჩააქრე. ხო და ჩვენ დავტოვე მარტო. 100 ლაიქზე გაგრძელდება სტრიმი კოდ. Still questions to be answered. Yeah, I think this is already a very good T side for NAVI, honestly, right? Really, I think the onus is going to be on MOUZ now, trying to clamp down on it a little bit more. I think NAVI have a lot of freedom, a pretty big degree of freedom. That's why players from folks like Frozen down. არა, 6 რაუნდი უერზე შეტევიდან არაა ცოტა. კარგი არის, მაგრამ მაინც არ იმსახურებს MOUZ-ი რა 9-6. Can get away with those sorts of rounds, those sorts of მოგებას არ იმსახურებს. ამას არ მაპი იქნება კი. So they're a lot. მესამე მაპი იქნება. They're all checking under every row. ბიჭო, მეც სიმპათიზებს მათაშორის ეს მონღოლები გეუბნები, ვისთან უყურებთ და მაგათ თამაშს აღარ მახსოვს. რაღაცასთან უყურე ამ თამაშს გულში. აი ბიჭო, ფურიასთან ვარ ვწდები. ხო, ფურიასთან უყურებ.
ბიჭო, მაგრად ეთამაშა, ზმა ფურიას რა უკნეს, იცი? აი იმენა შეჭამეს რასაც. იმათ პიკზე ოვერპასზე მოუგეს 16-8. რამდენი ხანი ეგუნდი რანაირ დღეშია, იცი? ხდება დი ტურნირზე, ეგრევე ვარდება ბოლო ადგილიდან და ნაშობა რა ქვია. ვერაფერს ვეღარ ახსენებს რა. просто აზიის შესარჩევებს იგებს. aga ნელ-ნელა უმატებს. აუ, Frozen-მა რახნა ნახე. And then Sui locks it in. He arrives right on time. Yeah. Frozen იმენა აწყვეტილია ორივე მაპია. ამათ მაისურებს რომ უყურებ, იმენა მინდა რომ მივეპარო და ის MOUZ სტიკერი ამოჭრა. The greater good indeed. ნახე იმენა აი მაპზე არის შესული. And that's after Simple, you know, throws himself around the corner. პისტოლ რაუნდი იყო იმას. Kills him. არა, ქონდა კაცო ნაყიდი, ორ კაც არ ქონდა, ერთ კაც არ ქონდა. ტეკები ქონდა. ალაშები ქონდა 3, 4 და ხუბაი ქონდა. But NAVI have now been made to eco for round 15. I need. There are not enough lifeboats. City-დან დიდად არ უნდა გაქოლვა რა. ეგ არის თემა, რომ ელემენტარული შეთამაშება და მორჩა რა. და 5 კაციანი შეთამაშება არ გინდა, ეგ მომენტია. He's very comfortable in this fight. Torshi. მეყიდა რა, გავჩი $10,000 რა. Don't hang around. You got to leave. Oh. Has support from 10,000 კი არა, გეუბნები თავის დროზე რო ქონოდა ეგეთი აკაუნტი რა. და კაუნტერი რო დაგეკიდებია და მაგ დროს ქონოდა რა ერთი $2,000 კი. თავის დროზე კი და ხოლო $3. Frozen-ი ნახე რაში. წარმოიდგინე, ახლა მაგნაირი ტიტანჰოლო ქონოდა გახსნილი რავი ერთი. They don't give him the room nor the respect to play out that 1v3. It's a little flustered for Simple trying to მე მასე ერთხელ დავემართა ძალიან ძველი აკაუნტი გავაძრე кейსები მქონდა მარტო მაშინ არც ვიცოდი მაგენი როგორ უნდა გამიყიდა და რაღაცა რა და მე სხვა აკაუნტი გავაკეთე ვთქვათ იმ აკაუნტზე თავი დროზე ვეღარ შევედი მე სხვა აკაუნტი გავაკეთე და იმითი გავაგზავნე თამაში და რაღაც 2-3 წლის მერე შემთხვევით შევედი მე ხსენებდი და რა გავარტყი რა არო შევედი და გამეჩითა ერთი $300 ყუთები თავის დროზე რო ალბათ ერთი $20 ღირდა მაინც ერთი 2 ბრავოს ყუთი იყო რაღაცა შავი ყუთები რო არის კიდე CS2 თუ რაღაცა кейსები რო არის მაგენი გლომად რა შავი ყუთები იყო ბევრი ჯამში 10 წელი 2 იყო on bravო რა დანარჩენებს სხვა იგენი CS ყუთები იყო და იქონა იმ მომენტისთვის ფასი აწევა ეგრევე თან მაშინ $300 კაი მაყუთი იყო კერამიკი თემები და წარმოიდგინეთ ეგ რო ახლა გამეჩი ახლა იქნებოდა რავი Maybe this gives an avenue to NAVI. Did he jump spot him? It looked like he was going for the jump. Oh, Alexis been hurt. Free ball. ამარა ოლიმპიადაში ხედე რა არის მე მაინც რატომ იყოს ეგამბავე. They're not far around the corner. მაგენით სულიან ყველა ტურნირზე თითო კაცი მაინც. ახლა წავთ ვიღაცა ახალის რაღაც 910 რო აწერია ეს ვაფშე ახალია. კიდევ ერთი ორი მოთამაშე ძალიან ახალი დამატებული ყავთ და მაგიტომ მიყვარს რომ ესე უცებ თამაშებიან უკაჩავენ რა. თორე ეგრე დისტანციაზე გასაგებია რომ წლების განმავლობაში გამოდიოდნენ და აგროვეს გამოცდილება და ახლა უკვე იმდენად ისეთი ფერები არ არიან. ყველა 0-3-ზე წერს და რაღაც. Zertion going forward and finding the bomb. This half shapes up nicely for MOUZ when all is said and done. ახდება მორჩა ჰალფი უკვე ხო და მოდი იმ თემას დაუბრუნდეთ რა სანამ მეორე ის გაგრძელდება ეხლა ვნახოთ მაჩფული რა არის რა მაპები არის სად უნდა ვნახო აკეთებს ზეპირად აგონი მაგრამ სად შეიძლება წავიდეთ აგერ თუნდაც HLTV-ზე შედი და ხო წერია ხოლმე ისა ვინ რა წაშალა და დაპიკა Okay. Anubis Vertigo Ancienti over Mirage Luki Inferno. შეიძლება HLTV-ს შესვლა. აჩებში გადადე ისევ ნავი MOUZ-ი გაშალე თუნდაც, რავი და 7 მაპი წერია თავიდან და ვინ რა წაშალა და ბოლოს 3 უკვე სურათებათაა და 7 მაპი არის მაპური.
ამ წამს. კაი. 7 მაპია. ანუბისი ახალი. ხო. მოდი დავწეროთ. ანუ შეხედეთ თან რა ვქნათ, იცი, რომელზეც დარწმუნებით ვიცით, რომ მაგას ხელს აღარ მოკიდებენ, იმათ შევეშვათ. ანუ ნუკი full remake-ი არ იყო, მაგრამ იმდენად ბევრი ცვლილებები შეიტანეს ნუკზე, იმ განათების და რაღაცების ამბავში დიდი ალბათობით ნუკი დარჩება. Inferno-ს სურათები რაც დაილიქა, სრული remake-ი თუ იქნება, Inferno-ს დიდი ალბათობით დარჩება. Inferno მოდი შევთანხმდეთ, რომ უეჭველი დარჩება რა, იმიტომ რომ overis უეჭველი დარჩება. Overpass-ი უკვე გამოსულია და ეგეც უეჭველი დარჩება. Ancient-ის ბოლო წერია Inferno. ახლა მან რასაც უყურებ შენ. MOUZ-ი ნავის page-ზე თუ ხარ შესული ბოლო წერია. 1 2 3 4 5 6 7 ანუბისი vertigo ancient overpass-ი მირაში ნუკი overpass ჯერ მიწე. ბოლო დაწერა Inferno. ახლა Inferno და პლუსთა უეჭველი დარჩება, overpass-ი უეჭველი დარჩება. რატო overpass-ი? ბიჭო, სრული remake-ი გამოვიდა და ახლა დავიჯერო გაწაშლია. აი, მოდი Inferno-ს დავუწეროთ 2 პლუსი რა, იმიტომ რომ იმენა ახალი მაპი იქნება. ჯერ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ მაინც. მირაჟი უკვე გამოვიდა. ხო, მაგრამ full remake-ი არა და შეიძლება შეამოვიდა. ვაფშე არაფერი არაა შეცვლილი. ხო. მაგრამ ეგრე არაფერი არაა შეცვლილი, გამოსული მაპები და მირაჟზე და vertigo-ზე. vertigo მე არ vertigo რა ვითამაშე? ვაი, იმენა ერთი-ერთში იგივეა. Просто vertigo-ზე დედმატჩი ვითამაშე და ისე შევედი მაპზე და ვაკვალიერე და აი vertigo გამოვიდა overpass-თან ერთად. ხო და მე არ ვითამაშე. გეუნები просто ჩათვალე ძველი vertigo-ზე აუწიეს იმას განათებას. всё, იგივეა. დაჟე ნუკზე რო რაღაცეები არის, vertigo უკომეტსულებად. overpass-იც ვნახეთ. მირაჟი ჯერჯერობით არ გამოსულა ძმაო, გეუნები, აგერ ანუბისი არ გამოსულა, Ancient-ი არ გამოსულა და Inferno. ეგ სამი მაპი არ გამოსულა ჯერ. CS2-ში. აქედან სურათები ვნახეთ Inferno-ში, სურათები ვნახეთ Ancient-ის. და ჩემი აზრით Ancient-ი და Inferno ყველა პონჩი დარჩება, იმიტომ რომ Ancient-ზე და Inferno-ზე იმდენად დიდი ცვლილებები უნდა იყოს, რომ ეგ მაპები პლუს overpass-ი Inferno გავიარეთ. არ გვინდა. მაგაზე ლაპარაკი. 2 პლუსი დავსვი. Ancient-საც 2 დოუს. და overpass-საც. რატო просто remake-ი არის? არა, იცი რა მაინტერესებს? ნულიდან აწყეს Inferno. კიდე? არ არის ნულიდან Inferno ძმა აწყობილი. Inferno-ზე უბრალოდ როგორც overpass-ია ტექსტურები თავიდან ბოლომდე შეცვლილი, ისეა იქაც. არა, ბიჭო, ნულიდან იწერება, ნულიდან დაწერეს ახლა, ანუ Inferno-s მაპი. პროგრამულად. რა? გასაგებია, მაგრამ მაპი იგივეა. ეგრე დაწერეს overpass-იც, არა? არა. მირაჟი არ დაუწერიათ. მირაჟი არის? მირაჟი არც მithkoms მე. მე გეუნები overpass. ხო და ეგ სად უნდა ვნახოთ? ოფიციალურ საიტზე? ბიჭო, ანუ ხო ხარ შენასწრელი მაპებზე და შეგრძნებით უნდა იგრძნო ახლა. არა, უეჭველი რო უეჭველი რო ვნახოთ ეგეთ თემა არ ვიცი რა, მაშინ და დავუგუგლოთ რა. ისე მომენტ თამაშიცაა დაწყებული და ეს გაუჟი და თან ვილაპარაკოთ ამას. 1 HP. Where I'm from we call it a goosh, you know, because it's all Simpla რო გადინდეს კილომეტრიდან, ამან მიცა საშუალება MOUZ რო ბომბი დაედო. აი მე ძმაო შენ ადგილას ახლა მან 2 პლუს დაუსვავდი Inferno-s, overpass და Ancient-ს. ამ სამმას. But with a 1 HP player it feels like a 4v5, so as they move in, they're going to get struck down by the Glocks. Sui trying to make some moves. Sui მრატა რაღაცეები აკეთდა. Far too much to do for just one man up through short. MOUZ start the second half strong. ნათელას კარგი თამაშია. Yeah, scary time for NAVI fans right now as they will have to... აი რა აზრია ყვილი დაპირებების გაკეთება. I think even a force here it would be a dangerous decision. I'd love to see NAVI full eco and just... ყვილი დაპირება არ არის?
500,000 რო ეყოლება, ჯერ ეყოლება თუ არა კაცმა არ იცის, იმიტომ რომ ნუ რავი, ძალიან დიდი რთული არის, ხო? ბიჭო, ერთადერთი შესაძლებელია, რომ ანუ CS:GO აღარ გავსტრიმო საერთოდ და იმ ხალხს, ვისაც CS:GO ფეხს ეკიდია, რატო გაუთამაშო? CS:GO-ში შანსი არა, 500,000-იც კი არა და 100,000-იც შეუძლებელია. And so NAVI should have been prepared for this worst case scenario. Sorry, ქართულენოვანი კონტენტითაა შეუძლებელი თუ არა, არის ქართული. ეს ნახე, to coming in English. Let's see it. Wow, I've never seen that. Cool POV. შენ არ იცი მილიონზე მეტი რო ყავს გამომწერი ქართულს უცხოენოვანი კონტენტით CS:GO-თი მარტო? I've no doubt you could get one. Yeah, USP though, you need to double think. მეც უნდა გავიხსენო რა და გეტყვი რა. You know, do I think the impact შორიდან ვიცნობ პაგვის, მაგრამ არხის სახელი გამახსენებია ხა. However, in this round we don't even have to worry about it. The boost will never get spotted. არა, მე არ ვიცი შორს გამი. აუ, მაგის ვიდეოები პონტი არა, კლიპები მაინც რო არ კონდეს და. ნეით ის არა ქვია. ეგ ვიცი კაცო. Lichtenstein, ხო, Lichtenstein, ხო. ეგ ზოგდიდელი ეგ ბიჭი. And see if they can find any damage. But you got your wish, Hugo. You wanted them to take the eco here. You wanted rifles bought out straight away for NAVI. Yeah. This does put a lot of emphasis on this first rifle round, though. 1,580,000 ყავს CS:GO-ს გარდა სხვა კლიპი არა აქტივს. That is a thing. And they're just going to start. აუ 100 მილიონი ნახვა აქვს ჩენელზე. კაროჩე რა, მაგრად ეხავს ბიჭებო ამის აღიარება, მაგრამ ნავი ძალიან უხეშ სტილში იყვნება. რა, ეხა პისტოლ რაუნდი იყო full eco, ხო? ო, მაგრამ ერთადზე ავიდა, ხო? ხო, ეხა იწყება. თვითონ ამბობს ერთ-ერთ ვიდეოში, რომ აი პრობლემა მაქვს, რაღაც პერიოდი ჩავარდა რო ქონდა 10 წელი რო ვიდეოები არ დაუდია, თქვა რომ გერმანიაში ვარ, სწავლობ ახლა და აქ ლეპტოპი მაქვს რაღაცა, რომლითაც საემედიტებს ვერ ვაკეთებ, ხა მაგირო ედიტებს აკეთებს, მაგრამ ნასას კომპიუტერი ჭირდება. You don't have that AWP in the hands of Simple, and MOUZ are aware of that fact. So let's see how they want to use this against NAVI. They know that they could make this series, they can make this opening game in the group stage so easy for themselves if they win this round right now. ანუ ეს რაუნდი შეიძლება მოიგონ ახლა კი, ანუ რა თულით ასე თუ ისე აქვს და ემოთხები აქვს, მაგრამ just fine down long. ჯაიემა მართლა დალია თუ რაჭირს არ ვიცის. ჯერჯერობით მე რაც უყურე ნავის თამაშებს, სულ ტოპშია რა, მე პირველზე თუ არა მეორეზე მაინც გადიოდა კილები და სულ ძალიან მაგრად ისროდა და ეს მეორე მაპი არის, რა მე ხუთზეც ვერ არის. Frozen gets stuck in but bites off more than he can chew. Bit straight levitating down towards Monster. იორგი ყველა პირველ CS:GO-ს და CS:GO 2 არა ჯერც სწორ CS:GO არის და CS2. ხო და CS:GO-ს თამაშობენ ესენიც და ყველა აბსოლუტურად ჯერჯერობით ტურნირებზე არა ასრული ვერსია გამოსულა. ყველა მაპი აქენი იყო გლობალ კომანდაო. ბიჭო, ვიღაცებმა დაწერეს, ანუ ადო ისედაც ვიცოდით, მაგრამ ეს ვაფშე აღარ მქონდა გახსენებული, რომ ნავის თამაში იყო. What a lovely play inside of the smoke, even though MOUZ had a cheeky little flash onto Simple. CS:GO-ს თამაში მინდოდა გლობალებით. Out of dice box was impressive enough. NAVI stay in this series for now. ხა არც ჩატში ვინმე ისეთი. ისეთი რა კომპეტიტივში რო იყო გლობალები. სულით გლობალები არა. იმენა გლობალი. Especially when you factor in the fact that he's been having a bit of a rough game. These factors weigh upon you, right? You may be a little more hesitant on making the call to play the trigger discipline. Very well handled in defense of that top side. ნიშნავს CS:GO გლობალი მაგ დონეს თუ აკმაყოფილებს, არ ამგონია რომ matchmaking saves რა. თუ იმენა მუღამი არ აქვს იმის რომ გლობალი ეხატოს და ფეისიძე თავის პონჩი უბერავს და ხანდახან აქ შემოდის სათამაშოდ ეს ხაპონტია. იმენა
matchmaking-ს რო თამაშობდეს და გლობალი ეჭიროს, ეგეთი ეს ვაფშე სხვა სასწაულია და რა გონია საქართველოში იყოს ეგეთი 30-40 კაც შეიძლება იყოს მაქსიმუმ. მაგადგან თუ ხართ ვინმე ჩატში? ჩაპლი. მე მინდოდა სხვათა შორის ერთ პერიოდში რომ მითხარი გახსოვს, ერთ გავაკეთებ თქო მაგას თქო რა. ოღონ სტრიმზე არ გამიკეთებია ჩემპიონში თამაშობ. ბარემ ყველა ის რანკი რო გლობალი და აქ სანამ CS2 გამოვიდოდა რა. არ გინდა ვაფშე ერთად ვიჩარიჩო ავიგუსტო? თან კონტენტი გარეშე. ხალხს გარეშე ვერ ისამ რა. იმენა გინდა. ანუ სამი კაცი დავიმატოთ. სამი კაცი გჭირდება, კაი, რასაც ქვია, კაი, შეიძლება ვინმეს არ თამაშობდნენ. მერე წამოვიყვანო ძმაო ფეისიტში რა ყრია იმენა, არაფერი არ არის. აქ ფეისებს ფეის დაგიდროპავს. და მედალს აიღე. ბიჭო, მე ხელი ჩავიქნია მაგაზე სოლოს თემაში რა. სოლო იმენა საშინელებაა ძმაო. საღამოს თამაშობდი 2-3 ხელს სადღაც 3 დღე რა. რო დავიწყე DMG მქონდა. პირველი ჩამოხედი ხო? კარგად წავიდა. არა, ავედი, მაგრამ პირველი 3 დღე კარგად წავიდა, ანუ ერთ რანგზე ავედი რაღაც არწივი თუ რაღაც ლეგენდარი იგრუზი ავედი თან ანუ მაშინ ისეთ პერიოდი იყო ცოტა ფეისიტსაც ყომარობდი და პლუს მინუს ჩემი მომენტისთვის ფეისიტის 8 ლეველი ამ DMG-ს მაგრად ჯობდა და რავი, კაროჩ 25-ზე ქვევით კილი არ გამიკეთებია, ძირითადად 30 სულ პირველი ადგილი, 1-4 მოვიგე, 1 ფრევი თამაში პირველ დღეს. ზოგან გადაბულად არ ვითამაშია, დივას ვითამაშია 1-2, მერე საღამოს კიდო 3. მეორე დღეს ძმაო, ისეთი საშინელებები ხდებოდა. აი 4 ხელი წავაგე Z-ზე, 4-ვე ხელში მაქვს გაკეთებული 30 პლუს კილი და წაგებული მაქვს ისე რომ აი 5 რაუნდზე მეტი არ მაქვს აღებული. ყველაზე კიდია ტიპებს ტროლავენ იგი ანუ ხალხი თუ არ ყავს მაგ მიზანს ვერ დაგებს ნო. სულ რო სიმპლა იყო ვერ დაგებ. ხო ძმაო გაწამებული ვარ იმენა მაგრად მინდა ხოლმე. არა და გაასწორებს, კაი კონტენტი იქნება იდეაში, ხო? ცოტა განსხვავებულიც არის, რომ დავждეთ ესე და თიმით რო შევიდეთ, მე შენ და 3 ჩვენზე კაი პლეიერი, აი ფეისიტის 1-2500 ელოები რო იყვნენ და დავაწყებიოთ MM-ი. ავალთ რა, ყველა ერთად. მარტივად ვერ ავალთ, მარტივი იქნება აი ლემის უპრიმამდე, აი უკვე იმის მერე გართულდება მაგარი რა. არა შეუძლებელი არ არის ამ რეჟიმში. ხო, წარმოგიდგენ დეინჯერო ზონაც უნდა ითამაშო ვინგმენიც. და CS2 რო გამოვა, 3-ვე რანკი რო გლობალით შეხვდე, მერე CS2 მაგრა გაგისწორდება. აი, იქ ალბათ დარესტარტდება. ბიჭო, არა მგონია რა, აუტომატურად დარესტარტებს და ერთხელ დარესტარტება და ერთი რანკით ქვევი ჩამოგაგდეს, მაგრამ ვაფშე ნოლიდან არ დაგაწყებია ეს კონკრეტულად. ბიჭო, ვაფშე სხვა თამაში მიდის რა, ანუ ახლა ხო სულ ფეისიც რო თამაშობ, ხო ამუღამებ რაღაცეებს რა. აი როგორ დადიან, რას აკეთებენ, ნეიდებს როგორ ყრიან, ან რაღაც გარკვეულ სიტუაციებში ძირითადად როგორ იქცევა ხალხი რა. თუ ტიპები არიან ისეთი, რომლებსაც მოგება უნდათ, აი, შანსი არ არის რომ შეეზაროთ იმისი, რომ აი მირაჟზე რამპზე რო იყოს და ვინმე რო უთხრას, რომ ამტავს ბიც არიელიაო, მთელ მაპს კრუს და არ ყავს და იმენა ბიზეწავა. ანუ ვაფშე ისეთი სასწავლია, რომ მაგრად კიდია. ჩაულებრივი მოვლენა არის. 5-ნახევარით ის პაუზა რო იდგნენ და ჰოლდავდნენ. რავი, ვერ რა, ნერვები არ ყოფნის მაგინისი და გუნდით რო შეხვიდე შეიძლება რა. დავაძროთ მაგნაირი ხალხი და თუ გინდა მოვსიტყვით, მაგრამ არ ამგონია რომ მაგის ნერვები გვეყოს. აუ ბიჭო, ცადოთ მაინც. მე სულ თამაშობდა. ნუ კაი, დაუშვათ ადექი და აი მე მაგალითად ვაფშე 3 გლობალის მოღამე ვაფშე არ მაქვს. დაუშვათ 3 კაცი ავაგდეთ და ნუ რავი ერთ კვირაში ავწიეთ გლობალი. აი არ არსებობს ერთ კვირაში ვერაცა. აწევს დედასმო. ახლა შენ რა გაქვს ამ წამს რაც გოლდნოვა 3 გაქვს. ხო, მაქიდან ერთ კვირაში ვერ მოასწრებ ფიზიკურად და მე იგი მაქვს, რა ქვია, იგლი მაქვს და რავი, შეიძლება ერთ დღეში ავიდე ლენზზე. 3 გლობალი თუ დაგვემატა არ გინდა გლობალი, კაცო, ჩაულებრივი მოთამაშეები იყო. პროსტა ანუ მაგარი პრომალია იგუსტე. ხო, პრომალია იგუსტე. ძალიან დიდი თავიდანვე რომ გლობალებთან გაჭირდება, აი ვიყავ საშუალო ნებისმიერ რანკები იყო, რა, გოლდნოვები იყო. ოღონდ რეალურად მაგარი. ტრევის დაგვანებეთ თავი რა.
So we should have a rotate at a simple in just a moment. Get the two openings. That's crucial. Simple takes up position in heaven, but smoke's going to obscure his sight lines. Heavy lifting to do now as MOUZ are looking to run him down. So he finds him when the captains clash. ტიპებს თელი ცხოვრება აქვს ჩადებული ახლა ვიღაცები რომ 5000 ელოზე არიან ახლა იმათ რა აწევს ხელა ახლა ხო ჯერ მაგას თავი დაანებე ეგრო დარესეტდეს და ყველა ისევ 1000 ელოდან უწყებდეს რა უნდა გაიგო ლობი რო დაისტარტება ყველა 1000 ელოა და ვიღაცა მართლა ვიღაც 3 ლეველი რო გაიჩიტება გუნდში და ვიღაცა პრო რართული რაცუდი თამაშები იქნება წარმოვიდგინე შანსი არ დაარესტა ფეისიძე არ დაარესტატებენ და MM-ში შეიძლება ბიჭო აი დავიწყეთ ხო გაცადე ჩავხუროთ ერთება მომავალ კონტენტს განვიხილავთ სარგებლობთ შემთხვევით ნავი აკამბექებს ყველაფერი კარგათაა გერჯერობით ისეთი ანგარიშია უკვე რომ აქედან შეიძლება გათანაბრება და წინ კიდევ ერთი მაპი გვაქვს WhatsApp-ზე სტამიკებს გართობა რა See, and look, man, when you look at the money, like, yeah, NAVI can buy. I'm not doubting that. Now is video სასმელეთი ლაივი. ამროს მაიონეზა 7000 ელო. ხო, რა, პროსტა წარმოიდგინე თემა რა. აი ახლა იმ პირობითად თქვა, აი ხო, თამაში ჩვენ ერთხელ არ მახსოვს ზუსტად რა ლეველი ხარ, არ გეწყინოს პროსტა რა. შეიძლება თუ ავაცია. მახსოვს რომ რაღაცა მე მგონი დაბალი ელო იყავი ძალიან, სადღაც 700 ელო თუ რაღაც ერთი ლეველი რა. და აი დარესეტე და შენ 1000 ელო ხარ და მაიონეზა რასაწყენი არის რა მე და შენ რო ერთი და იგივე ელოზე არ უნდა ვითამაშოთ ძალიან მარტივია არა მაგალითის მაგრამ ეგ დალაგდება რა დროთა განმავლობაში არა ძალიან დიდი დრო დაჭირდება ხო არ გადავალ ერთი 5 თვე 6 თვე მინიმუმ რო პლუს მინუს იგივე სახრა მიიღოს რაც ახლა ტიპები თამაშს თავს დაანებებენ ზმაო აი მოწყინდებათ აი ეწყინებათ გაუტყდებათ ახლა მე რო შევდივარ სიტყვაზე და ჩემელოში თამაშობ ხო 7 ლეველებში და იმ 7 ლეველებში რაღაცას წარმოვადგენ და უცებ რო გავიჩითო ისეთ სასტავთან რომლებსაც 5-6-7000 ელო აქვს და პროფესიონალები არიან იმათთან მე ხო ჩაოლებრივი ბოტი ვიქნები ბოლო არავის არ ეყოფა მაგის ნერვები რომ არ მითხრას რომ ბოტო რას აკეთებ ხო გამიტყდება ერთმა საღოლს კაიფლიკი იყო და თან გამოვიდა ცოცხალი around for his first look in with the AWP. That's so smart, dude, because he even waits. He lets them walk in the mid, thinking the molly's worked. ეს თუ წაგეს უკრაინასაც კარგავანო. всё აღარ არის უკრაინული ორგანიზაცია მარტო. International team-ია ძმა. ორი უკრაინელია მხოლოდ და მხოლოდ. და ყველაფერი კარგად მიდის ამ რაუნდში. ძალიან Frozen-ა დარჩა მარტო. უხევლებს შეიძლება დაარესტა. ხო და ეგ იქნება უსამართლობა. მე 5 ლეველები არიან Face-ის მოთამაშეების აბსოლუტური უმრავლესობა. ის პროები გასაგებია, ხო, მაგრამ ისინი ხო რეალურად არიან 9% მოთამაშეების კიდევ უფრო ნაკლები. ანუ ძალიან ბევრი რაღაც რო იცვლებოდეს ახლა ამ ახალი CS2-ის გამოსვლით რა. კი, დიდი აპდეიტი არის, მაგრამ აი სროლაში მომენტში ძალიან დიდი სხვაობა რო იყოს მაშინ კი იტყოდი რომ აიცი რა ახალი თამაშია ვაფშე და ძველი რანკი რა შუაშია მაგას არ უნდა ანუ მაგალითის გამო მოვიყვანე და მე რომ მივხვდი რომ შეიძლება უხალხული ყოფილიყო მე ჩემ თავზე მოვიყვანე იგივე მაგალითი რა ამისო რომ ახლა შენს და სიტყვაზე სიმპლას შორის და ჩემს და სიმპლას შორის დაახლოებით იგივე სხვაობა იქნება სიმპლას თუ ჩვენ ორივე ბოტები ვართ back and forth and NAVI don't have full cash yet but და სიმპლას ტოქსიკი და დაშევეცი მე რო შემოვალ იქ და მე რომ მგონია რომ ჭკვიანო რაღაცას ვაკეთებ მაგრამ იმის გადმოსახედად მაგარ ყლეობას და მეტყვის Wiseman what are you doing you fucking bot იქითაც ხო ვაგინე დებისუნტელი და აღარ გამისწორდება ხო ხტები არავის არ გაუსწორდება გასაგებია მიღებულია დამთავრდა Yeah, I was just going to say, I'm trying to listen in. I'm still off the balcony right now looking down because that is time of clickbait არის. უბრალოდ იმდენად, კაროჩე ერთი 4-5 იდეა გვაქვს ჩამოწერილი, რომელსაც არ ვიცით ჯერჯერობით რომელს მოვყიდეთ, რომელიც უფრო გაგვიმარტივდება, ალბათ მოვყიდეთ. ერთ-ერთი იყო ეგეც. დანარჩენს არ ვიტყვი. უბრალოდ რომელიც უფრო გამოგვივა ეგ თემა, ყველაზე დიდი რესურსი, დრო, ხარჯი
აქ მაგიდიეს. მაგრამ ძალიან ასწორებს. მაგრამ ყველაზე მეტად, ანუ ორივეს უფრო ყველაზე მეტად გასიმპათიურება ეს. მე გინდა გისწორდებოდა. აი ერთ იმას ვიტყვი რა, ეხლა რას ვთქვი უბრალოდ, იმიტომ რომ ერთ ჯერჯერობით არაფერს აქვს ეს, იმიტომ რომ იმის მერე აღარ მოუწერია და კაი რაღაცა გამახსენდა ახლა მაგაზე და მივწერა ახლა რა. მე მივწერე იმას, რა ქვია. არ თქვა. არ თქვა? კაი. თუ სხვა რამე არ არის. არა, იმის პარალელურად. არ თქვა, just as this one's coming over Okay, the wall, he can replenish that at a moment's notice, and MOUZ don't have the utility. არ უთქვი ის მივწერა. არა, ძალიან მაგარი. ეგრეა ჯო. ისეთმა ადამიანმა მომწერა. რომელმაც თუ მითხრა ეგ როგორ გავაკეთოთ, მაშინ მთელი ენერგია აქვს. ბიჭო, ანუ ეგ კიდე არ არის მნიშვნელოვანი რა, როგორ გააკეთო. ეგ ჩვეულებრივი მენეჯმენტი უნდა იცოდე და გააკეთებ რა, მაგრამ მაგისი ასე ვთქვათ, იდეური პაძეშკა რო გააქვს და ეგ რო შენთან არის თუნდაც ელემენტარული ერთი ინტერვიუთი, ხო? აი ეგეც მაგარი არის რა. ძინაზე არ ვაფარაგო. სულ რო პროსტა ელემენტარული რაღაცეები გირჩიოს, აი მე კაი რაღაცა გამახსენდა, ახლა უნდა მივწერო, იმიტომ რომ ხო და არ თქვა რა. არ ვამბობ იზე, კაცო, ვამბობ იქო. ხო, არ მეთქვია ვინ. არ გია. ძალიან ისეთი ადამიანი იყო. That was sick from JL. What a way to pivot off of pillars. Dai ხო ხალხო მენწერს. არა შოკა ხო. არა შოკას თვითონ მოგწერა. და მიუხედავად, აი ზენ შენი აზრით, თუ ჩემ არც დიდი ხანია უყურებ, შენი აზრით, აი ესეთ სასპირობები არ ვიძახი რესურსზე და არ ვიძახი ესეთ რაღაცებს, გასაგებია რომ ფული ჩემზე მეტი აქვს და გასაგებია რომ უფრო მეტი კავშირები აქვს. აი გეუბნები რომ უბრალოდ ეს ასტავს დაუძახო, შენი აზრით შოკა იმ დონეზე უფრო მაღლა დგას ჩემზე რომ ელემენტარული მე რო უთხრა ახალგაზრდა მოთამაშეებს რომ მოდით ბიჭებო 100 გააკეთეთ და იმ ფული გექნებათ, იმან ჩემზე იმდენად მეტი იცის რომ ვაუ პოზიტივი იყო შოკა მომწერაო და ამის გამო გადავწყვიტო რომ ფულია ვაწყო. მაგაზე მეტი არის არც მოგწერს მაგას. ჯერერთი ბიზნესმენია, ჩაულებრივი და არც აწყობს მაგას მაგნე რაღაცაზე დრო რო დახარჯოს. რაღაც უფრო გლობალურზეა საუბარი. Impeccable little duo of Bit and JL who it feels like even if 12 არა ისეთ ის ვინა რა ქვია შოკა მოგწერა კი მე მომწერა ისე მაგრამ მოგწერა კი თუ მინდა ჩემს სივრცეში ჩაატარებ ტურნირი ეგეც არ უნდა მეთქვა შენ რაღაცა red flag-ი დაამუღამე სიტყვა ყველაფერი მოყვა ვაიზო ვაფშე ყველაფერი მოყვა არა კაცო დაამუღამე რა არ უნდა მეთქვა არა არა ნო მაგ ყველაფერი თუ გაკეთდა და პროსტა აი გეუნებით ფარსა რამოდენიმე იდეა გვაქვს ეგ არის ერთ-ერთი ოღონ უბრალოდ ყველა ერთ-ერთი ყველაზე რთულად შესაძლებელი არის მაგი თუ გამოვიდა ეგ თუ გადავწყვეტეთ და მაგ ფარეს თუ მივაწექით ყველაფერი უნდა იყოს აბსოლუტურად პატარა დეტალებამდე გათვლილი და ყველაფერი უნდა იყოს სიურპრიზი ყველაფერი უნდა იყოს ექსკლუზივი კრევის ანუ ძალიან ძვირი ჯდება ლაივ ტურნირის გაკეთება ჯდება ძალიან ძვირი რა თუ გინდა რომ გააკეთო კარგად და ისე როგორც გინდა რომ გაკეთდეს მე როგორც წარმოვიდგენია ის არის აი მაფიისნაირი გადაღება და oh my god ბოლოტყვიები არა ღმერთო for a moment here, simple as to back up, go through the motions through bank and Bit full sends straight through the dumpster. It's left on as simple. He's going to replicate the move that Bit just made. They never saw him cross. They never saw him cross. Oh, მიდი რა, რა მე სასწაული დადე. არა შენი რა. რაფია ჯდება იმდენი რომ პროსტა ვერც მოიწვა. აი დაწერე თანხა რა. ერთ კლასიკო. და მე გეტყვით თბილა თუ არა. I mean, he's 18 kills. He's right neck and neck with the top of his team. Him and Frozen 18. Mafiaze ელემენტარული 20000 ლარი ვიწერია საპრიზოს, ნო. ვიწერია რა გვაქვს. By the AWP on a rifle, and it was Simple's flash that set him up. Dida ჩამოაყალიბი ახლა ეს position. That's a 3-on-5 for MOUZ, but you wouldn't know it because in an instant it's down to a 3-on-1. Great work to recover that.
Felt like Ema did all he could. It felt like he did enough. But that was that early B setup for NAVI that even though it was super proactive. Yeah, right. That's a frustrating round to lose for that exact reason. You made the right moves, you made the right decisions, but they just came a fraction too late in the round, right? Even though you are being ძვირიჯდება რა და გაწიე გამოწიე მაინც 1000 კაცზე მეტი არ უყურებს რა და არა თანაბარი ოფერია რა სპონსორისთვის Oh, he missed it. სპონსორთა როგორ უნდა მივიდე რომ გადაიხადებათ კი ამდენი მეთქი და ამდენი კაცი მიყურებს. Changes anything for NAVI, knowing that we have a bit more room, but no need throwing yourself a few steps forward. მაგრამ ყველაფერი იქნება. ყველაფერს ვწვდით. Re-smoked monster, Alexi down in con. Doors off as well. They've even seen him. Aizen, ბაზარი არა გენაცვალეთ. I like the MOUZ went for it. Haven't seen that in a while. You really got to hit those. მონას პასუხარ მიწერეთ თუ არა. გლობალურ რაღაცაზე ვსაუბრობ მე. ქართული თემა. მონას პაზე მიწერა. აი ჩათვალე რომ ანუ გეიბერმა უპასუხა ვაისას. Simple long. Seen the orb here. სოყარა ასული ფორმულირება. Miss flick for simple. იმიტომ რომ ამ თემაში ჩემი აზრით does not want to hang around over it long. Doesn't want to be that world top FT არა. In a very lengthy map. იმენა კონკრეტულად ამ თემაში ხო არის world top FT. Can't afford to make any sort of mistake here. NAVI reaggrowing into the toilet. აუ ბიჭო აი პროსტა რა საიდან რას ისვრია. With Ema gone, Sui follows up. აყალეურად თამაშობ ძმაო, ეს ნავი მოგწონთ. First man on the scene and the last man on the scene for NAVI in that one. Everyone else has got to run for the hills. რანერპოტი ეცი იმის ფონზე რომ სამი კაცი შეცვალეს მაინც კაია რა ერთ თემა. არა, ეხლა ძალიან დიდი დრო არის საჭირო რა. და იქ დრო არის რა. ბაზარი არა, პროსტო ყველა აღფრთოვანებული და იმით რომ იყო რა, ნუ არ შეიძლება. აი ამ წაგების მერე როგორი თამაშებენ ეგ ამთავარ. Come out swinging. So the thing that made this both teams are hitting that point where the money's running out, and this late in the game, that is a condition for the matchup. Whoever won this one was always going to feel really good about the fact that you win it. Აი სიტუაცია თუ უყურებ თამაშს. Even remove one of the მერტო ყველას კლავეში. აი ეს რა არის? One way არის. With two players surviving, there were ways you could have juggled the money here. იტოქში ეს one way-ები რო აღარ იქნება. Give yourself the best possible chance with ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა. They would have had 5 rifles. Now they can't justify it. Now they're in such an awkward position. They're in dire straits. Fully არა აქვს და ფოტოშოპის ონლაინაა და მიუვიდა მესეჯი და But this isn't the bar you want to deny. Match and series point to your opponent with. Yeah. Gonna get 2400 next round, so they get the full buy, but this is very unfortunate timing. IM hits a beautiful one though. He only makes it one. Quick trade. They were setting up a run boost for long. There's no warp in play. There's nothing to worry about in the range game. But JL, who's down on B, looking longingly for a kill. Tight. There's no reason for them to lose this round. Especially when there's not like a whole lot to do from down towards short, right? It's not like JL's in a position where he can be hyper involved. He's got to make a bit of noise if he wants to commit to a wrap. So really, you're just kind of waiting and seeing and hoping that these pistols can deliver salvation, something to hold on to here. They are right next to Simple. The entirety of the MOUZ squad is right here. All 4? Surely not. I mean, they checked him last time. And they try to check him. They're going to start so it's just the one and done. Now, rotate comes into fruition for JL. They didn't know about Alexi, but Frozen trades him, turns on the dime. Bits recovered the M4 and shots it. Whoa! Corkilo! Just as the bullet sailed on past
ერთი კაცი იყო დარჩენილი ბიჭო? No, მარტო იყო პიტა, მაგრამ ის რომ მოეყვა ერთი ერთზეჩებოდა და იყო ბერე შანსები. Of this T side coming in with that crucial double kill up short in the last gun round, flicking to avoid disaster in this one. He has had some monumental moments for MOUZ in the last couple of T-sided rounds, and just when it felt like NAVI were waking up to make this a 3-map ეტრიონას შენ ეკაიფე ძმა და ის მომენტი კი დააფეილა, მაგრამ ტოპფრაგერი იყო რაღაც მომენტში. მერე გადაასწრო ფროუზენი. რა მომენტ იქ რო გამაზა ხო ენშენს. Away from elimination. And as we say here in Group B, I mean არა ძმა აქ ეხა ვინ ტროლავს, არავინ არ ტროლავს. ალა ყველა ინდომეს უბრალოდ თემა არის რა იცი, ანუ ამითი არ ვარდება ნავი რა. მაგათმა წინა ბლასტზეც ეგრე დაიწყეს წააგეს ეროებთან, lower bracket-ში ჩავარდნენ, მერე კიდევ ერთხელ წააგეს ეროებთან და საბოლოო ჯამში მაინც ისექნეს რომ გავიდნენ ისეთ სტადიაზე რომ შემდეგ ბლასტზე ბოზიშვილი ვიყო, რატო აკეთებთ ამათთან, რატო? თქვენი დედას შევეცი რა, გინდათ ჩემი კარგი, აუ კაი რა. in what could be your last round of play, and he even takes it simple rush connector after they saw that boost. He thought he had she's taking him out as well, so 2 kills, and it might just be done. What a phenomenal man from this guy. ხვალ არის ვიტალიტი ოუჯი და მაგაჩორის წაგებულს უნდა შეხვდეს ნავი და ისის თუ წააგო მერე ვარდება და ჩაულებრივად შეუძლია რომ აქედან ამოვიდეს რა. აი აქ წაგებულები ლოგიკურად უნდა იყოს ახლა ერთი ასტრალისია დაბლა რო ჩავარდა და ახლა ნავი ჩავარდება იქით ოუჯი და ან ნიპიან ფეიზი რა. ამათგან გაძრომა ჩაულებრივად შეუძლია ნავის lower ფინალში და საბოლოო ჯამში გასვლა და ნავის ახასიათებს ესეთი რაღაცები რომ პირველ თამაშებს აგებს რა. ხშირად ემართება ხოლმე ესეთ რაღაცებს და ტოპში პრაიმში რო იყვნენ მაშინაც კი აკეთებდნენ ამას ძალიან ხშირად. მოსდიოდათ უბრალოდ ესეთი რაღაცები. You know, finding their form back at Blast, you were hopeful that they could show up here and deliver on day one. Whenever you looked at NAVI, whenever you spoke to NAVI, you felt like the vibes were good. And MOUZ from the play-ins who were lights out there when I'm going. Now the usual suspects look to show up. It's არც მეგონა და დაჟე რას საკეთებენ ესეც მაგარი არის რა. просто რავი დღევანდელი თამაში შეჯამება რა არის 2-0. რავი ძალიან მარტივად მოუგო რა. 16-12 ხო? 19-12. ორი მაპის ჯამში ორივე მაპი წააგო ნავიმ და რავი შეგრძნებებით დაჟე იშენზე უფრო წინაღდება გაუწია მიხედავთ იმისა რომ აქ ანგარიში 12-ზე ავიდნენ საკუთარ პიკზე. უბრალოდ საწყანი რა არის იცი? ნავი ხო ახალი გუნდია, MOUZ-იც ახალი გუნდია იდეაში და აქ ცოტა მეტი უნდა ეკნათ, მაპი მაინც უნდა აეღოთ, მაგრამ არა უშავს. დაველოდოთ ხვალ რა მორჩება ვიტალიტი ოუჯის თამაში და მაგათ შორის წაგებულზე უნდა გავიდეს ნავი. აი ხვალ თუ ისე მოხდა რომ ვიტალიტი მაგალითად პირველი თამაში ვერ ითამაშა და წააგო ოუჯისთან და გავიდა ნავიზე, მერე უკვე შეიძლება გავარდეს ნავი ჩაულებრივად ამ კილნიდან, მაგრამ ლოგიკურად ვიტალიტიმ უნდა მოიგოს ოუჯისთან და მერე ოუჯის უნდა მოუგოს ნავიმ და ჩაულებრივად შეერჩება ტურნირზე და შეიძლება პლეი-ოფამდე მივიდეს და იქ უკვე სხვა თამაში წავა. პროცესში ნავით ფორმას აკრიბავს და რაღაცა შეიძლება შეიცვალოს. ახლა დღეს MOUZ-ი უკეთესი იყო, ამას რა თქმა უნდა. Were you just hard on yourself? You weren't satisfied? Yeah, I mean, I was happy obviously to win, and I mean. რატო იგინეს ბიჯორას ქვია? მე ჩვენება თუ ეს კომენტარი ნამდვილად დაწერე. One of my worst games, like in those 2 games. But yeah, I'm just really happy to be back. And, yeah, I'm very happy with myself, so I think that's a really positive thing. And yeah, I'm just happy I could show up today. What did you do different to change it, right? Because it was only a couple of days. I mean, I had a really good talk with the. არა ხა მე ჩვენება ხო? აუ ეხა ნავის ფეიზთან გინება არ მინდა ნახდათ. ვაფშე არ მინდა. ჯო მოუწევს საბოლოო ჯამში ალბათ. არა, ისე გავარდნე რომ არ შეხვდეს ფეიზკენ ხვეწები რა. ანუ ეგეც ძალიან მარტივად შეიძლება მოხდეს. ადგეს სხვა ვიტალიტიმ წააგოს თამაში, ჩავიდეს ნავიზე, მოუგოს და მორჩა იქით, მაგრამ ფეიზი
Phase მოუგებს დიდი ალბათობით ნიპებს და არ მოუწევს. ნავის ამ წამს ახლა ქვედა ბრეკეტში არის ასტრალისი ჩავარდნილი, 90%-იანი ალბათობით ჩავარდება უჯი და ჩავარდება, 60%-იანი ალბათობით ნიპი, ხო? ამ 4 გუნდიდან ნავი ამ წამს ჩემი აზრით მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ცუდია ჯერ, მაინც ყველაზე ძლიერია. მოუგებს მარტივად ახლა. დაბლა? ო, დაბლა. აი, ბიჭო, ღმერთმა იცის რა. ეხლა მაუზი არ იყო სუსტი? ვერ არის საზომი რა. აი ხა ჩემი გადმოსახედიდან ნავი უფრო დიდ წინააღმდეგობას გაუწევს და უფრო დიდ გუნდს რა. აი ხა პირობითი G2 რო ყოლოდა, ასტრალისი რო ყოლოდა, ფეიზი რო ყოლოდა, უფრო მაგარ თამაშს დადებდა ვიდრე მაუზთან, იმიტომ რომ მაუზის თამაში არის ვაფშე სულახტულა წაკითხვა. აი სამას შეკედე ბიჭო. ამაზე მეუბნევა რატო იგინებიო? MOUZ, they just continue down the trend that is hot. Yeah, more that's why we brought in the coldest man we have in the შენი აზრი. We're going to begin to dive. ხო და ანუ პლუს მაგას იმის იქიდან გამომდინარე ხო ლოგიკა იმაშია რომ მაუზი არის რაღაცა tier 2 გუნდი და ამათი ტაქტიკები ნაკლებად ცნობილია და პლუს ახალი IGL-ი მოვიდათ რომელსაც აი ვაფშე ვერ მოიცადე IGL-ი შეცვალეს იქაც ახლა ხო მაუზში IGL-ი არის რომელი ტიპი იცი ვინც გეიმერ ლეგიონი გაიყვანა ფინალამდე მაჟორზე. ხო იყო ვიტალიტი გეიმერ ლეგიონი. აი მან დროს COE იყო, ეგ დაბრუნდა ახლა მაუზში რა. და ამის ქოლები ტოპ სცენაზე არის ვაფშე ახალი თემა რა. და ეგრეა სულ რომ ცოტა ნიჭიერი ტიპი რომელიც ახალი იჩითება, იმის ქოლები თავიდან ჭრის, იმიტომ რომ იმის კონტრ რაღაცეები არიციან და ახლა ნავი რო შეხვდეს პირობითად ვიზახი ახლა თათი სეკუნდით არ მინდა ძალიან აკადემიურად რა ჰეროებთან ორივე თამაში წააგო, მაგრამ პირობითად ვიზახი ახლა რაღაცა აი ან G2-ს რო შეხვდეს maps out. ო მესმის ეს. კეთახმე. მაუზთან მოსალო მე თავი მაგიტომაც თქვი ახლა ვიცოდი რომ ყველა ნავის ბარეში ყავს, მაგრამ აი ეს და ყველაზე მეტად რომ მაუზი იმდენად ნავისთვის ნაკლებად წასაკითხ თამაშს ითამაშებდა რომ იმენა უნდა გახსნოდა ნავის დაიემს და აი ამს არ წაუვიდა დაბადების დღე ქონდა ხოხოი იყო რავი ალბათ სხვა იმით ვერ ხსნინა იმას რომ აი მას ესეთი ცუდი სტატისტიკით თამაშა და ყველა ხარო იქნება თუ ზეგუ პროსტო ზეგუ წევს ამელია იქნება ხო რა იქამდე გამოვა და უჯის მოუგებს მე ერთ თამაშს მოუგებს სიტყვაზე ასტრალის ან ვიღაცას და lower ფინალიდან გაძრობა პლეიოფში და ამასობაში ერთ პირაში ფორმაში შევლენ რა ამ კატოვიცეს ნავი რომ ვერ მოიგებს რა თუნდა ლაპარაკობს და პლეიოფში თამაშობენ და იქნება ეხა გავთიშავ სტრიმს რა, გავიმშვიდობები ხალხს. და თან ვიბაზროთ ცოტა ხანი და თან დავიშალოთ. დავაი სასწაული, მადლობა ვინც იყავით. ჯიგრები ხართ. რავი, გამოიწერეთ ეს არხიც. მომავალში რაღაცა იდეები გვაქვს, ბევრი. შეიძლება ამ არხზეც ბევრი იდეა განხორციელდეს. ასე რომ, ალბათ თქვენ იცით, უგულშემატკივრეთ თქვენ საყვარელ გუნდებს, ნავი იქნება თუ ფეიზი არ იქნება, რა თქმა უნდა. და ყველას გენაცვალეთ, ვინც ნავის უგულშემატკივრებს. ფეიზის დედა შევეცი. აბა ჰე.